ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು PWKCET. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ಫೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ and then we can start with the class. Fine. ಶಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ continuity and differentiability we are going to start today. That is nothing but what? Limits, continuity, differentiability and other topics. Confidence level hengide? Chat box alli ತಿಳಿಸಿ. How is your confidence level? Exam ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ನೋಡಿ, just 20 days is remaining for you people. 20 ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ. 20 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಹೈಯಾ? ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್, ಹೈ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸ್ಟಡಿ ಆದಷ್ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ 20 ಡೇಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಫೈನ್. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಎಸೋನು ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಸರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಯರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸಿದೇನಪ್ಪ. ಲರ್ನಿಂಗ್ 9 to 1. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೇನಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದೇನಿ, ಸೆಟ್ ಆಗೈತಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀಯಾ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ everyone. Yes or no? Clear? Yes. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ and let us start with the class, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಇರೋದೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿವನ್? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಫೈನ್. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹತ್ರ ಫೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಯಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹತ್ರ 120-130 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕು, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕು, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಷಿನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 999. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 50 to 60% ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಅವರು 50% ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕು. ನೀವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಾವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆನಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ 2026. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 999. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಅ very minimum cost over here. Fine.
ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೋಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್, ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, KCET 1000, ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ₹499 ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗುರು ಸರ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಹೌದು, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗುರು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ KCET ಅಲ್ಲಿ 2026 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 2025 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದ ದಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಫೈನ್, ಹೌ ಶುಡ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. 2025 ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ 2025 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ದರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಓದ್ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೋದು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 1 or 2 questions will be there from what? Continuity and differentiability. Fine. Trigonometry functions in the, again there will be 2 fixed questions, and inverse trigonometry function in the, there will be 3 questions. So total if you see 3 plus 2 5 6 7 marks ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದ. ಸರ್ SIT ತುಮಕೂರು ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಅವನು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಫೈನ್, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್? KCET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಜೋಶ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಫೈನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ 5 marks ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ, ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೂಪರ್. ಚಲೋ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಜನ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ವೈ? ಚಲೋ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್. ಫೈನ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನೇನದ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. Fine, so look at this. Limit of a function exists at a point, limit of a function exists at a point x is equals to a if, okay, what is the condition students? ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? This is ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಟಾಪಿಕ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ PUC ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. Limit of a function exists at a point. Fine. Limit of a function exists at a point x is equals to a if the left hand limit of the function should be equals to right hand limit. Correct alwa? Yes or no? This is the condition. Existence of limit ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾತ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways to approach this. There are 2 ways to approach this. 2 ways ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Either from left you can approach this, this will be the left path of it, or you can approach from this side, which is nothing but what?
ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡನ್ ಡನ್ ಡನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಚಲೋ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ should be equal to limit as x tends to a plus of the function f of x. Clear? This is the condition. Left hand limit ಮತ್ತು right hand limit of the function ಏನಾದರೂ equal ಆಯ್ತಂದ್ರೆ it is called as nothing but what? Your limit of the function exists. Criteria for existence of limit. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next if you see over here we have nothing but what? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ should be equals to f of a minus some positive quantity h. a ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ h ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ತೆಗ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. x ಇದ್ದಲ್ಲಿ a minus h. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? limit as x tends to a plus of f of x should be equals to f of a plus h. Clear? Understood? So ee ಎರಡು criteria important adava to understand what? To apply left hand limit and right hand limit. Fine. Limit as x tends to a minus f of x, f of a minus h, x tends to a plus f of x, f of a plus h. Clear? This is the 2 points you have to remember. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ two functions. Clear? Two functions defined at a point x is equals to a. Clear? ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ f of x and g of x ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ which is defined at a point x is equals to a. then if limit as x tends to a, f of x is equals to L1. Clear? And limit as, okay, or else ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿ. Fine. Then first point we have limit as x tends to a, f of x plus or minus g of x. Clear? f of x plus or minus g of x, limit as x tends to a, f of x plus or minus g of x is equals to limit as x tends to a. separate ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟ್ as x tends to a, f of x plus or minus limit as x tends to a, g of x. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ limit as x tends to a, f of x into g of x. Clear? Product of two functions ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to a, f of x into limit as x tends to a, g of x. Clear? This is what I can apply. Third property we have limit as x tends to a, f of x divided by g of x. In multiplication ada, in division ada of two functions will be nothing but what? Limit as x tends to a, f of x, this whole divided by we have limit as x tends to a, g of x. Clear? Understood this? Fine. Fourth property anna nodi. Look at the fourth property over here. Fourth property we have limit as x tends to a, k times of f of x.
which is nothing but what? Constant ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ it will be k times limit as x tends to a of f of x. Clear? So this is standard algebra of limits. Clear or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Algebra of limits ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Sir, f of x is a function. ಯಾವುದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. Clear? f of x is nothing but what? Just any function over here. We are not worried about what? The nature of the function. Just a function ada. Fine? f of x and g of x are any two functions. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ. Fine? Fifth property, if we see, limit as x tends to a, e to the power of f of x will be equals to e to the power of limit as x tends to a of f of x. Clear? Understood? Fine? And next students, we have nothing but what? Okay, ishta property saak. Correct. This is more than sufficient. This properties you have to remember. Done. Sir, this is second PUC or first PUC, sir, and KCET MCQs we will do. Yes, we are going to do KCET MCQs. Fine. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Let us see if we have. Okay, one sandwich theorem ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Let us do sandwich theorem over here. So sandwich theorem says that suppose we have f of x, g of x and h of x. Clear? ಮೂರು functions ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನದಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? We have three functions over here, f of x, g of x and h of x. We have three functions, f of x, g of x and h of x, such that clear, such that condition ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿಂತಿರೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿಂದಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತೀರಿ ನೀವು, ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇರ್ತದ, ತಳಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇರ್ತದ, ನಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟಿಸ್ ಇರ್ತದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತೀರೇನಿಲ್ಲ? ತಿಂತೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗೈತಿ, ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? g of x whatever is there is sandwiched between g of x function ada, g of x anna we have sandwiched between f of x and h of x. Clear? Mat mayonnaise ella ಐತಿ? Fine? ಕೇಳಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. mayonnaise ella ಐತಿ, ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಕೇಳಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಡು ಒಂದು ಏನ್ ಹಾಕಿದಾರ, ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾರ. Fine? Yes. So what do we have students over here? We have g of x is sandwiched between f of x and h of x. Also we will establish the condition and tell that also we have limit as x tends to f of x is going to some limit L, and limit as x tends to a, h of x is going to some limit L. Clear? ಈ ಎರಡು conditions ಅದಾವ. Did you people understand this condition? ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? g of x is sandwiched between f of x and h of x. f of x ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, h of x ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. So from here we can confirm over here and tell that then by sandwich theorem, clear? By sandwich theorem we can tell that the limit as x tends to a, g of x will also be equal to L. Clear? Did you people understand this condition? We can tell that sandwich theorem in the limit as x tends to a, g of x kuda ಏನು ಬರ್ತದ is equal to L. This is what sandwich theorem tells us. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಈಗ sandwich theorem ದ applications ಅದಾವ. Same sandwich theorem ದ we have some applications. Correct or no? 5 marks ಗೆ important proof ಮಾಡ್ತೀರಾ. Do you people remember that? Fine? ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ಕೇಳಾತೀರಿ, ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ನೀವು ನೆನಪಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ಕೇಳಾತೀರಿ, ಅದ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿರೋದ? ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಫೈನ್ x tends to 0 sin x divided by x, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 sin x divided by x. What is the value for this? First, limit as x tends to 0. Very nice. Clear? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0 sin x by x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? 1 ಅದ. Again we have limit as x tends to 0 x divided by we have nothing but what? Sin x over here.
x by sin x value ಏನು ಬರ್ತದ 1. limit as x tends to 0 we have tan x by x. clear? tan x by x value ಏನು ಬರ್ತದ tan x by x value is 1. again we have limit as x tends to 0 we have x divided by tan x. clear? x by tan x value is also equals to what 1. so this points you people have to remember. when we go further again, I'll give you some more shortcut results. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ KCET ಅಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, KCET ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. KCET ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಫೈನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. 60 seconds ಟೈಮ್. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಡನ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು PCB ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯತ್ತಾ ಸರ್? ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ನಿಮ್ದು PCB ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೈಡ್, ಫೈನ್. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, BSc ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಫೈನ್. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಲೋ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to f of x exist. ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು saw this. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? when do we say the limit of the function? yes, biology side. clear? limit of the function exists only if your left hand limit should be equals to right hand limit. left hand limit of the function na right hand limit ಗೆ equal ಇರಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ limit as x tends to 2 minus of f of x should be equals to limit as x tends to 2 plus of f of x. correct? okay, very nice. after this what do we have students over here? ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 2 minus, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 2 minus. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ 2 minus ಅಂದ್ರ x 2 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 2 minus ಪಾತ್. x 2 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತಾ, x 2 ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪಾತ್ ಆಯ್ತಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ 1 plus x divided by 2k we have is equals to limit as x tends to 2 plus we have f of x. fine. this is nothing but what? greater than. function ಏನದ kx ಅದ. fine. substitute over here. polynomial function ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. so 1 plus 2 divided by we have 2k is equals to here if we substitute it is 2k over here. cancel ಆಯ್ತಾ? did this get cancelled? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next step we have nothing but what? 1 plus 1 by k is equals to 2k. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ you can do what? quadratic equation ಅನ್ನ you can form the quadratic equation and solve, or else option ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾ k value 1 ತಗೊಂಡ್ರ fine. k value if I take 1 it will be 1 plus 1 is equals to 2. this implies 2 equals to 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ value ನೇ satisfy ಆಯ್ತು. so option D is correct. yes or no? option D correct ಆಗ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ poll results if you see over here ಎಷ್ಟು incorrect ಹಾಕಿದಿರಿ. how many students have given correct answer? only 9.3%. 9.38% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 people. ಸುನಿಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡೆವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೂಪರ್. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಲೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ. 20 days ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನೀ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ 20 days ಮಾಡಿದ್ರ 100% ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೋರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರನ್ನು ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಡನ್ ಅದ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ,
ಚಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಚಲೋ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Indeterminate forms. Clear? Indeterminate forms. Pole is not working. Pole ನಿಮ್ದು ಅದು ಬ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? abnormal form. Clear? Abnormal forms. So some of the indeterminate forms, if you see over here, indeterminate forms ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ it will be nothing but what? 0 by 0. 0 by 0 is an indeterminate form. ಇವಾಗ 0 by 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ? What is 0 by 0? Clear? What is 0 by 0 form? Hey, fast agi. What is 0 by 0? Clear? What is 0 by 0? Value ಏನು ಬರ್ತದ 0 by 0? 0 by 0 0 ಬರ್ತದ ಅಥವಾ 0 by 0 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ತದ? ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾನಾ? Fine. 0 by 0 is 0 or 0. Anything divided by 0 is infinity or 0 divided by what? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ 2 possible values are there. Clear? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್ 0 ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಪ್ಪ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ 0 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ನಾನು ಏನಂತೀನಿ 0 by 0 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ನೋ ಮೀನಿಂಗ್. ನಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿದ. ಫೈನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನದ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0 ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. 0 to the power of infinity, infinity minus infinity, 1 to the power of infinity. These are all our indeterminate forms. Such forms, fine. Whenever we solve and we get such forms are said to be indeterminate forms. Clear? Indeterminate ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಈ ಎರಡು ಏನದಾವಲ್ಲ ನಮ್ KCET ಸಿಲೆಬಸ್ದಾಗ ಅದಾವ. 0 by 0, infinity by infinity, only these are there in our KCET syllabus. Fine. Only this will come in KCET syllabus. But ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ VIT triple E, fine. I say but you are not seen sir. Okay. Chats ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾವ ಇವತ್ತು. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚಾಟ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ KCET ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 by 0 ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತಾವ. ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ VIT triple E ಬಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ KCET ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 by 0 ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಯಾರೇ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರ ಮೆಂಟಲ್ ಆದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವ್ರೀಗ? ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಯಾರೇ ಮೆಂಟಲ್ ಆದ್ರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರ ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಾವ. ಐದರ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕ ಆರ್ 0 ಬರ್ಬೇಕ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳಿಕತ್ತದ? ನಾ 0ನೂ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ಈ ತರ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. ಫೈನ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಗತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗ, ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಇವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ
ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಯೋರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಸರು ಏನದ? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? We have what students over here? L hospital. So understand what this rule says over here. Suppose we have, suppose limit as x tends to a, f of x divided by g of x. Clear? Limit as x tends to a, f of x divided by g of x is 0 by 0 or infinity by infinity. Clear? Andre indeterminate form ಸಿಗ್ಲಿಕತ್ತಿದಾವ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಕತ್ತಿದಾವ. ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಅದ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0 by 0 or infinity by infinity ಸಿಗ್ಲಿಕತ್ತದ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? Then in such case, clear? Then in such case we apply L hospital rule. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಂಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೀಗ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೂಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ರೂಲ್ ಸೇಸ್ that differentiate numerator separately. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಈ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? And note also, note you write down, do not use quotient rule. ಮತ್ತೆ quotient rule ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Whenever you are applying over here, do not use quotient rule. Just you have to numerator separately differentiation, denominator separately differentiation. So ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? What will happen over here? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ if you see now, limit as x tends to a f of x by g of x 0 by 0 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ or infinity by infinity. L hospital rule is applicable only for these two forms. L hospital rule is applicable only for these two forms. So now when I apply the rule, it will become nothing but what? Limit as x tends to a hanga irtada. This will not change, but f of x differentiation will be f dash of x and g of x differentiation will be g dash of x. This is what you will get over here, because f of x ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ f dash of x, g of x ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ g dash of x. So if we get some finite limit L over here, ಯಾವುದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, L can be finite or infinite, where L is finite or infinite. Clear? Fine. L is finite or infinite. Then from here we can conclude and tell that, limit as x tends to a f of x divided by g of x ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದ? L. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತ, ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0 by 0 or infinity by infinity ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಎಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ ದಟ್ also repeated L hospital rule can be applied until and unless we get finite or infinite value. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand the process?
ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. 11 got correct out of 15, got some confidence. Okay, clear sir. After differentiation ಮತ್ತೆ 0/0 ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋ ತನಕ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ 0/0 ಬಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, that is if we have limit as x tends to a, f dash of x divided by g dash of x. Limit as x tends to a, f dash of x divided by g dash of x is nothing but what? 0/0 barlikattada or infinity by infinity. Then what we do, students, over here we apply L'Hospital rule. Again apply L'Hospital rule again, ಮತ್ತೆ apply ಮಾಡಿ L'Hospital rule ಅನ್ನ. again reapply the L'Hospital rule. so ಒಂದ್ಸತಿ reapply ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? what does L'Hospital rule says? limit as x tends to a, f dash of x ಅದಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ, f double dash of x divided by, it will be nothing but what? g double dash of x. if it is equals to L, then we can confirm that limit as x tends to a, the main function, that is f of x divided by g of x, is also equal to L. Did you people understand this? Clear ada? Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, that's it. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. f double dash of x, g double dash of x 0/0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತನಕ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ limit as x tends to a, f of x by g of x finite or infinite ಸಿಗಲ್ಲ, L should be over here finite or infinite. ಅವಾಗಿನ ತನಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವಾಗಿನ ತನಕ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬರಬೇಕಾ, or else we get finite. L'Hospital rule ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಇವಾಗ? do this question over here, students. Fine. Okay, 60 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ, try to do it. ಹಾ, ಒಂದ್ ಸಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಒಂದ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲ, 10 ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುದರ್ಶನ್, KCET ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ L'Hospital rule ಇಂದ. the questions on KCET will come from definitely L'Hospital rule. ಡನ್? AC. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? a to the power of sin 0. sin 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0 minus 1 divided by, we have nothing but what? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ? sin 0 ಬರ್ತದ, which is 0. so a power 0 ಅಂದ್ರೆ 1, 1 minus 1 divided by, we have 0, which is nothing but what? 0/0. this is nothing but what? Indeterminate form, ID form ಅಂತೀವಿ. yes or no? ID form ಬಂದ್ರೆ we apply what now? we directly go and think that ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಚಲೋ, L'Hospital ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಿರ್ತದ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. a power sin x differentiation will be a to the power of sin x into sin x differentiation. Differentiation with composite rule. a power x differentiation ಏನ್ ಬರ್ತದ? a to the power of x log a. so here also it will be log of nothing but what? sin x. sorry, log a ಬರ್ತದ, sorry, a to the power of x into
log a. Sin x differentiation ಏನು ಬರ್ತದ cos x over here. Remember this. Differentiation ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? A to the power of f of x will be a power of f of x. ನೋಡಿ d by dx of a power of f of x will be a to the power of f of x into log of f of x into differentiation of f of x will be f dash of x. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. And this whole divided by, because one differentiation 0 aita, we have again sin x differentiation is cos x. Cos x cancel aita. X tends to 0 madidra, a to the power of sin 0 value is 0, log a. So answer is nothing but what? Log a. Clear? Log a. So option A is correct. Option A is correct. Option A is correct. Artha aita ellarigu? Did you people understand? Only 17% have done it correctly. Fine. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? Why? Only few people have done it correctly. Fine. Shivkumar, Vidya, Gayatri, fine. Megua, Taskin. Done? Clear? Okay. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅದ ಇವಾಗ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. But if you want shortcut, clear, shortcut answer ಏನು ಬರ್ತದಂದ್ರ, if we have limit as x tends to 0, clear, e to the power of f of x minus 1 divided by, clear, divided by f of x. Okay, or ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Fine. a to the power of f of x minus 1 divided by f of x will be equals to log of a. Okay, standard limits. Fine. ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ. We'll do few questions. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll give you 10 to 12 shortcuts over here, shortcut for KCET. But first we'll do some problems. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, do this question students. ಈ question ಅನ್ನ ಮಾಡಿ 60 seconds time ಮಾಡಿ. The value of limit as x tends to 0, the value of limit as x tends to 0 log of 5 plus x minus log of 5 minus x divided by x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ it will be nothing but what? Log 5, correct, minus log 5 divided by we have 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ? 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ abnormal ಅದ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Correct? Try to apply L hospital rule. You people will get the answer. Super. Very nice everyone. Very nice. Ravi, Arun, correct. Shivkumar, Varun, Shashi Kiran, correct. Samina, incorrect. Wrong. Yogesh, incorrect. Fine. Clear? Do it. Gayatri, correct amma. Okay, chalo. So from here students, now next we have nothing but what? 0 by 0 form bantandra. We have an idea that L hospital rule apply madona. So limit as x tends to 0, it will be nothing but what? Log of 5 plus x differentiation will be 1 by 5 plus x. Yes or no? Log of 5 plus x differentiation will be 1 by 5 plus x minus differentiation of log again will be 1 by 5 minus x into differentiation of 5 is 0 minus x differentiation ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಬರ್ತದ. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ answer will be different, because minus x differentiation minus 1, x differentiation again we get it as 1 over here. After this it is easy. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 by 5 ಬರ್ತದ. x ಇದಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ. 1 by 5 minus of minus it will become plus again 1 by 5, which is nothing but what? 2 by 5. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. So answer is what? C. Answer is C. Clear? So 79% have done it correctly. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. Done. Chalo, moving on next, we have
this it's ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 60 seconds ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಫೈನ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ, then you will get the answer. Okay, do it. ಫಾಸ್ಟ್. ಆ ಪೋಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಪೋಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್. ಎಸ್, ಚಲೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಟು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೀಕೆಂಟ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಬರ್ತದ. secant pi by 2 minus we will get nothing but what? Tan pi by 2. Secant pi by 2 minus tan pi by 2. Secant pi by 2 value. What is secant pi by 2 value? Secant pi by 2 value ಏನು ಬರ್ತದ? 0 ನ ಆನ್ಸರ್. Secant pi by 2 value. What is secant pi by 2 value? Secant pi by 2 value 2 na. What is the value of secant pi by 2? Secant pi by 2 ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. Secant pi by 2 value. Secant pi by 2. 0. Not defined alla. Secant pi by 2 value is not defined. So it is nothing but what? Infinity. Tan pi by 2 value kuda infinity. So infinity minus infinity form. Idu kuda ena? Indeterminate form. Indeterminate form. But sir in helidare. What I have told you students over here, in helidini L hospital rule only 0 by 0 or infinity by infinity form iddaga ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. either it should be in 0 by 0 form or it should be in infinity by infinity form. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ನೌ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೈ ಬೈ 2. Secant x anna I can write it down as 1 by cos x. Clear? 1 by cos x minus tan x anna I can write it down as sin x by cos x. Now we can take the LCM over here. Limit as extends to pi by 2. Correct? Limit as extends to pi by 2. So illinda ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ LCM if you take, we have nothing but what over here? Fine, cos x ada. And then again over here we have 1 minus sin x. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Now if you apply limit over here, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ 1 minus sin pi by 2 ಅದ. sin pi by 2 divided by, we have nothing but what? Cos pi by 2. sin pi by 2 by cos pi by 2. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? 1 minus sin pi by 2 value is 1 divided by cos pi by 2 value is 0. So 0 by 0 form. ಇವಾಗ L hospital rule ಅನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Now you can apply L hospital rule over here. So L hospital rule ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it will be limit as x tends to pi by 2. Fine. 1 minus sin x, 1 differentiation 0 minus as it is sin x differentiation ಏನಾಗ್ತದ? It will be nothing but what? Cos x. Clear or no? Sin x differentiation cos x ಬರ್ತದ divided by cos x differentiation is minus sin x. Minus minus got cancelled. So we have limit as x tends to pi by 2. Cos x by sin x andra it is nothing but what? Cot x. Clear? Cot x bartada. Now x tends to pi by 2 illa apply madidra cot pi by 2 value, which is nothing but what? 0. So option A is correct. Option A is correct. Fine. Clear? Understood? Okay. No issues. Fine. So illinda option A is correct. 90% have done it correctly. Super. Chalo, moving on to the next problem. Idu easy ada.
Is this easy students? Can you do quickly? ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. 60 seconds ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾಲಿನಿ ಅವರೇ? ಫಿಸಿಕ್ಸಾ? ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲಾ? ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಿ. ಓ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಐ ಚೇಂಜ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ 5/2 ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 5/2. ಓಕೆ, 5/2. ಡೂ ಇಟ್. ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ, ಸಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಚಲ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. 1 minus cos 3x divided by, we have nothing but what? X sin x. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಾಕ, ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ sin x, ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ sin x ಯು ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ x. x ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಈ ಟರ್ಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? We know that just now we have saw that limit as x tends to 0, sin x divided by x value is equals to what? 1. Straightforward 1 bartada. The value of limit as x tends to 0, sin x by x value another 1 other. So same rule if you apply, what will get in denominator? Numerator antu change agala. Limit as x tends to 0, 1 minus cos 3x divided by, we have nothing but what? We have x square. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 minus cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, 1 minus 1 0. ಸೊ ಇದು 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಅದ. yes or no? Directly if you apply limit now, it is 0/0 form. So now from here we have nothing but what? L'Hospital rule. Clear? L'Hospital, LH rule ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ. So LH rule ಇಂದ numerator separator, denominator separator. So limit as x tends to 0, we have one differentiation 0, cos 3x differentiation nodi minus ada illi. So cos differentiation is minus sign, minus of minus plus aita. So it will be 3 sin 3x divided by, we have x square differentiation is 2x. Correct? Artha aita? Idella basics. One differentiation 0, minus cos ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತದ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. 3x ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನೋಡಿ 3/2 ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sin 3x divided by, we have nothing but what? X over here. So ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಮೈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ನಾವು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, sin 3x, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. sin 3x divided by 3x is nothing but what? 1. So answer will be 3/2 into 1 into 3, which will be nothing but what? 9/2. So option C is correct. Fine, C is correct. Yes, 90% of them have given correct answer. Super. Fine, ee riti madak barbek problems. Understood this? Okay, leader board anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಅಲ್ಲಿ 4 ಕರೆಕ್ಟ್, 5 ಅಲ್ಲಿ 4 ಕರೆಕ್ಟ್. ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? L'Hospital ರೂಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ L'Hospital ರೂಲ್? ಹೇಳಿ.
ಕೊಡ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಡೂ ದಿಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ 90 seconds ಟೈಮ್, ಡೂ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಟ್ರೈ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅವ. ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಡನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 0/0 ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, so you'll get nothing but what? Root of 3a, because here it will be 2a plus a, 3a aita. Root of 3a, root of 3a divided by, we have root of a minus root of a. So in the students it will be 0/0 form. Yes or no? We'll get nothing but what? 0/0 form. So 0/0 form bantandre we can go for what? L hospital rule. The rule says that L hospital rule ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಾ? Yes. So from here numerator anna separate ಆಗಿ differentiation, limit as x tends to a, root of 2x plus a will be nothing but what? 1/1/2 root 2x plus a, correct? Into we have to differentiate what now? ಏನ್ differentiate ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 2x ಅದ ಅಲ್ಲ, 2x differentiation will be 2. root of 3a ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, differentiation ಅನ್ನ ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿ ಅದರದ್ದು, because it is 0, correct? Divided by, we have root x differentiation. Root x differentiation ಏನಾಗ್ತದ? Again 1 by, we have 2 root x. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ 2 to cancel. Okay, so this will go to numerator now. ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ numerator ಕಳಿಸಿದ್ರೆ limit as x tends to a we have. So numerator ಬಂದ್ರೆ it will be 2 root x divided by root of 2x plus a. ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 root a divided by, it will be nothing but what? root of 3a. correct or no? Clear ada? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ I can separate and write it down as 2 root a divided by root 3 into we have nothing but what? root 3 into we have root of a. root of a cancel. So 2 by root 3 will be the answer. So option D is correct. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಸಿಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್, ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್? ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗೋದು. ಇನ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಪರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 20 days ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. 90 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ who will come top. Challenger question, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ, ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಡು ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
A या C या? Okay, look at this. Clear? Look at this, students, over here. First of all, ಈ determinant ಅನ್ನ ನೀವು expand ಮಾಡಬಹುದಾ? Along the first row, can you expand over here? Yes sir, ಮಾಡಬಹುದು. Because sorry, along the first column you can expand. ಯಾಕೆ? Along the first column ಯಾಕೆ expand ಮಾಡಬೇಕು? Because ಎರಡು zero ಅದಾವ, maximum number of zeros. So if I expand, f of x will be equals to 1 times of multiply ಮಾಡಬೇಕು x minus 3 into it will be 8x square minus 32 minus of it will be nothing but what 2x minus 4 divided by 3x square minus 27. Okay, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ f of minus x. f of minus x are the shortcut technically. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, 1 into anything is same term. So wherever x is there, minus x minus 3 minus x minus 3 ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? What will happen over here, students? Over here minus 1 whole square minus x whole square even power ಅದ, even power ಇರೋದ್ರಿಂದ same 8x square minus 32 ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? minus of here it will be nothing but what minus 2x minus 4. Clear? minus 2x minus 4 and this term will be nothing but what, sorry, minus 2x minus 4. This term will be 3x square minus 27. Fine, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now after this the next step is f of x f of minus x ಆಯ್ತಾ, polynomial function ಅದ, direct limiting value ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. For this if I find limit as x tends to 1 of f of x, ಏನ್ ಬರ್ತದ? Wherever x is there 1 ಅಂತ substitute ಮಾಡಿ. So here it will be 1 minus 3. 1 minus 3 ಅಂದ್ರೆ minus 2. Correct? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮತ್ತ it will be nothing but what 8 minus 32. 8 minus 32. Clear? Minus of we have 2 minus 4 into 3 minus 27. This is what we have. Solve ಮಾಡಬೇಕಾ? So we have minus 2 into 8 minus 32 andra minus 24 minus again we have nothing but what 2 minus 4 andra minus 2 again we have 3 minus this andra minus 24. Yes or no? So illinda ನೀವು multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋರಿ ಇದನ್ನ. So if you multiply here we have 24 into 2 is 48 minus of minus plus. Here we have minus 48. 48 minus 48 andra 0 banta. So 0 divided by anything. 0 divided by any number over here, answer 0 ne barbeka. So option C is correct. Option C is correct. Option C is correct. Fine. Clear? 50% C anta hakidar. Understood guys? Did you understood? Okay. Clear? Understood or not? Clear ada? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರ. ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ, ಫೈನ್, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಆಗಲಿ KCET ನಾಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಏನೈತಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಟಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, e problem anna ಮಾಡಿ. Do this problem students over here. Already such kind of problem one nim ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ. One such kind of problem already I have made you do. Let us see who will do this correctly now. Fine, 60 seconds time ಸಾಕ ಮಾಡಿ. This is a golden chance to rank up. Okay, rank ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? Fine, do it. ಯಾರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಅಂದ್ರ KCET ಹಂಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೋತ್ KCET ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸುದರ್ಶಿನಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ KCET ಚಲೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಚಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ KCET ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಸೀನಾ limit as x tends to 0,
5 sin x minus 2 tan x divided by sin x. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ 5 to the power of 0 because sin 0 value 0 ಬರ್ತದ. It will be 5 to the power of 0 minus 2 to the power of 0 divided by sin 0 value is 0, which is 5 power 0 is 1 minus 1 divided by 0, which is 0 by 0 form. Oh, 0 by 0 form bantandre. Now since we have 0 by 0 form over here, it is what now? ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? L hospital rule is the only option. Or before that, ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? sin x ಸಿಂಗಲ್ ಬಂತಂದ್ರ x ಜೊತೆ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅತರದ. sin x ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂತಂದ್ರ whenever you have only single sin x, ನಿಮ್ ಹಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ರ x ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. yes or no? why? because ನೋಡಿ, limit as x tends to 0, 5 sin x minus 2 tan x divided by, ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಹಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ರ sin x ನಿಮ್ ಹಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅದ ಇವಾಗ, ಫೈನ್. ಸೊ sin x is there. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll multiply by x, sorry, I'll divide by x and I'll multiply by x over here, because this is nothing but what? 1 ಆಗ್ತದ ಆನ್ಸರ್. sin x by x value is nothing but what? We'll get nothing but what? 1. Fine. Limiting value, limit as x tends to 0 ನೇ ಅದ ಅಲ್ವಾ? So we'll get limit as x tends to 0, 5 to the power of sin x minus 2 to the power of tan x. Sin x by x value 1 other, so remaining is nothing but what? Divided by, we have x. Clear? Divided by what we have? We have x. Now limit as x tends to 0, we have nothing but what? 5 to the power of sin x differentiation. Clear? Because this is still 0 by 0 form. Fine. Still we have 0 by 0 form. Clear? So in the 5 to the power of sin x differentiation will be 5 to the power of sin x. Clear? Into we have log 5. Then differentiation already here ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, a power of f of x differentiation. a power of sin x log 5 sin x differentiation is cos x. Clear? Minus 2 to the power of tan x differentiation is 2 to the power of tan x into log of 2 into tan x differentiation is nothing but what? Secant square x. This whole divided by, we have nothing but what? X differentiation 1 other. And again we have limit as x tends to 0. Limit as x tends to 0. Clear? So limit anna apply madidra. If you apply the limit over here now, it is nothing but what? 5 to the power of 0 log 5 and cos x value is 1 minus we have again 2 to the power of 0 log 2 and secant 0 value is 1. Clear? 2 to the power of 0, sorry, whole divided by, we have 1, so ignore madbidi. After that 5 power 0 value is 1, so we have log 5 minus log 2, which is equals to what? Log of 5 by 2. Clear? Log of 5 by 2. So option B is correct. Option B is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? Why we can't directly apply the log, sir? ಎಲ್ಲಿ log apply ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ directly? Where you'll apply log directly? Fine. So option B is, sorry. Log of 5 by 2 andre option C is correct. Fine. Option C is correct. Haudalva? C is correct. Fine. C is correct. Fine. Very nice. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. We can't apply log directly, ಇದೇ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Fine. This is what we have to do. 5 to the power of sin x. Log ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? It is constant to the power of variable ಅಲ್ವಾ? When it is variable to the power of variable, whenever it is variable power variable, then only we apply log. Here it is constant power variable. ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಕ್ಲಿಯರ್? One difficult problem kodla. Should I give a little bit twisted question over here? Kodla ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? Fine. Will you be able to do, students? Okay. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. I'll give you 90 seconds time. Okay. 90 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. It might take some time to solve, but whenever square root is there,
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್, ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇದ್ರ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಡೂ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್, ಡೂ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್. ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ. ಡೂ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಮಿಟ್. ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ VIT triple E 2025 PYQ. VIT triple E, ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆಲ್ಲೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು 2025 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ PYQ ಅದ. ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. BC ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 1 plus 1 plus x to the power of 4 divided by, okay, minus root 2 divided by x power 4 ಅದ. ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ವಾಟ್? ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus root of 1 plus x power 4 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಆಗ್ತದ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ this whole divided by, we have nothing but what? Root of 1 plus root of 1 plus x power 4 plus we have root 2. Clear? So illenada students, numerator alli we have a minus b, a plus b, a square minus b square. So we have limit as extends to 0. We have a minus b, a plus b, a square minus b square. So e square minus e square. So ಇಲ್ಲಿ square and root cancel ಆಯ್ತಾ, ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? So it is this term 1 plus x to the power of 4 minus root 2 whole square ಅಂದ್ರೆ 2 ಬಂತ. Divided by we have x to the power of 4. Correct ಅದ? Fine. Okay, x to the power of 4 into this term we have x to the power of 4 into we have nothing but what students over here. Okay, ಇಲ್ಲೇನದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, we have root of 1 plus root of 1 plus x to the power of 4 plus we have root. This is what we have. Clear? Then matte we have to go on continuing. A is equals to, because nodi, if we simplify this, it is limit as extends to 0. Next page al baritine. Fine. It might take some time to solve, but ನೀವು correct ಆಗಿ solve ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ definitely you people will get the answer. Fine. Option B correct ನೋಡೋಣ. So A is equals to, we have limit as x tends to 0, limit as x tends to 0, root of 1 plus x to the power of 4. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನದ 1 minus 2 ಅದ, which is nothing but what? Minus 1 over here, minus 1 divided by, here we have x power of 4, x to the power of 4 into root of 1 plus root of 1 plus x to the power of 4 plus root 2 plus we have root 2. Clear? Done. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ the next step will be nothing but what students over here? X tends to 0. Again we have to do one more time rationalization. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ rationalization ಮಾಡೋಣ. So A is equals to, we have ಈ complete term as it is. ನೋಡೋಣ select ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes. The same term as it is. Clear? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು rationalization ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So limit as x tends to 0 as it is into the rationalization of this will be, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ minus ಇದ್ರೆ rationalize with numerator 1 plus x to the power of 4 plus 1 whole divided by, we have root of 1 plus x to the power of 4 plus 1. Now the final step over here, A will be equals to limit as x tends to 0. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಇಲ್ಲೇನದ a minus b, a plus b, a square minus b square. So 1 plus x to the power of 4 minus 1 divided by, we have x to the power of 4 into root of 1 plus root of 1 plus x to the power of 4 plus root 2 into the remaining term root of 1 plus x to the power of 4 plus 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ plus 1 minus 1 cancel ಆಗ್ತದ, x power 4 cancel ಆಯ್ತಾ. So now we have nothing but what, a is equals to, limit as x tends to 0 ಮಾಡಿ 1 by, here it will be ಇಲ್ಲಿ 0 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ root 1 root 2 ಉಳಿತ, root 2 plus root 2 into, here we have nothing but what, into 2. Clear alva? Because root of 1 plus 1 2. So we have 1 divided by 2 into 2 root 2, which is nothing but what, 1 by 2 into 2 is 4 root 2. Did you people understand this? Solve madak lengthy ada, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? To solve this it is very much lengthy, but ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. 1 by 4 root 2 is the answer over here. 1 by 4 root 2 is the answer for the first one. Did you get this? Moving on next, ಮತ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಬಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ limit as x tends to 0, limit as x tends to 0, find sin square x divided by, sin square x divided by, we have root 2 minus root of 1 plus cos x, fine, multiply this by again root 2 plus root of 1 plus cos x divided by, again we have root 2 plus root of 1 plus cos x. Clear? Done ada? Now next from here we have b is equals to limit as x tends to 0, shortcut ಆಗಿ solve ಮಾಡಿ, sin square x into root 2 plus root of 1 plus cos x. Clear? Sin square x ಅನ್ನ, ಈ sin square x ಅನ್ನ, this sin square x whatever is there, ನೋಡಿ ಈ sin square x ಅನ್ನ can we write it down as 1 minus cos square x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Yes or no? Remaining term as it is, root 2 root of 1 plus cos x. Fine. This whole divided by, L hospital rule apply ಮಾಡಬಹುದು, but it will be too much lengthy. Clear? Root 2, fine, a minus b, a plus b, a square minus b square. So 2 minus, it will be nothing but what, 1 plus cos x. So 2 minus 1 plus cos x ಅಂದ್ರೆ 1 minus cos x ಬರ್ತದ, or else next step ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. Fine. So b is equals to, we have limit as x tends to 0. Observe over here, 1 minus cos square x ada, 1 minus cos square x ಅನ್ನ can I write it down as 1 minus cos x into 1 plus cos x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Yes sir, ಬರಿಬಹುದು. a square minus b square as a minus b, a plus b. The remaining term as it is, root 2 plus root of 1 plus cos x, and this whole divided by, we have nothing but what, 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದ, 1 minus cos x. So ಇಲ್ಲಿಂದ 1 minus cos x, 1 minus cos x cancel. So ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. x tends to 0 ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, if you do x tends to 0 over here, ಇಲ್ಲಂತೂ 1 plus cos 0 value is 1, so ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತ, and here we have root 2 plus we have nothing but what, root 2 over here. So answer ಏನ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, what will get the answer as, clear? Answer as 2 into will get 2 root 2, so which is nothing but what, 4 root 2. Did you people understand this? Yardu clear aita? Both the points are clear to you people? Fine. So if you observe over here, b value kuda bandada, a value kuda bandada. So in that case, we have to find a b cube value, which is nothing but 1 by 4 root 2, fine, multiplied by 4 root 2 whole cube. So 1 4 root 2 cancel aita, square ulita. So it is nothing but what, 4 root 2 whole square, which is nothing but what, 4 square into root 2 whole square. 4 square andra 16, square and root got cancelled, 2, which is nothing but what, 32. 32 is the answer. A b cube value is equals to what, 32.
ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ ಗಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. 63% ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಓಕೆ 30 seconds ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಂದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಬಿಕಾಸ್ KCET ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. Just I have taken this problem to explain that whenever square root is involved, rationalization ಮಾಡಿ. But if you see, this problem is of VIT EEE 2025. ಯಾರು VIT EEE 2025 ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಚಲೋ. ನಮ್ KCET ನಾಗ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. In our KCET, this type of easy problems will be there. Fine. Can you do this? Can you do this problem? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಡೂ ದಿಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಚಲೋ. ಡನ್. ಅರೆ ಸಾರಿ, ಪೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಾಯ್ತದ, 90 seconds. ಕ್ಲಿಯರ್? Because here if you see limit as extends to pi by 4, it will be nothing but what? Tan pi by 4 minus 1 divided by cos of, it will be 2 into pi by 4. Fine. So tan pi by 4 value is 1. 1 minus 1 divided by 2 ones are 2s are. So cos pi by 2 value is nothing but what? 0. So ಇದು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತ. 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಆಪರೇಷನ್. ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್. ಲಿಮಿಟ್ as extends to pi by 4, tan x differentiation will be secant square x. Tan x differentiation will be secant square x divided by, we have cos x differentiation. Cos x differentiation will be minus sin 2x into 2x differentiation is 2. So we have nothing but what? Limit as extends to pi by 4. We have secant minus secant square x divided by 2 into sin 2x. Okay, limit ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ secant pi by 4 is nothing but what? root 2 ಅಲ್ವಾ? root 2 whole square. secant pi by 4 value is root 2. e square ಇಲ್ಲಿ whole square ಆಗೈತಿ. divided by 2 times of sin 2 into pi by 4 will be sin pi by 2. Because 2 into pi by 4, 2 ones are 2s are cancel ಆಯ್ತಾ. root 2 whole square, this will get cancelled. We have minus 2 divided by 2 into 1. So which is cancel ಆಯ್ತಾ. minus 1 is the answer. Option D is correct. Option D is correct. 75% have done it correctly. Super. ನೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿದ್ಯಾ. ಓನ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಜೆಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. IYKI. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ನೋ ಜೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಕರೆಕ್ಟ್. ತಸ್ಕಿನ್ 8 ಅಲ್ಲಿ 8 ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವಾರು 10 ಅಲ್ಲಿ 7 ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, your rankings has been changed. KCET rankings change ಆಗಿದಾವ. ಫೈನ್. ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ? Did you people get this? Okay. Now moving on further, standard limits ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. Let us see it in two parts. First ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, we'll do some problems. Again we'll see some limits and do some problems. Okay. Now this is very important. KCET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೀವು ನಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಹೊಸದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, limit as x tends to a. Fine.
if we take this x to the power of n minus a, or x to the power of n minus ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ, a to the power of, yes, x to the power of n minus a to the power of n divided by x minus a. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದ? x to the power of n minus a power of n divided by x minus a. Answer will be what? These are all standard limits. It will be nothing but what? N times a to the power of n minus 1. Second one, limit as x tends to a, x to the power of m minus a to the power of m divided by x to the power of n minus a to the power of n. It will be nothing but what? It will be nothing but m by n a to the power of m minus n, where m is greater than n. Clear? M n kinta enada greater ada. Clear? N times x to the power of n minus 1, and then it will be m by n a to the power of m minus n, where m is greater than n. Third one, let us see for the third one. Okay. Clear? Idadmele we have limit as x tends to 0, sin x by x, limit as x tends to 0, x by sin x. Clear? So those who are writing JEE, these all standard limits are useful to you. Tan x by x is equals to limit as x tends to 0, x by tan x, x by tan x. Clear? Is all equals to 1. Clear? Is all equals to 1. Next, look for the fourth result. Limit as x tends to 0, sin inverse of x divided by x, limit as x tends to 0, tan inverse of x divided by x is equals to limit as x tends to 0, x by sin inverse of x. Clear? Is equals to limit as x tends to 0. Fine. Limit as x tends to 0, x by tan inverse of x. Through value ಏನಾಗ್ತದ, this also value is equals to 1. Clear? Standard limits ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you people can take screenshots. Okay, done. After this we have next point, that is nothing but what? Fifth one, limit as x tends to 0, sin 1 by x divided by 1 by x. Clear? Answer haki nodona. I'll give you an integer type. Tell me the answer. 30 seconds. Limit as x tends to 0, sin 1 by x divided by 1 by x. Answer is what? Limit as x tends to 0, sin 1 by x divided by 1 by x. Answer is what? Nodona. Fine. ಯಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಯಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ ಸೇಫ್ ಅದಾರ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Yes, answer is what? 1. Okay, ಆನ್ಸರ್ 1 ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಾಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು 1 ಹಾಕಿದಾರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಯಾರ್ಯಾರು 1 ಹಾಕಿದಾರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಂಗ್. 1 ಅಲ್ಲ, 0 ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 ಅದ, sin 1 by x. So here understand this, it should be limit as x tends to infinity. Understand limits. Na previously ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, x tends to 0. If x tends to 0 is there, ಆಗಲ್ಲ. If only x tends to infinity is there, limit as x tends to infinity we have, then only sin 1 by x by 1 by x will be equals to what? 1. Clear? ಎಲ್ಲರೂ not defined ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತ. Fine. You should have given that the answer is not defined, but 1 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತಪ್ಪು. Remember this, important ada. Okay, moving on. Next we have sixth one. Clear? Sixth one we have limit as x tends to 0, 1 plus x whole to the power of 1 by x.
is equal to E. Clear? Understood? 1 plus x to the power of 1 by x value is equals to what? E we have. Similarly, students, we have seventh one. Limit as x tends to 0. 1 plus a into x whole to the power of 1 by x is equals to what? E to the power of a. Clear? E to the power of a. Eighth one, we have limit as x tends to 0. Fine. 1 plus a by x whole to the power of x value is again e to the power of a. Fine. Remember ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. These are all shortcut results you people have to apply. Clear? Ninth one we have again limit as x tends to 0. 1 plus 1 plus 1 by x whole to the power of x value is e. Clear? So these are your standard limits. Fine. E to the power of a and then we have e. So this is what you people have to remember over here. This is first part. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ and let us come to the second part again. Do this. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ 60 seconds time. Do it, students. Finish few problems. We'll finish another 5 problems over here. 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 2 ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬರೇ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Do it fast. Yes. Okay. So let us do. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 0/0 ಫಾರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? 0/0 ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. won't be easy or else ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನದ 3x/2 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3x - 9 ಅದ. ಓಕೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, look at this, students. 0/0 form antu ada already. But instead of that, can we do this? Limit as x tends to 2. 3x/2 minus 3 let it be as it is, because ನೋಡಿ differentiation ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿ ಕೂಡ ಅದ differentiation. But instead of that, ನಾನು ಏನಾದರೂ algebraically solve ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ, can I write this down as 3x ಅನ್ನ can I write it down as 3x/2 whole square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Any problem? 3 to the power of x, can I write it down as 3x/2 whole square anta bariboda? Because 2 and 2 will get cancelled, ಮತ್ತೆ 3x ಬರೋದು. Minus 9 ಅನ್ನ 3 square anta bariboda? Whole divided by. This is what we have. ಬರಿಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? Can we write down, students, over here? Now if you observe, this is a square minus b square. a square minus b square ಬರ್ತದ. So ಇಲ್ಲಿಂದ we have limit as x tends to 2. We have 3x to the power of 2 minus 3. a square minus b square bandra, I can write it down as 3x/2 minus 3 into 3x/2 plus 3. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 2, we have 1 by 3x/2 plus 3. So which is equals to what? 1 by, nodi, 2/2 is value is 1. So 3 plus 3 other. So which is nothing but what? 1/6 is the answer. Correct. Fine. Very nice. Most of them I think correct anna hakidara. Fine.
ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ 82%. ನೋಡಿ 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ 30 seconds? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. Just a minute. Done? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? So 1/6 is the answer. Okay. After this, next we have this. Clear? ಮಾಡಿ. This is also simple problem. L hospital rule ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Because this is same as, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is same as we have limit as x tends to 0. We have 2 to the power of x minus 1. Clear? 2 to the power of x minus 1 divided by, fine, we have root of 1 plus x minus of 1. Clear? We have this. Fine. Do it. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಸೀದಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟ. ಒಂದ್ 5 ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟ. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ದೆಮ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ? ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅವ್ರದವ್ರು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಾಟ್, ನಿಮ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದವ್ರು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಚಲೋ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0, 2 to the power of x minus 1 divided by root of 1 plus x. Directly if you apply the limits, 2 to the power of 0 value is 1, 1 minus 1 value 0 ಬರ್ತದ. ಸೊ 0 by 0 form, 0 by 0 form. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ L hospital rule. Limit as x tends to 0. Just now I told you differentiation of 2 power x is 2 to the power of x log 2 divided by root of 1 plus x. Differentiation will be 1 by 2 root 1 plus x. Clear? X tends to 0 if you do now, 2 to the power of 0 bartada log 2 divided by 1 by x tends to 0. So which is nothing but what? 1 by 2 banta. 2 into 1 is 2. So which is nothing but what? 2 to the power of 0 value is 1. So it will be 1 by 1 by 2 under 2 banta. 2 log 2. So option B is correct. 2 log 2 under option B is correct. Okay, done. 96% have done it correctly. Super. Very nice. Clear alva? Fine. Nodi 96% with 32 people correct. ಈ ರೀತಿ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ರೀತಿ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. Do it first. ಎಸ್ ಫೈನ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೆನಪಿದ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? I have told you already that whenever you have modulus function, il problem ಏನಾಗ್ತದ modulus function ದು. ಫೈನ್. I will give you this result ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೈನ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, clear, that is nothing but what? F of x is equals to
mod of x. Whenever we have modulus function, f of x is equals to mod of x, the limit of function does not exist. Limit of the function exist agalla. It does not exist over here. Okay, fine. So ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ ಅಂದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ಬಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ ನೋಡ್ರಿ. Whenever we have mod of x over here, it will be divided into two parts. Correct alva? Definition use madidra, it will be x when x value is greater than or equals to 0 and minus x when x value is less than 0. So ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. f of x will also be divided into two parts. That is when what x value is greater than or equals to 0, x value less than 0 ಇದ್ದಾಗ. If we substitute there, it will be x plus x divided by, because mod x value ಏನದ greater than or equals to 0 ಇದ್ದಾಗ x ಅದ, divided by x. And when x value is less than 0, it will be x minus x divided by, we have x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x plus x 2x ಬರ್ತದ. x plus x will be nothing but what? 2x by x. 2x by x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತ? 2 ಬಂತ when x value is greater than or equals to 0. And here it will be 0 when x value is less than 0. So what will happen, students? Over here, left hand limit of the function will be limit as x tends to 0 minus of f of x. ಏನ್ ಬರ್ತದ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದ? when x value is less than 0, it is nothing but what? 0. Right hand limit of the function ಏನ್ ಬರ್ತದ? limit as x tends to 0 plus of f of x. Fine. When x value is greater than 0, it will be nothing but what? 2. So left hand limit ಮತ್ತೆ right hand limit ಏನದ? unequal ಅದ. So whenever left hand limit and right hand limit are unequal, limit does not exist. Option C is correct. Fine. 74% have done it correctly. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? 60 seconds ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 90 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಲೋ ಟು ಇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೂಪರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ದಡ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಅರ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ? ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. mod of x is nothing but what? x when x value is greater than or equals to 0 and minus x when x value is less than 0. Okay, after this students, it will be nothing but what over here? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. f of x ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. when x value is greater than or equals to 0, when x value is less than 0. ಓಕೆ ಸರ್, ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x square plus x square. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ you can write it down as 2x square plus mod x divided by x. Just ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2x square plus, okay, 2x square plus 2x square plus x divided by, it will be nothing but what? x over here. ಆಮೇಲೆ again it will be 2x square minus x divided by x. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ I can do nothing but what? I can take x common. So it will be 2x plus 1 divided by x. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. So remaining will be 2x minus 1 divided by x. So ಇಲ್ಲಿ x cancel. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x and x will get cancelled. So in that case, what will we get, students, over here? This when x value is greater than or equals to 0, when x value is less than 0. So in that case, we'll get nothing but what? 2x plus 1 when x value is greater than or equals to 0 and 2x minus 1 when x value is less than 0. Left hand limit, right hand limit calculate ಮಾಡೋಣ. Left hand limit, if you check, it should be limit as x tends to 0 minus of f of x. Function ಏನದ? 0 minus ಅಂದ್ರ x 0 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, x less than 0.
So function ಏನದ limit as x tends to 0 minus of 2x minus 1. So when x tends to 0, clear, answer is what? Minus 1. ಅದೇ right hand limit ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? Opposite of that. Right hand limit will be limit as x tends to 0 plus of f of x. 0 plus ಅಂದ್ರೆ x 0 ಕಿಂತ greater ಇರಬೇಕು. x should be greater than 0. So it is limit as x tends to 0 of 2x plus 1. So ಇಲ್ಲಿ direct substitute ಮಾಡಿದ್ರ it will be answer will be what? 1. Left hand limit, right hand limit ಎರಡು ಏನದಾವ? Left hand limit is not equals to right hand limit. So ಖಂಡಿತ answer will be what? Option D. Fine, understood alva? Limit does not exist. Clear? Clear or no? Done. Clear? Fine. Option D is correct. Fine. Leader board ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ನಾ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಪೋಲ್ ಇನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮಾಡಿ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಲಿಮಿಟ್ theta tends to pi by 4 root 2 minus cos theta minus sin theta divided by 4 theta minus pi whole square is equal to. ಕ್ಲಿಯರ್? 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0/0 ಫಾರ್ಮ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Zero by zero form udra, go for directly L hospital rule. Yes. One question sure short ಬರ್ತದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ. Now from here students, it is 0/0 form. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is nothing but what? 0/0 form. Now whenever we have in 0/0 form, it will be over here. If you observe, ಇಲ್ಲಿಂದ limit as theta tends to pi by 4 root 2 differentiation ಏನು ಬರ್ತದ? 0 ಬರ್ತದ. Cos theta differentiation will be minus sin theta, so here it will be plus sin theta minus cos theta whole divided by this whole divided by, we have nothing but what over here? Differentiation of this will be 2 times of 4 theta minus pi, 4 theta minus pi into 2 ada, sorry, into 4 ada. ಈ 4 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. Correct? So from here what I can do now over here, 4 2s are 8, 1/8 ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀರಿ. Limit as theta tends to, we have pi by 4 sin theta minus cos theta divided by, fine, divided by this whole divided by, we have 2 ಅಂತೂ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 4 theta minus pi. Again if you apply the limit, ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ 0/0 ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Again over here double differentiation. Yes, because again ನಾನು theta ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ pi by 4 sin pi by 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/√2 cos pi by 4 1/√2 1/√2 minus 1/√2 0 ಬಂತ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ 0 ಬರ್ತದ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1/8 ಅದ. ಲಿಮಿಟ್ as theta tends to, we have pi by 4 sin theta differentiation is cos theta minus cos theta differentiation is sin plus sin theta, because cos theta is minus of minus plus. Denominator naga 4 ಉಳಿತದ. theta differentiation is 1, pi differentiation is 0, constant. Now once we are getting this, we'll get nothing but what over here? Observe ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ it is 8 into 4 32, so 1/32, and limit ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ it is nothing but what? 1/√2 plus 1/√2, because cos pi by 4 1/√2, sin pi by 4 1/√2. So we have 1/32 into 1/√2 plus 1/√2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 2/√2.
correct? So 2 ones are 2 16s are. So answer is what? 1 by 16 root 2. Clear? So option B is correct. 100%. ಅಬ್ಬಾ ಅಬ್ಬಾ ಲಾಟ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ಹಾ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರು fine 1 by 16 root 2 100% answers all have given it correctly. Clear? Leaderboard nodi. Fine. This is how it has changed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ ಬರೋಣ ಫೈನ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು 9th one 10th one if you see we have limit as x tends to 0 1 minus cos x divided by x square 1 minus cos x divided by x square this limit is nothing but what 1 by 2 ಅದೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ limit as x tends to 0 x square divided by 1 minus cos x value is equals to what students over here we'll get it as 1 sorry we'll get it as 2 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ 11th one we have limit as x tends to 0 fine 1 minus cos x ada sir what if we take 1 minus cos 2x divided by x square clear this value is equals to what students 1 which is same as the reciprocal limit as x tends to 0 1 minus x square divided by fine x square divided by we have 1 minus cos 2x itradu value ಏನು ಬರ್ತದ we'll get it as 1 understood these are all standard limits ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು fine okay moving on next we have 12th one that is nothing but what limit as x tends to 0 we have 1 minus cos px divided by 1 minus cos qx clear 1 minus cos px divided by 1 minus cos qx answer yaradru helboda the answer for this will be nothing but what p square by q square okay p square by q square ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ 1 minus cos 2 theta ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ suppose clear suppose limit as theta tends to 0 1 minus cos 25 theta divided by 1 minus cos 5 theta clear 1 minus cos 25 theta divided by 1 minus cos 5 theta is equals to alpha then clear then value of sine inverse of clear value of sine inverse of phi alpha divided by clear illa okay alpha pi divided by pi dash clear alpha into pi divided by pi is dash clear option A 0 option B pi sorry option B 1 minus 1 option D 2 answer ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ try to answer students over here 30 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ clear ಮಾಡಿ
ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಐಲ್ ಡೂ, ಇಲ್ಲಿ 25 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಫೈನ್, ಐಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಸ್ 25. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಫೈನ್, ಚಲೋ, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಿ ಆ, ಎ ಆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಾವು, ಇಫ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಏನಾಗ್ತದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ 1 minus cos p theta divided by 1 minus cos q theta. So answer should be 25 square divided by 5 square should be equals to alpha. So ಇಲ್ಲಿಂದ 25 square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 625 divided by 25 should be equals to alpha. So 25 ones are 25, 25 correct, 25 ones are 25, 25 so alpha value ಏನು ಬಂತ, 25. Clear? Alpha value ಏನು ಬಂತ, 25 ಬಂತ. So now we have to find the value of what over here. Next ಅವರ sin inverse of alpha pi. Alpha value ಏನದ, 25 pi divided by 25 ಅದ. Clear? So from here 25 25 cancel ಆಗ್ತದ. So we'll get nothing but what, sin inverse of pi. Sin inverse of pi value ಏನದ? What is the value of sin inverse of pi? Sin inverse of pi value ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Inverse trigonometric function. What is the value of sin inverse of pi? Yes, sin inverse of pi value. What is the value of sin inverse of pi? ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಇರ್ಲಿ, ಚಲೋ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ? 0. ಓಹೋ, ಈ ITF ನು ವೀಕ್ ಅದ ನಿಮ್ದ. -1 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Clear? Fine. If you observe over here students, what is principal range of sin inverse of x? Principal range of sin inverse of x ಏನದ? What is principal range of sin inverse of x? Sir, it's a constant 0 1. ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ what is principal range of sin inverse of x? Fine, principal range of sin inverse of x ಏನದ? -pi/2 to -pi/2 to pi/2. correct or -pi/2 to pi/2. but ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, this does not belongs to -pi/2 to pi/2. Clear? So what we can tell over here students, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು? Fine, sin inverse of pi value does not exist. Clear? Does not exist. Fine, sin inverse of pi value does not exist. Clear? Fine. So now ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, because pi does not belongs to this. So even if I take ನಾನು ಏನಾದರೂ sin inverse of, clear, sin inverse of pi, I'll take it as equals to y is equals to this. So sin y value will be equals to what, pi. ಇವಾಗ ನಾನು y ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ pi ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, not possible. sin y is equals to pi, not possible, because pi value ಏನದ, 3.142. Fine, and y belongs to what range? Sin y is in what range? Sin y is in the range -1 to 1, range of sin theta or range of sin y, and this does not belongs over here. So value possible illa. So none of these options are correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ? ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ 0, ಪಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್.
ಫೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡನ್. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫೈನ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಚಲ್, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ. 13th ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ limit as x tends to 0 e to the power of x minus 1 divided by x. Okay, answer will be nothing but what students over here, it will be 1. Ade nanu limit as x tends to 0, limit as x tends to 0 e to the power of or a to the power of, okay, a to the power of x minus 1 divided by x nan madidre it will be nothing but what, log of a, log of a. 15th one nodona. Limit as x tends to 0 e to the power of f of x minus 1 divided by f of x. If we have, the answer is nothing but what students over here, the answer is straightforward 1. Clear? Straightforward, the answer is what, 1 over here. Moving on, next 16th we have 16th limit as x tends to 0 e to the a to the power of f of x minus 1 divided by f of x is nothing but what, again it is log of a, log of a. So these are all standard limits you people have. Clear? ಮುಗಿತು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅದ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದೇನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಒಂದು 5 to 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, do this problem. Do this problem. 60 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, do this. Clear? Do this fast. ಮಾಡಿ ಸರ್, PYQs ಮಾಡಿ, ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Clear? Do this. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಬಹುದು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರ. ಫೈನ್, do it students. So what do we have over here? What do we have over here? Limit as x tends to pi by 2 minus x tends to pi by 2 ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to, we have pi by 2 minus of f of x, which is nothing but what, cos x divided by, we have 1 minus sin x to the power of 1 by 3. Okay, 1 minus sin x anna, can we write it down as 1 minus sin x anna ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, cos x anna ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಡಿ. Let us see. Clear? So from here, if you see now, if we apply limit as x tends to okay, or limit as h tends to 0, na definition anna use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. So it will be nothing but what, cos of pi by 2 minus h, clear, divided by, we have 1 minus cos pi by 2 minus h, sorry, 1 by sin ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, sin pi by 2 minus h, clear, whole to the power of 1 by 3. Clear? Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? ನಾವು cos pi by 2 minus theta, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್,
whenever pi by 2 minus theta idre angle change agbeku, so it is nothing but what sin h we have over here, divided by we have 1 minus sin pi by 2 minus theta is nothing but what cos h over here, whole to the power of 1 by 3. Fine. So 0 by 0 form barlikattada. Fine. 1 plus. Okay. So here again we are getting 0 by 0 form, 0 by 0 form. 0 by 0 form ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? Yes, can we do anything over here? Possible 1 minus cos h anna 1 minus cos h anna can we write it down as 2 sin square h by 2? 1 minus cos h anna can we write it down as 2 sin square h by 2? Yes, bariboda. Now from here we have sin h divided by, clear, sin h divided by 2 to the power of 1 by 3 into sin square h by 2. Sin square h by 2 andre sin to the power of 2 by 3 into h by 2. Correct? So limit as h tends to 0, you'll get 0 by 0 form. Idana aram se differentiation ಮಾಡಬಹುದಾ? You can do this differentiation. So limit as h tends to 0, let it be as it is. Idana differentiate ಮಾಡೋಣ. So limit as h tends to 0, if you see over here, sin h differentiation will be nothing but what, students, over here? Sin h differentiation will be cos h divided by, now here if you differentiate 2 to the power of 1 by 3, let it be as it is. Differentiation of sin will be nothing but what? 2 by 3 into cos to the power of 2 by 3 minus 1 andre 1 by 3 minus 1 by 3 vartada of h by 2 into h by 2 differentiation will be nothing but what? 1 by 2. Clear? 2 to cancel aita. Fine. Now h tends to 0 ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it will be cos 0 value is 1. Cos 0 value 1 ada. 2 to the power of 1 by 3, let it be as it is. Fine. Illi into we have 1 by 3 because KCET alli namge exact value beda. We don't want exact value over here. Just go on solving. Again cos 0 ada. Cos 0 value is nothing but what? 1. So we have 1. So if you see over here, students, this will be 3 divided by 2 to the power of 1 by 3. Idan banta? Clear? Did you people understand? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? First of all, definition use ಮಾಡಿ. Here we have cos of pi by 2 minus h andre it will be nothing but what? Sin h. Denominator ಅಲ್ಲಿ sin pi by 2 minus h andre it will be nothing but what, students, over here? 1 minus cos h to the power of 1 by 3. ಇಷ್ಟು ಬಂತಾ? Did we get this? ಇವಾಗ 1 minus cos h ಅನ್ನ can I write it down as 2 sin square h by 2? So 2 sin square h by 2 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 2 to the power of 1 by 3 sin to the power of 2 by 3 h by 2. Differentiate ಮಾಡಿ. Sin h differentiation is cos h, 2 to the power of 1 by 3 as it is. Differentiation of this term. Clear? 2 to the 2 by 3. 2 by 3 minus 1, 1 by 3 ಬರ್ತದ. But sin differentiation will be, okay, ಇಲ್ಲಿ sin h by 2 ಕೂಡ ಬರ್ತದ. Okay. I have done one mistake over here. Fine. ನೋಡಿ. ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ 2 to the power of 1 by 3 as it is. This differentiation will be 2 by 3 into sin to the power of minus 1 by 3 h by 2 into the differentiation of your nothing but what? Clear? Sin h by 2 will be cos h by 2. Cos h by 2 into 1 by 2. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Now if I do limit as h tends to 0, cos 0 value is 1 divided by denominator ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ? sin 0 value is 0. ಇಲ್ಲ sin 0 numerator ನಾಗ ಹೋಗ್ತದ. Fine? Yes or no? So 1 by 0, which is nothing but what? Infinity. So here they are telling that the left hand limit is infinity. Incorrect. Left hand limit is plus infinity. Left hand limit is plus infinity. Okay? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. It is not direct problem. Left hand limit is plus infinity.
ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು π/2 ಪ್ಲಸ್ of f of x, that is nothing but what cos x divided by, clear, cos x divided by we have 1 minus sin x to the power of 1/3. Now from here try to use the definition. If you use the definition, limit as h tends to 0 clear, limit as h tends to 0 cos x bartada, cos x differentiation will be sorry, here it will be sin of, clear, sin of, fine, sin of, if we see it will be okay, direct agi ಮಾಡ್ತೀನಿ illandre one step ನೋಡಿ, it will be cos of π/2 plus h divided by we have 1 minus sin of π/2 plus h to the power of 1/3, clear, to the power of 1/3. Now next from here students, if we observe, it is nothing but what limit as h tends to 0 cos π/2 plus h is nothing but what minus of sin h, because second quadrant only cos is negative, minus of sin h divided by, here we have 1 minus sin π/2 andre positive cos h to the power of 1/3. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ, sin h by we have nothing but what sin h by 1 minus cos h to the power of 1/3. What we have got the answer for this students over here, infinity. Infinity bandada, the term this value is nothing but what infinity, but illen bandada with a negative sign ada alla, so answer will be what minus infinity over here, but illen kottidare plus infinity, tappu, limit exist agalla, so none of this is correct. Option D is correct, none of this will be correct. Fine, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರ, ಸೂಪರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಾ? Do you people have anywhere doubt? Clear? Anywhere doubt over here? ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, sin h by 1 minus cos h to the power of 1/3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, which is nothing but what minus infinity. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, done. Next problem we have this. Okay, the value of limit as x tends to 0 x cube into cot x divided by 1 minus cos x is. This is also direct problem, direct straightforward easy problem ada. Fine, direct straightforward easy problem ada, if you do you will get the answer directly. Clear? Break ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ ಇವಾಗ. Fine, I think another few problems are there. Okay, illa almost we have finished. 1 to 2 problems are there, ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಶಾಲ್ ಫಿನಿಶ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಲಂಚ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ನಿಮ್ ಲಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್. ಸಿಯಾ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? isn't this a easy problem? What you are going to do over here, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Fine, so we have limit as x tends to 0. Fine, x tends to 0 ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 0/0 form for sure. So differentiation ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ x cube divided by, let it be 1 minus cos x. ನೋಡಿ, I am not using L'Hospital rule, I am not using L'Hospital rule. Into students we have cot x over here. Okay, ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, limit as x tends to 0 will do x cube anna, can I write it down as x square divided by 1 minus cos x, let it be as it is, into cot x anna, can I write it down as 1 by tan x. Clear? But e x anna ಇಲ್ಲಿ contribute ಮಾಡ್ತೀನಿ, x square into x is x cube, 1 minus cos x as it is, 1 by tan x is cot x. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? x square by 1 minus cos x, it is nothing but what 2 into this value is nothing but what 1. So answer is what 2. Option C is correct. Clear? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, no using L'Hospital rule, nothing, straight forward answer.
ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಡನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ and I'll tell you then how to solve this. Okay, clear? ಈ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀನಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನೋಟ್ ಅನ್ನ. For limit as extends to infinity questions, for limit as extends to infinity, fine, in such case take highest power of x from numerator and denominator and then apply limit. Okay, and then you need to do what, students, over here? First highest power of x ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀರಾ and then you have to apply the limit. Correct? So but ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? What you will do in such case over here? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here we have limit as extends to infinity. LCM ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Take the LCM over here. LCM ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? We have over here, if you check LCM, we have 3x minus 2 into 3. So ಇಲ್ಲಿ we have 3x square minus x times of, we have 3x minus 2. Is this clear for everyone? ಇಷ್ಟು ಬಂತ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what we can do over here, because ನೋಡಿ 3 into 3x minus 2 we have. So limit as extends to infinity, we have nothing but 3x square minus 3x square plus we have nothing but what over here, minus of minus plus 2x ಆಗ್ತದೆ, divided by we have 3 into 3x minus 2. 3x square cancel ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ we have 2x divided by we have 3 into 3x minus 2. ಇವಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ x ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. highest power of x ಅನ್ನ from numerator and denominator I need to take common. ಇಲ್ಲಂತೂ x ಅದ, both the highest powers are nothing but what, x square ಇದ್ರೆ x square ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಿ ಆ ರೀತಿ. but here we have 2x, let it be as it is. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ it will be 3x divided by x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ it will be 3 minus 2 by x. clear? 3 minus 2 by x, x cancel ಆಯ್ತಾ? So remaining is nothing but what, x tends to infinity ಮಾಡಿದಾಗ, now when I apply x tends to infinity 2 by 3 as it is, here it will be 1 divided by 3 minus 2 by infinity. 2 by infinity andre ಏನು? 1 by infinity is 0. So remaining is nothing but what, 2 by 3 into 1 by 3, which answer is nothing but what, 2 by 9. So option D is correct. Yes, 63% have done it correctly. Did you people understand? ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆನೆವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್, ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಾ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದರದು. ಕ್ವಶನ್ limit as x tends to infinity 5x to the power of 100 plus 100x to the power of 5 divided by clear, divided by we have suppose 25x to the power of 100 minus 100x to the power of 25 clear is equal to, answer anna ಹೇಳಿ. tell me the answer students over here, tell me the answer fast. answer anna ಹೇಳಿ, ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. just now I told you
ವೆನೆವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನದ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನದ, ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್, ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, x power of 100 highest power ada, I'll take common, x to the power of 100 aita, remaining is what, 5 plus 100, x to the power of 5 divided by x power of 100 andre it will be x to the power of 95, remaining over here, whole divided by ill kuda x to the power of 100, if I take common it will be 25 minus again 100 divided by x to the power of 75, x power 100 cancel aita. Now when I do x tends to infinity, ನೋಡಿ, wherever 1 by x is there, x tends to infinity ಮಾಡಿದಾಗ automatically ಇದು 0 ಆಯ್ತಾ, ಇದು 0 ಆಯ್ತಾ, remaining is what, 5 by 25. Fine, remaining is 5 by 25. So 5 ones are 5s are, so answer is what, 1 by 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಸ್ಕಿನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ, ವೆರಿ ನೈಸ್. 1 by 5 is the answer. 1 by 5 is the answer. Okay, done. So such kind of problems, I hope it is clear how to solve. Okay, do this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. If it is 0 by 0 form, try to use direct differentiation. Clear? 0 by 0 form idre direct differentiation anna ಮಾಡಿ. Hello. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್, 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬಟ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸಿಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೈ ಬೈ 4, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 4 root 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0 ಆಗ್ತದ, ಮೈನಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ cos x plus sin x to the power of 5 differentiation will be 5 times of, we have nothing but what, 5 times of cos x plus sin x, cos x plus sin x into again differentiation ಮಾಡಿದ್ರ minus sin x plus cos x, which is 0. Okay, so here if you observe students, again ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ differentiation ಮಾಡಿದ್ರ to the power of 4 ಬರ್ತದ. Cos x differentiation is sin x, we have minus, sorry, we have cos x differentiation is minus sin x plus we have cos x whole divided by, clear, this whole divided by, we have nothing but what, 1 differentiation 0, here we have minus cos 2x into 2, but again this is 0 by 0 form. ಮತ್ತೆ ಪೈ ಬೈ 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅದ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ, ಆರ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೆ ಇಲ್ಲೇನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Here we have nothing but what, we have cos x. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ.
ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಂದಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ that we have cos x plus sin x ಅಲ್ವಾ. So what I'll do for this term, will multiply by root 2 and will divide by root 2. Clear? Fine. Ultimate KCET ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. Those who are joining the classes, ultimate KCET ಅಲ್ಲಿ sir might have told ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. yes or no? So we have root 2 over here, root 2, and then we have 1 root 2, 1 by root 2 cos x, plus we have 1 by root 2 sin x. Clear? This can be written as nothing but what, students? Root 2, 1 by root 2 ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 1 by root 2 ಅನ್ನ can I write it down as ಹೇಳಿ 1 by root 2 ಅನ್ನ can I write it down as cos pi by 4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, or cos x into cos pi by 4. Fine. Plus we have sin x into sin pi by 4, because sin pi by 4 value ಏನು ಬರ್ತದ 1 by root 2. Those who are attending ultimate KCET crash course class, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೀರಾ? ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ ವೆನೆವರ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರ್? ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರನು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, root 2 ada, root 2 let it be as it is. This is nothing but what, cos a cos b plus sin a sin b, so which can be written as cos of x minus pi by 4. We have this. Correct. Now to the power of 5 is there. To the ಇದೇ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? To the power, what do we have over here? To the power we have 5. To the power we have 5. So which is nothing but what, root 2 to the power of 5, root 2 to the power of 5 into we have nothing but what, cos to the power of 5 into x minus pi by 4. This is what we have. Clear? Artha my dear students, did you people understand this? So root 2 to the power of 5 is nothing but what, 4 root 2. 4 root 2 into cos to the power of we have 5 into x minus pi by 4. Clear? X minus pi by 4. Fine. 1 minus sin 2x other, which can be again be written as cos x plus sin x. Cos x minus sin x anta bariboda. Clear? Did you people get this? Fine. So here if I substitute now, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ limit as we have x tends to pi by 4. Fine. The value of this is 4 root 2, let it be as it is, minus we have 4 root 2 cos to the power of 5 x minus pi by 4, and this whole divided by, clear, this whole divided by we have nothing but what, 1 minus sin 2x, 1 minus sin 2x. Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಇಂದ, ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಆರ್ ನೋ 4 root 2 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to we have pi by 4, we can take 4 root 2 common, so we have 1 minus cos to the power of 5 x minus pi by 4 whole divided by we have nothing but what, 1 minus sin 2x, 1 minus sin 2x, 1 minus sin 2x. Clear ada? Did we get this? How many of you got this over here? ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ now you have to substitute pi by 4, then it is 0 by 0 form. 0 by 0 form bantandre we have to use L hospital rule. Clear? L hospital rule ಅನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, you people will get the answer. Fine. ಏನ್ ಬಂದದ? We have limit as x tends to pi by 4. 4 root 2 let it be as it is. Clear? 4 root 2 let it be as it is. 1 minus cos to the power of 1 minus cos to the power of 5 x minus we have pi by 4, and this whole divided by we have nothing but what, 1 minus sin 2x. 1 minus sin 2x kuda simplify ಮಾಡಿ we can write it down as cos x plus sin x whole square
cos x minus sin x whole square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? cos x plus sin x whole square ಬರೆದ್ರ will be cos to the power of secant to the power of okay, look at this students. Fine. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು simplification if you see, this is much more easier I think now. Cos x minus sin x ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬಟ್ okay, let us differentiate over here. 4 root 2 ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಅದ, 4 root 2 ಅಂತೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. Limit as x tends to pi by 4 we have, limit as x tends to pi by 4. Then over here if you check the differentiation of this, ಇಲ್ಲಿ differentiation ಏನು ಬರ್ತದ? Okay, the differentiation over here will be 5 into, clear, 1 differentiation 0, so minus sign let it be as it is. Differentiation of this will be 5 times of cos of x minus okay 4 x minus pi by 4 into sine cos differentiation will be sine of x minus pi by 4, correct? This whole divided by denominator kuda new differentiation anna nodidre, if you see the denominator differentiation, 1 differentiation 0, sine 2x differentiation will be minus 2 cos 2x, sorry, yes, because it is minus sign over here, minus minus cancel aita, clear? Now x tends to pi by 4, again it will be 0 by 0 form. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ we can get the answer. Simplify ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ. So 4 root 2 let it be as it is. Limit as we have x tends to pi by 4. Fine. So 5 by 2 other 5 by 2 you can take outside. To avoid confusion, 5 by 2 you can take it outside. Limit as x tends to pi by 4 we have. And then over here students we have cos to the power of 4 x minus pi by 4 let it be as it is. Differentiation of sin x minus pi by 4 is cos x minus pi by 4, clear? Plus ನೋಡಿ sin of x minus pi by 4 ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ differentiation ಏನು ಬರಲಿ, let the differentiation be anything, limit substitute ಮಾಡಿದಾಗ 0 ನೇ ಬರೋದು, so no need to completely solve. Divided by denominator ಅಲ್ಲಿ we have nothing but what, yes, in denominator what do we have students over here, minus 2 sin 2x, clear? Minus 2 sin 2x. Minus alla option ada ಏನು, there is no minus option. Differentiation over here of sin is cos x minus pi by 4, okay. Okay, ಇಲ್ಲಿ plus sign ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, observe ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, here it will be plus sign students. Why? The reason is minus illada, differentiation will be what, 5 cos to the power of x minus pi by 4, cos differentiation is minus sign, but minus already ಇಲ್ಲಿ plus ada alla, so this will be plus, this will be minus, so there will be minus sign remaining over here. Now e minus sign cancel aita, so here we have 4 root 2 into 5 by 2 into x tends to pi by 4, this value is 1, this value is 1, this value is 0, so remaining is nothing but what, 1 by this value is 1, clear? So 1 by 2 ulita, 2 2 4 cancel, so answer is what, 5 root 2. Fine, answer is 5 root 2. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ you people will get the answer. Okay sir, how to solve this in 1 minute? This is of little bit of COMEDK level appa, ಇದು COMEDK level question ada, clear? Now in KCET instead of giving 5 they can give you like this, ಇಷ್ಟ ಕೊಡಬಹುದು problem, fine, and that time problem will be easy, clear? Break ಕೊಡ್ತೀನಿ, okay, now I'll give you the break. Okay, so lunch break ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and after lunch break we can start with what, this, clear? ಒಂದ್ಸತಿ lunch break ಆದ್ಮೇಲೆ we can start with continuity of the function conditions ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಅದಾವ, yes or no? So after the break, after lunch break, clear, we can do what, continuity of the functions, clear?
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದರ್ ನೀವೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿದ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ? √2 cos of x minus pi by 4 power raise ಮಾಡಿದ್ರೆ will get like this. After this we have differentiated. Here if you apply the limits you will get 0 by 0 form. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 0 by 0 form over here. Again over here if you apply the limits you will get 0 by 0 form. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಸತಿ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Finally x tends to pi by 4, pi by 4 minus pi by 4 0 ಬರ್ತದೆ, so the value is 1. Those who are getting confusion ನೋಡಿ. Again pi by 4 minus pi by 4 0, so value is 1. Pi by 4 minus pi by 4 value is 0, sin 0 value is completely 0. Denominator naga we have 2 into pi by 4, so which is nothing but what? 2. So pi by 2, sin pi by 2 value is 1. 2 banta, substitute and then solve. 5√2 is the answer. Done alwa? Clear? So we'll take a break over here, lunch break ತಗೊಂಡು after that we can continue with what? Continuity. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅದ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅದ, ಎರಡು ಒಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಥಿಯರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಗೇನ್ 20-25 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಅನದರ್ 20-25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 40 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.
Yes. Hello everyone, welcome back. Good afternoon ellarigu. Good afternoon, welcome back my dear students. Welcome back after lunch break. Chalo, continuity of the functions ana start ಮಾಡೋಣ. Continuity of the function clear. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನದ, ಅಪ್ಲೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದ, ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ KCET. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಯರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದ KCET ದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲಂಚ್ ಆಯ್ತು? ಎಸ್, ನಂದಾಯ್ತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಲಂಚ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಲಂಚ? ಡನ್. ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ ಲಂಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚ್ ಟುಡೇ? ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಚಪಾತಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತ. ಚಪಾತಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪಲ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? ನಿಮ್ದಾಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ಊಟ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನಿಮ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದು ತೂತ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಅಷ್ಟ. ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರ ನಿಮ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದ ಊಟನ ಮಾಡಿಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಮುದ್ದೆ ತಿಂದಿರಿ, ಸೂಪರ್. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, NG ಗೇಮರ್ ಜೋರ್ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ದ. ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್, ಫೈನ್. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೈಸ ಮಕ್ಕೋಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ. ಸೂಪರ್. ರೊಟ್ಟಿ, ಹಸಿರು ಕಾಳು ಪಲ್ಯ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಡನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ಎಸ್, 100% ಊಟ ಆಗೈತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು. ಮಲ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ. ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಫೈನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾವ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ questions will be there on direct conditions over here. One by one ನೋಡೋಣ. Let us see quickly over here. ನೋಡಿ. Clear. Condition for continuity of the function. ಯಾವಾಗ a function at a point continuous ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ? ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So here students, if you see a function f of x is said to be continuous. Okay, is said to be continuous at a point x is equals to a. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ at this point f of x is said to be continuous at a point x is equals to a if first condition anna nodi, we have nothing but what? Left hand limit of the function should be equal, or we can say that the first condition is the function is defined. ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, it is defined at x is equals to a. Clear. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಾ? it should be defined at the point x is equals to a. Second condition, fine, LHL should be equals to RHL. Left hand limit should be equals to right hand limit. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ that is we have limit as x tends to a minus of f of x should be equals to limit as x tends to a plus of f of x. So from here we'll have that, then we say that limit of function exists. Limit of function exists ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? limit as x tends to a minus limit as x tends to a of f of x exists. Clear. So first thing ನಾವು ಏನಂತ ಇದೀವಿ? In the first condition what we are saying over here,
In the first condition, I am telling that over here the function is defined at x is equals to a. Function defined that is nothing but what, or else we can tell that is f of a exists. Clear? Function is defined at x is equals to a andre f of x exist ಆಗ್ತದ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ. ಇಫ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, limit as x tends to a of f of x should be equals to f of a. Andra limiting value of the function is equals to the value of the function at that point, then we say that then f of x is continuous. F of x is continuous at x is equals to a. Clear? Artha aaytu students? Did you people understand this? Important note. Fine. Clear ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at a point x is equals to a. Moving on further, we have nothing but what? Discontinuity of the function. Discontinuity ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದು? What can be the condition for discontinuity? ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. There are three possible. Clear? There are three possible cases. There are three possible cases where, okay, there are three possible cases where the function can be discontinuous, clear, can be discontinuous at a point x is equals to a. Andre more conditions adawa. There are three possible cases where the function can be discontinuous at a point x is equals to a. First condition, second condition, third condition. ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Function is not defined. Function is not defined at x is equals to a. Function ಏನದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅದ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/x ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರ, if I take students over here, f of x is equals to, if I take 1/x, clear? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ x is equals to 0 if I take over here, then is it defined at x is equals to 0? f of x is equals to 1/x ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I am taking x is equals to 0. Is the function defined at x is equals to 0? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇದೆ ನಾ x is equals to 0 ಗೆ. Is function defined at x is equals to 0? Is f of x defined at x is equals to 0? No. Correct. Very nice. Clear? Function ಏನದ f of x is equals to 1/x. It is not defined. Not defined over here because ಇಲ್ಲಿ 1/0 ಬಂದ್ರ infinity ಬರ್ತದ. So for that reason at x is equals to 0 this function has discontinuity. ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದು ಬಿಡೋದು. At x is equals to 0 this function has discontinuity. First condition ಇದನ್ನಾಗಬಹುದು. Second condition over here, we can tell that either the left hand limit, right hand limit, or both may exist and are unequal ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರ LHL ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, RHL ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ.
Yes or no? Either LHL, RHL or both may exist and are unequal, or both may not exist, or both may not exist. Then in this case, we can say that in here both now students are e case nag enaಗ್ತದ, we can tell that limit as x tends to a of f of x does not exist. Clear? Understood? In this case we can tell that limit as x tends to a f of x does not exist. Clear? LHL exist ಆಗ್ಬೋದ, RHL exist ಆಗ್ಬೋದ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಆರ್ LHL exist ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, RHL exist ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, or ಎರಡು exist ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So in this case also we say that the limit x tends to a f of x does not exist. Then also the function can have discontinuous. Or the third case is simple over here. Third case nage ಏನಾಗಬಹುದಾ, that is nothing but what over here we can tell that limit as x tends to a f of x is not equals to f of a. Andre limiting value of the function is not equal to functional value. Limiting value of the function functional value equal ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ, discontinuity ಬರ್ತದ function ಕಡೆ. Fine. Now if we see graphical condition for continuity, fine. So if we see over here, if the graph of the function has, clear, graph of the function ಏನದ students ಇಲ್ಲಿ, if the graph of the function has a jump, clear, has a jump, or also we can tell that nothing but what, break. Clear? ಏನದ jump ಅದ or break ಅದ, then at that point ಆ particular point ಗೆ, then at that point the function, clear, the function has discontinuity. ಆ particular point ಗೆ function ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, discontinuity ಅನ್ನ ಬರ್ತದ. This is the condition for what? Continuity. Graphical condition. Graph ನಾಗ jump ಇರ್ಬೇಕಾ. For example, let me take this. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ chat box ನಾಗ, whether if I draw this graph over here, fine, C point ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let me take a point C over here. This is C point. Okay, ಚಲೋ select ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. Yes. Okay, so look at this. What I'll do students over here is, fine, ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, chalo. So this is the graph I have drawn over here. Idu x axis ada, idu y axis ada. Now you have to tell me whether this function is continuous or not. Continuous ada, continuous idre yes anta hakri, discontinuous idre no anta haki. Fine. Giving you the poll, if this function is continuous, yes anta haki chat box alli. Discontinuous idre no anta haki. Continuous ada, yes or no? Discontinuous, no. Okay, clear? No deal. The answer is no. Fine, answer is no. 100% no anta kottidira. Correct, because if you see over here at this particular point A, ee point A antane tagolona, over here there is a hole irodrinda ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, we can tell that f of A is not defined. F of A is not defined. One condition fail aita, so we can tell that at x is equals to A, fine, f of x is discontinuous. Clear? ಇದೆಲ್ಲ condition. At x is equals to A, f of x is what? Discontinuous. ಅದೇ ರೀತಿ if I take this graph now,
ಮತ್ತೆ at x is equals to a, let us take a point over here. This is, we have x is equals to a, and then students, let me take this graph. Continuous ada and discontinuous ada? Is this continuous or discontinuous? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದ that whatever, this is the graph actually. Green color ಏನದಲ್ಲ, pen color change ಮಾಡ್ತೀನಿ. Look at this. Fine. So whatever this is there, here there is a jump. Yes or no? Here there is a jump. Clear? ಇಷ್ಟು ಜಂಪ್ ಅದ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. This is the right path, this is the a plus path, and this is the a minus path. So here limit as x tends to a minus of f of x is not equal to limit as x tends to a plus of f of x. Left hand, right hand limit ಎರಡೂ ಏನದಾವ, unequal ಅದಾವ. So since both are unequal, we can tell that limit of the function does not exist. Since both are unequal, we can tell limit unexist ಆಗ್ತದ, and in that case we can tell that at x is equals to a, f of x is discontinuous. Clear? Discontinuous. So continuous, discontinuous condition ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Did you people understand this? Clear? Yes or no? Did you people understood, students? Discontinuity condition artha aita? Discontinuity condition na, continuous definition na, and graphical approach also you people have understood. Next, now let us do a question and let us see how much theory you people have understood. Adadmele idan bartada. Different types of functions nodona along with their continuity. Polynomial function, rational function, modulus, greatest integer, signum, fractional part, logarithmic, exponential, and trigonometric. Clear? So once we finish this, then we can go to what? Differentiability. Okay. Madi. Okay. First question is ಸ್ವಲ್ಪ twisted ada, but I am sure that you people can do it. Madi students, fast ag madi. Do this. Clear? 60 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮಾಡಿ. Do it. Function is continuous at x is equals to 0. Function x is equals to 0 continuous idra left hand limit, right hand limit equal ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಐತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಫೈನ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಮೈನಸ್ 3 ಹೊರಗಡೆ ಅದು, ಇಲ್ಲಾರೆ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ನೋಡಿ ಡೇಟಾ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ at x is equals to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಬೋದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 minus of f of x is equals to limit as x tends to 0 plus of f of x is equals to, we have f of 0. ಇವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 minus path, this is 0 plus path. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ limit as x tends to 0 minus of f of x anna, I'll equate it to f of 0 over here. So we have limit as x tends to 0 minus, fine, 0 minus andre enada, we have 1 minus cos 3x divided by x square.
1 minus cos 3x divided by, we have nothing but what students over here, x square. F of 0 value ಏನದ a ಅದ. Clear? We have this. ಇವಾಗ since this is a polynomial function or defined function ಅದ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. So what we can do over here is direct limit ಅನ್ನ substitute ಮಾಡಿದ್ರ 1 minus cos 0 value is 1, 1 minus 1 0 ಬಂತ, 0 by 0 form. Now when we have 0 by 0 form, what we can do, we can apply L'Hospital rule. So limit as x tends to 0. Clear? 1 minus cos 3x. Cos 3x differentiation will be nothing but what? Minus sin 3x. So minus of minus plus. So it will be 3 sin 3x divided by x square value. X square value ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? Clear? X square value is nothing but what students over here? Okay, x square differentiation 2x ಬರ್ತದೆ. Should be equal to a. 3 by 2 ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋಣ. 3 by 2 I am taking outside. So it is limit as x tends to 0. Sin 3x divided by x. Sin 3x divided by x should be equal to a. So what we can do over here students, 3 ಇಂದ multiply ಮಾಡಿ, 3 ಇಂದ divide ಮಾಡಿ. 3 sin 3x divided by 3x. Now this complete value is nothing but what? Fine, e complete value ಅಲ್ಲ. 3 ಇಂದ multiply divide, because this complete value is what? 1. E value ಏನಾಗ್ತದ? 1 ಆಗ್ತದ. So 3 3s are, we have 9. 9 by 2 is equals to a. A value 9 by 2 ಬಂತ. A value you people are getting 9 by 2 or not? Yes or no? Yes ಅಂತ ಹಾಕಿ. B value ಏನು ಬಂದದ? B value ಹೆಂಗೆ find ಮಾಡೋದು sir? How to find B value? If you ask me, fine, ನೋಡಿ. What we can do? We can do that limit as x tends to 0 plus of f of x should be equals to f of 0. Correct or not? Fine. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ students ಇಲ್ಲಿ? What we have over here, bx by, clear? So it is bx divided by root of 9 plus x minus 3. Limit as x tends to 0 plus of f of 0, which is nothing but what? A. F of 0 value a ada, but a value already now find ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So now if you do limit as x tends to 0, it is 0 by 0 form. L'Hospital rule. Limit as x tends to 0, we have bx differentiation ಅಂದ್ರೆ b ಬರ್ತದ, divided by 1 by square root of or 2 root 9 plus x minus 0 should be equals to a. X tends to 0 ಮಾಡಿ. If you do x tends to 0, a value already ಏನು ಬಂದದ ಇಲ್ಲಿ? A value is already 9 by 2. Use that same thing. 9 by 2 already ಅದ ಇಲ್ಲಿ. Correct? So from here, if you see, limit as x tends to 0 ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ root 9 ನ. So it is nothing but what? B divided by 1 by 0 ಬರ್ತದ. Root 9 is 3, 6. So from here we have 9 by 2. So in the students, if you see 6b is equals to, we have 9 by 2. Clear? 2s are 3s are. So b value ಏನು ಬರ್ತದ? It is nothing but what? 3 by 4. B value is 3 by 4. B value 3 by 4 ಬಂತ. Fine. Clear? Understood or no? B value 3 by 4. ಎರಡು values ಬರೋದ್ರಿಂದ it is easy for us to now calculate that the answer will be a into b, which is nothing but what? 9 by 2 into 3 by 4. So 27, 9 3s are 27 divided by 8 is the answer. 27 by 8. Option ada ena? 27 ada. I think this is 27 by, okay. 8 AB ada value. We have to find the value of what? 8 AB. Correct? So therefore, we can tell that 8 AB is equals to 8 into 27 by 8. 8 will get cancelled. Answer is what? 27. So ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ? ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 73% have done it correctly. Super. Clear? Clear, 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 clear. Fine. Is this clear? Got it, sir? Yes. So continuity conditions ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ?
I'll give you another easy problem. So let me see how many of you can do this. Idantu easy problem ada. And this is a KCET PYQ. This is KCET PYQ. Madi. KCET PYQ. Function continuous ada at x is equals to 1. If the function is continuous at x is equals to 1, you need to find the value of a. Do. Do it, students. Dia. Okay. Chalo. So function they are telling that continuous at x is equals to 1. So I can do what? Limit as x tends to 1 minus of f of x. I can take it as equals to limit as x tends to 1 plus of f of x is equals to f of 1. Can I take? So from here, students, what will we get now over here? Nodi. Limit as x tends to 1 minus of f of x. F of x another. Here we have x square plus ax plus 1 should be equals to limit as x tends to 1 plus, that is nothing but what we have 2x plus 3 should be equals to what we have f of 1 exactly equals to 1 idaga. What do we have over here? Here we have 1 square plus a times of 1 plus we have 1 because ಇಲ್ಲಿ ಏನದ x equals to 1 andre wherever x is there substitute 1. After this, next step, polynomial function directly new limit substitute ಮಾಡಬಹುದಾ? So 1 plus a times of 1 plus 1 is equals to 2 times of 1 plus 3 is equals to 1 plus 1 will be 2 a plus 2. Now both of these are a plus 2. Idu kuda a plus 2. Idu kuda a plus 2. Yaudare one equality ತಗೊಳ್ಳಿ. I can take this. So a plus 2 is equals to 5. So a value is 3. A value is 3. So option D is correct. Fine. Option D correct. Yes or no? Fine. So ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್? KCET PYQs ಆರಾಮ್ ಸೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂದ KCET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ KCET ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಫೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ functions ಏನದಾವಲ್ಲ, different functions whatever are there, they are continuity. Only these 2 types of problems are there. Fine. Yes. Moving on next. Yes. Do this problem. 60 seconds ಸಾಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. Here they have given this function f of x. They are telling that it is continuous everywhere. Every point it is continuous. Every point it is continuous. So LL split ageti at that point. Then you have to find a square plus b square value. Madi. After this, I'll give you one result. Yes, do it fast. Done. A. Okay. Fine. Condition antu gotada. Fine. Nodi. Before we start this question, I'll give you one split function over here. Split function. Split function. Split function continuity ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Let us talk about continuity of split function.
Okay, so if you see, suppose f of x is equals to, we have f1 of x when x is greater than or equals to a, and f2 of x when x is less than a. Clear? Understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ students. Split function ಅಂದ್ರೆ ಏನ? What is split function over here? It says that x value greater than or equals to a ಇದ್ದಾಗ f1 of x ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. x a ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ we have f1 of x. x value is greater than a, then we have f1 of x. x value a ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ f2 of x ಅದ. ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. x a ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, x a ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ. Now such kind of functions, okay, now such kind of functions are continuous everywhere, correct? And in particular we have to check, okay, ಇಲ್ಲೇನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of x ಏನದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅದ, but in particular we have to check at a point, where function changes the definition. And in particular we have to check at a point where function changes its definition. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗ? Is this concept clear to you? Function ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, it is continuous everywhere. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ, but if at all we have to check where the function is discontinuous, we have to check where the function changes its definition, that is at point x is equals to a. We have to check over here this single point. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಸಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ, x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಟ್ x is equals to 0 and x is equals to 1. Whatever this function is there, it is split at x is equals to 0 and x is equals to 1. Okay, so ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll tell that they are telling it is continuous, ಅಂದ್ರೆ 0 and 1 ಕೂಡ continuous ಅದ. So I'll tell that f of x is continuous. Fine, I'll tell that f of x is continuous at x is equals to 1 or 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. x is equals to 0 ಮಾಡಬಹುದಾ? And also can I tell that the function is continuous at x is equals to 1? Yes, I can tell that f of x is continuous at x is equals to 1. So both the conditions successfully now established ಮಾಡಿದೀವಿ. So once we have established the condition successfully, I can tell that limit as x tends to 0 minus of f of x should be equals to limit as x tends to 0 plus of f of x should be equals to f of 1. Correct or no? Or sorry, f of 0 over here. Clear? So limit as x tends to 0 minus function ಏನದ 0 minus ಅಂದ್ರೆ ಏನ, less than 0 ಇದ್ದಾಗ the function is nothing but what, 1 plus cos x. Clear? And then we have limit as x tends to 0 plus, again we have nothing but what, x greater than 0 plus path a minus x, f of 0 value exactly equals to 0 ಇದ್ದಾಗ it is 1 plus 1.
So in this case, x tends to 0 if we do, we'll get 1 plus 1 which is equals to 2. Cos 0 value 1, 1 plus 1 2 ಸಿಗ್ತದ is equals to a minus 0 or a ಉಳಿತ is equals to 2. So a value 2 ಬಂತ. Understood or no? A value is 2. ಅದೇ ರೀತಿ b value ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ? What is the value of b? Function is continuous at x is equals to 1. So we have limit as x tends to 1 minus of f of x should be equals to limit as x tends to 1 plus of f of x should be equals to f of 1. Clear? So in the students we have limit as x tends to 1 minus of f of x. f of x ಏನದ 1 minus andra less than 1 which is a minus x. Clear? Again we have limit as x tends to 1 plus greater than 1 we have x square minus b and f of 1 exactly equal idaga we have a minus 1. A value already bandada. Take the help of this. X tends to 1 madidre here we have a minus 1. Here we have x square andra again 1 minus b. Again we have a minus 1. Yaudare one inequality anna hidiri. I'll take this much part. Ist part anna combine ಮಾಡ್ತೀನಿ. So a minus 1 should be equals to, fine, a value will substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get 2, 2 minus 1 is 1, 1 is equals to 1 minus b, so b value is equals to 0. b value 0. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತ b value 0? How many of you got b value 0 students? Chat box ಅಲ್ಲಿ b value 0 ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು? Clear? Very nice. Fine. So b value, if you are getting 0, come and substitute over here. It will be nothing but what? 2 square plus 0 square which is equals to what? 4. 4 is the answer. So option B is correct. Option B is correct. Option A ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. a square ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, 2 square. Yes or no? Direct ಆಗಿ you people missed this question. Okay, after this question we'll see the poll over here. ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಅದ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್, do this. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Try to do this question. 60 seconds time ಮಾಡಿ. f of x is equals to sin 2x by sin 3x when x is not equals to 0 and 2 when x is equals to 0. What we can tell about the condition for then at x is equals to 0. x is equals to 0 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಬಹುದು? What we can tell? ಮಾಡಿ. 60 seconds time. Try to do it. Okay, do it. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಡಿ ಏನಪ್ಪ? ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಪ್ರೀತು ಯಾಕಪ್ಪ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ಸಿ. ಓಕೆ ಸಮೀನಾ, ಓಕೆ ಸಿ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಅಕ್ಷತಾ, ಫೈನ್. ಚಲೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we have nothing but what? We have sin 2x by sin 3x. Clear? So first of all, limit as x tends to 0, limit as x tends to 0 of f of x. Calculate ಮಾಡೋಣ. It will be nothing but what? Limit as x tends to 0, f of x. f of x ಏನದ? We have nothing but what? Sin 2x divided by sin 2x divided by we have sin 3x. Clear? ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? Students, can we write it down like this? Can we write it down as limit as x tends to 0, we have sin 2x into we have 1 by we have sin 3x. ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now for the first term, okay, observe ಮಾಡಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ 2x ಇಂದ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I'll divide by 2x and I'll multiply by 2x over here because 2x cancel ಆಗಿ again same term. Again why I'm doing this, because ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನದ, here what do we have 1 by sin 3x. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3x ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, 3x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. Understood? Why? Because this value is nothing but what? 1 sin 2x by 2x. 3x by sin 3x value 1 ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ x cancel ಆಯ್ತಾ. So we are remaining nothing but what? 2 by 3. 2 by 3 we are remaining with. Correct? 2 by 3 banta. Now since we are getting 2 by 3 over here, that is nothing but what? Limiting value 2 by 3 bandada. What is the value when x is 0? They are telling that it is 2. 2. Correct? So therefore, limit as x tends to a, f of, or x tends to 0 of f of x is not equals to f of 0. Limiting value matte functional value unequal banta. So function is what? Not continuous. Option C is correct. Function is not continuous. Clear? 86% have done it correctly. Very nice. Nodi ee riti barbeku. Now ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ LHR, ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಮ್ಮ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಂಜು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಡೂ, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು? ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು? ಒಂದು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಟುಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. The points at which the function f given by f of x is equals to x by mod x when x is less than 0 is continuous, is or are. The points at which the function is continuous. Fine. Today after the class, ಏನು ಮಾಡಿ, KCET PYQs ಅನ್ನ ನೋಡಿ, below 30 seconds. Correct. Fine. So KCET PYQs ಅನ್ನ ನೋಡಿ. Before KCET PYQs, more number of questions ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you can go for Garuda KCET test series. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 2 ಸೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೋ ಫಾರ್ PYQs. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರ. ಸೂಪರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೂಪರ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತದ. mod x will be equals to, it will be nothing but what? X if x value is greater than 0 minus x if x value is less than 0. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ -1 ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, mod x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -x ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x by -x which will be equals to what? -1 when x value is less than 0 and -1 when x is greater than or equals to 0. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. and constant function ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. this is the constant function and is continuous for all x belongs to real numbers. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, the given function is continuous for every x belongs to real numbers, so it must be continuous. So option A is correct. 95% students have done it correctly. ಇದೇ ಜೋಶ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡನ್, ರಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಚಲೋ, ಕ್ಲಿಯರ್.
Next question. One difficult problem ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? If I give you one twisted question, students, will you be able to do? ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಬಹುದಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್. ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಫಂಕ್ಷನ್ where all it is split, seeing that is important. 1 gada, root 2 gada. Yes or no? Yes, ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್. ಈ ಸತಿ KCET ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಸರ್. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಈಸಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, and maths ಸ್ವಲ್ಪ moderate level question paper ಬರ್ಬೋದು. What I feel, okay? Physics and chemistry will be easy and maths little bit moderate ಬರ್ತದೆ time. Okay? Last year ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ moderate ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, look at this. The function we have, this is what we have, the function over here, f of x, clear, is continuous over here, and the most suitable values we need to find. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, it is continuous everywhere. Split ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೈತಿ, x less than 1 ಇದ್ದಾಗ there is one definition, greater than 1 ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು definition. ಅದೇ x less than root 2 and x greater than root 2. So I'll establish the condition that continuity at x is equals to 1. Function ಏನು ಮಾಡೋಣ, continuous ತಗೊಳ್ಳೋಣ at x is equals to 1. So when I do that, I'll get limit as x tends to 1 minus of f of x should be equals to limit as x tends to 1 plus of f of x should be equals to f of 1. Exactly equals to ಏನು ಇರಬೇಕಾ, equal ಇರಬೇಕಾ? Fine. So in this case we have limit as x tends to 1 minus of f of x. 1 minus ಅಂದ್ರೆ less than 1. We have x square by a is equals to limit as x tends to 1 plus of f of x. 1 plus ಅಂದ್ರೆ ಏನು, greater a ಅದ, and f of 1 value, that is also a. Clear? So if I substitute over here, I'll get 1 by a is equals to a square value is equals to 1. So a value is equals to what? Plus or minus 1. A value plus or minus 1. A value plus 1 ಆಗಬಹುದಾ, minus 1 ಆಗಬಹುದಾ? So in this case option A ಆಗಲ್ಲ. Option A is not possible. Clear? Next, let us use the condition for continuity at x is equals to root 2. We'll use this condition, continuity at x is equals to root 2 condition ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So since the function is continuous at x is equals to root 2, we can tell that limit as, okay, limit as x tends to root 2 minus of f of x is equals to limit as x tends to root 2 plus of f of x should be equals to f of root 2. Clear alva? This is the definition. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನಾವು, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ 2 ಮೈನಸ್ ಅದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನದ, ರೂಟ್ 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ 2 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್, we have root 2 plus, what do we have over here, 2b square minus 4b divided by 2b square minus 4b divided by, we have x square, and f of root 2 value exactly equals to root 2 idaga we have nothing but what, 2b square minus 4b divided by root 2 whole square. Clear? We have this. So after this, students, we have nothing but what over here, next ಏನದ, we have limit as x tends to root 2 a ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ we have 2b square
minus 4b divided by we have 2. Clear? So ಈ quadratic equation ಅನ್ನ solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Because a value already we know, either plus 1 or minus 1. We have 2b square minus 4b divided by 2 is equal to a. Here possible case adav. There are two possible cases over here. That is, a value can be equals to what? A value can be equals to 1 or a value can be equals to what? Minus of 1. A value 1 na, a value minus of 1 na. Clear? Now, if I substitute over here, it will be nothing but what? 2b square. Okay. Here we have 2b square. 2b square minus 4b is equals to 2. Fine. And again here we have 2b square minus 4b is equals to minus of 2. Now two equations are there. Options in the b value na select ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can solve the equation also. Here we'll get b square minus 2b is equals to 1 because 2 in the divide ಮಾಡಿದೀನಿ. So we have b square minus 2b plus 1 is equals to 0. ಇಲ್ಲಂತೂ discriminant value will be what? Delta value will be less than 0 or equals to 0 ಬರುತ್ತಾ? Sorry, this is minus 1 over here, minus 1. Fine. Roots ಅನ್ನ calculate ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ will get b square minus fine, b square minus 2b equals to minus 1. So this implies we have b square minus 2b plus 1 is equals to 0, or from here we have b minus 1 whole square is equals to 0, or from here we have b value is equals to 1. So a value minus 1 ಇದ್ದಾಗ b value 1 ಅದ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗ? A value minus 1, B value 1, it is there. So no need to worry about this options. Clear? Understood? So option B is correct. Fine, 78% ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. Very nice. And definitely ಸ್ವಲ್ಪ solve ಮಾಡಿದ್ರೆ it will take some amount of time. Direct question ಅಲ್ಲ ಇದು. Clear? Next, if we see next. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this problem, students, over here. Yes, for what value of k the function is continuous? Andra ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ. This part. Okay, clear? So you have to find the value of k for which the function defined by this is continuous. Continuous ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what should be the value of k? Fine. If it has to be continuous, sir, I stuck in continuity at x is equals to root 2, sir. Okay, simple itala. Fine. Shivkumar, after solving, did you understood? Baby, is it clear after I solved? You understood, right? Fine. So solve this problem. Already they are telling that the function is continuous. Continuous idre you can use either the left path or the right path. Nim ishta yaudadru use ಮಾಡಿ. So ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ right path ಅನ್ನ use ಮಾಡ್ತೀನಿ. I can tell that continuous ಇರೋದ್ರಿಂದ limit as x tends to 0 plus of f of x should be equals to f of 0 or limit correct. So from here we'll get limit as x tends to 0 plus. 0 plus ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇದಲ್ವಾ? This is the 0 plus path. This is 0 minus path. So we have x plus 1 by 2 whole square is equals to k. So k value ಏನು ಬಂತು? X tends to 0 plus or 0 ಮಾಡಿದಾಗ 1 by 2 whole square. 1 by 2 whole square is 1 by 4. So 1 by 4 andre option A is correct. Option A is correct. Fine. 84% have done it correctly. Super. Fine. Leaderboard nodi. Look at the leaderboard over here. 27 questions ಅನ್ನ attempt ಮಾಡಿದೀರಾ. 21 is correct. 25 ಅಲ್ಲಿ 20 is correct. Taskin very nice. 19 ಅಲ್ಲಿ 19 correct. Taskin very nice appa. Are you there in the class? Very nice.
19 attempted, 19 correct. Okay, so moving on next we have, okay, ಈ question na ಮಾಡಿ. Fine, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Okay, let us do this, but before that can we cover some theory and come back again? Okay, ನೋಡಿ. Now we have next is different types of functions and their continuity. Clear? Next we have nothing but what over here, we have different types of functions along with their continuity. Now if we see polynomial function one by one nodi. Polynomial function, we can say that polynomial function which is of the kind f of x is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus so on an x to the power of n. ಈ ತರ ಒಂದು polynomial function ಇದ್ರೆ fine. What we can tell students over here, whatever this polynomial function is there is continuous. Clear? We can tell that is continuous for every x belongs to real numbers. Fine, this is continuous for every x belongs to real numbers. ಪ್ರತಿ ಒಂದು real number ಈಗ polynomial function ಏನಾಗ್ತದ, it is continuous without any problem. Polynomial function ಅದ continuous ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ for every x belongs to real numbers. ಅದೇ rational function ಇದ್ರ fine, rational function of the form, rational function if it is of the form f of okay, we can tell that rational function ada alva, so we can tell that f of x is equals to p of x divided by q of x. Rational function ಏನದ one polynomial function divided by another polynomial function. Can anyone tell me what is the domain of this function? Fine, already ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Tell students. Fine, tell fast. Okay, tell students, a rational function which is of the form f of x is equals to p of x by q of x. Clear? P of x by q of x, where it will be domain ಏನದ, domain of the function ಏನು ಬರದ, ಶಿವ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? It can be every real number except what over here 0. Fine. So continuity ಕೂಡ condition ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ the points of continuity clear, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, and also we can discuss points of discontinuity. Now when I tell points of continuity over here, observe ಮಾಡಿ, it will be nothing but what, all real numbers minus x such that your q of x is equals to 0. Fine, understood students? Same as domain ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಡೊಮೇನ್ಯಾಗೂ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ minus we remove those points where the q of x is equals to 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. So those will be the points of continuity. Now when I tell discontinuity over here, it will be complete real numbers minus x such that your points of discontinuity will be nothing but what, it will be x such that it is a set of all such that q of x is equals to 0. Points of discontinuity and points of continuity. Points of continuity will be all those real numbers where q of x is equals to 0, and discontinuity will be x such that q of x is equals to 0. Okay, done ada. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋ ಡೌಟ್,
Okay, illa. I think there are no questions in this. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they have combined over here. For that reason ಸ್ವಲ್ಪ lag ಆಗ್ತಿದೆ. Just a minute students. Give me a minute. I delete some pages because board lag ಆಗ್ತಿದೆ. Fine. After that, again we can add. This is trigonometry part. Just a minute. Trigonometry continue ಮಾಡೋಣ later on. But first we'll finish continuity differentiability. Okay. ನೋಡಿ ITF ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ PPT ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ರಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes, clear. So let us again come back to this where we were discussing over here rational functions ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. Fine, not to worry. Okay, ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು. Fine. So this is what we have. Now if I give you a question over here, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, look at this. Okay, question we have, suppose we have f of x is equals to x square minus 5x plus 6 divided by x square minus 7x plus 10. Here students, what are the points of discontinuity over here? Then points of discontinuity are, discontinuity are e function ada, this is a rational function we know. You need to find what are the points of discontinuity of this function. Function ಏನದ x square minus 5x plus 6 divided by x square minus 7x plus 10. You need to tell what are the points of discontinuity of the function. Points of discontinuity of the function. ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗ್ತಾವ್ ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗಂತೂ ನಿಮ್ದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೆಮ್ ಅಷ್ಟೇ. Not only in this class, you will not be able to see their messages in next class also. Fine. Chalo. So from here students, if you see over here, e function anna f of x is equals to, I can factorize it and write it down as x square minus 5x plus 6 divided by, clear, divided by, we have nothing but what, sorry, numerator anna factorize ಮಾಡಿ, I can write it down as I think x minus 2 into x minus 3. Correct? Denominator anna factorize ಮಾಡಿ, I can write it down as nothing but what, x minus 7, sorry,
x minus 5 into x minus 2. Correct or no? Bariboda 5 2s are 10 bartada. Yes, we can write down like this. Now this will get cancelled. So we have x minus 3 divided by x minus 5. Now if you see, is not defined at x is equals to 5. Function ಏನದು students ಇಲ್ಲಿ? Function is not defined at x is equals to 5. Yes or no? Function whatever is there, it is not defined at x is equals to 5. So function, since it is not defined at x is equals to 5, we can tell that the points of discontinuity are nothing but what? X is equals to 5, or only single point x is equals to 5. Clear or no? Clear aita? Done. Clear? Chalo. Only one point of discontinuity. Next we have modulus function. Modulus function graph anna neeve nodi. Clear? So if you see the graph over here, graph anna ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ, fine, the graph will be like this for modulus function, V shape. Yes or no? So whatever this point is there, x is equals to 0. This is x axis, this is y axis. So ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆನಾ? ಫೈನ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Fine. Now from here I can tell that whatever this function is there, or we can tell that this is f of x is equals to mod of x. Clear? Modulus function fine. If we talk about modulus function over here, is continuous for all x belongs to real numbers. ಪ್ರತಿ ಒಂದು real number ಈಗ function ಏನದ? Continuous ಅದ. Whatever the modulus function is there, it is continuous. Modulus function is continuous for every real number, for all x belongs to real number. Fine, because graph ಅಲ್ಲಿ break ಇಲ್ಲ. Moving on, next we have greatest integer function. Fine, greatest integer function. Clear? Now next when we see about greatest integer function over here, okay, greatest integer function ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Fine, look at this. Here we have 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3. Again we have yes, we have plus 1, 2, 3, and then we have minus 1, minus 2, minus 3. Okay, now look at this. Whenever the graph is between 0 and 1, it will take the value as 0. Okay, we'll change pen color. It will take the value as 0 and open at 1. Whenever between 1 and 2, it will take the value as 1, open at 2. Between this, it will take this value, open at 3. Illi, open at 4. Clear? Yes or no? Any value between 1 and 2, it will take the value as 1, open at 2. Between 2 and 3, it will take the value as 2, open at 3. Between 3 and 4, the value is 3, open at 4. After that, again between minus 1 and 0, if we see, it will take the value as minus 1, open at 0. Minus 2 and minus 1, it will take the value as minus 2, open at minus 1. Minus 3, it will take the value as minus 3, open at minus 2. Clear? Any values. Now what are the points of discontinuity? Breaks are at the integer values. Very nice. If we look at this, points over here, points of continuity. Clear? Points of continuity will be nothing but what? The greatest integer function will be continuous at non-integer values of x. The greatest integer function is continuous where, students, over here the non-integer values of x. Correct? Andra
whatever the greatest integer function is there, points in x value should be not integers. Means what? From the complete real number will subtract the points n. Okay, we'll subtract the points. Integers over here r minus z anta barita idini. Z is what? Integers over here r minus z. And if you want to talk about points of points of discontinuity, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಗೆ ಜಂಪ್ ಅದ, 2 ಗೆ ಜಂಪ್ ಅದ, 3 ಗೆ ಜಂಪ್ ಅದ, 4 ಜಂಪ್ ಅದ, -1 ಜಂಪ್ ಅದ, -2 ಜಂಪ್ ಅದ. So if we talk about the points of discontinuity, it will be nothing but what? Yes, it will be integer points. It will be integer points. Z integer points ಬರ್ತದ Z. Understood or not? Clear ada ee eradu? Moving on, next we have nothing but what? Signum function. Signum function graph ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಜಂಪ್ ಅದ? Here suppose we have -1. Here suppose we have +1. Sorry, here we have -1. And ಇಲ್ಲಿ +1 ಅದ. And here we have 0. Now if you look at the graph, x greater than 0 ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Whenever x value and x value less than 0, it will be this side. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So at what point it is discontinuous? ಹೇಳಿ. How much to score below to get rank 20k? Minimum 260, 250 plus in boards, 250 to 260 plus in boards, and in KCET 110 plus, 110, 120 plus ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Fine, understood students? So if you see over here, the points of continuity. Clear? Andre yav pointic function continuous ada, at what points this function is continuous? So it is continuous at all real numbers for all x belongs to real numbers, except where students 0 jump ada. There is a jump at 0. So all real numbers minus 0. So from here, whatever 0 is there for this function, 0 is point of discontinuity. 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is a point of discontinuity for the function. 0 is point of discontinuity. Clear? Understood? Clear ada? -1 ಆಗಲ್ಲ ಸುಮಂತ್, not -1 and 1. The points of discontinuity of this function will be clear 0. Points of discontinuity of this function will be 0. Clear? Understood? ಹೇಳಿ. Done? Chalo. Moving on, next we have fractional part function. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ fractional part function ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. So if you see fractional part function students, again we have 0, ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3. Okay, we have 3, we have 4. Again this side we have -1, -2. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ. So we know that for a fractional part function, the output will lie between the set 0 and 1. Correct? Instead of this, let us take a dotted line over here. Yes.
Okay, yes. Now from here, if you observe, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ, how will be the graph students over here? All the values will lie between 0 and 1. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. Open at 1. Again over here we have ಈ ರೀತಿ. Clear? Yes or no? It can take the values from 0 to 1 but not 1. 0 ತಗೋಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. It can be 0. Okay, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. So again, if we talk points of continuity and points of discontinuity for this function, points of continuity. Clear? Again, points of continuity will be nothing but what? Points of continuity ಏನಾಗ್ತದ ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ every integer point it is giving a problem. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So when we talk about points of continuity, it can be complete real numbers minus we have to remove z. Again at integer points. Points of continuity, it can be complete real number, but again we have to remove z. And when we talk about points of discontinuity, points of discontinuity. Okay, so when I talk about points of discontinuity, it will again be integer set z, integer set. Clear? ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 2 3, ಯಾ 3 ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 60 seconds ಟೈಮ್ ಸಾಕ, ಮಾಡಿ. The number of points of discontinuity, the number of points of discontinuity of the function f of x is equals to x minus greatest integer of x in the interval 0 comma 7 is in the interval 0 comma 7. Six. Clear? Now we know that fractional part function ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, if we see fractional part function, if you observe ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ fractional part function, f of x is equals to, we have fractional part of x which is nothing but what? X minus greatest integer of x. Correct alva? This is the definition of fractional part function. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನದ x minus greatest integer of x. Sir, poll is not working. ಯಾಕಮ್ಮ? Why? Clear? Understood? So if you observe over here students, we have ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಟುಮಾರೋ ಅಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಯಾರದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ನೇಮ್. ಯಾರು? ಅವರಿಗೆ KCET ಚಾನಲ್ ಇಂದಾನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಫೈನ್, ಅತಿ ಆಯಿತು.
Okay, fine. Just a minute. Yes, fine. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ KCET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. PW KCET ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು fine, we are going to bring the question papers. Yes or no? We are going to bring the question papers. KCET ದು ನಾವೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ನಿರ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಸುಮ್ ಕುಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಫೈನ್. Now look at this. This is what we have: fractional part function. F of x is equals to, we have flower bracket of x, which is x minus greatest integer of x. So f of x is equals to, we have this. We know that fractional part is discontinuous. Fractional part bandbittu, it is discontinuous at integer points. Yes or no? At integer points. Fractional part is discontinuous at where? Integer points. So integer points ಏನಲ್ಲ ಇದೆ? What are the integer points over here? What all integer points over here? Fine. Chal. So if we see integer points over here, integer points ಅನ್ನ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ in the interval 0 to 7, open bracket 0 ಅದ, next will be 1 2 3 4 5 6. That's it. So these are the 6 points where the function will be discontinuous. So option C is correct. Option C is correct. 100% answers have come. Very nice. Clear? Chalo. Next we have is this. Madi. Do it students. Quickly Madi. Then the value of, we have to find the value of A so that the function is continuous. Clear? Function continuous idre value of A ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು.
Do. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು KCETಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ನೋ, ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ KCET ಕೂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 25 to 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ 100% ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾವ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ. ಫೈನ್, ಚಲೋ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at x is equals to 0. Fine. So from here we have nothing but what? We have limit as x tends to 0 of f of x should be equals to f of 0. So in the ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ what will we get over here? We'll get limit as x tends to 0 of f of x. f of x ಏನದ? We have 2 sin x minus sin 2x divided by we have 2x cos x. ಕ್ಲಿಯರ್? 2x cos x. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದಾ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0, we have nothing but what? Separating and writing, we have 2 sin x by, this should be equal to a, obviously 2 sin x by we have 2x cos x minus sin 2x ana, can we write it down as 2 sin x into cos x divided by, can we write it down as 2x cos x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರಿಬಹುದು. This is equals to, we have a. Now from here students, if you observe over here, 2 will get cancelled, 2 will get cancelled, cos x will get cancelled. So from here what do we have now? What do we have over here? Limit as x tends to 0, if you see, okay, ಇಲ್ಲಿ x ಅದಲ್ಲ, sin x by x ಅದ, we have sin x by, or else we can do it sin x by cos x is tan x by x minus we have again sin x by remaining is x, that is limit as x tends to 0. Correct? Yes or no? This value is equals to what? A. Limit as x tends to 0, tan x by x value is 1, 1 minus 1 is equals to a. So a value should be equals to what? 0. A value in barbeka 0. So in that case our option D is correct. Option D is correct. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತಿ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತಿ? ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ? ಎಸ್. See, he came and he went. ಏನು ಹೇಳಿದೆ? Yes or no? What I had told students, he came and he went. ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. He will not be able to watch the class. He will not be able to put a single message now. Understood? Fine. Clear? ಅಷ್ಟೇ students. ಬಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ, our technology whatever is there, it detected him. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಅವ್ನು ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ ಅಂಡ್ ಹಿ ವೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಪುಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಶೋ, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಫೈನ್. ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎವರ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ನೌ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay. Clear? Do this problem. Fine. Do this problem, students. Maadi idana. 60 seconds time. Do it. The function whatever is there is continuous at x is equals to pi by 2. Clear? Yes. Fine. He is struggling to chat. Okay. Fine. Nodi. F of x is function ada. Function is what? Is continuous at x is equals to pi by 2. Then we have to find the relationship between m and n. We have to find the value between m and n.
Clear? Do it. Fine. So another our prime student is there over here, Flute Soul Atharva. I heard you are doing very well, man, in crash course. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಿ so that you get good score. Okay, fine. Clear? So yes, function idanada continuous ada at x is equals to pi by 2. So we have nothing but what? Limit as x tends to pi by 2. Fine. Minus of f of x should be equals to limit as x tends to pi by 2 plus of f of x should be equals to f of pi by 2. Clear alba? Fine. So after this, students, what do we have over here? Function another. Fine. What do we have over here? Limit as x tends to pi by 2 minus f of x. Pi by 2 minus andra we have less than. We have less than over here. Less than. Fine. That is nothing but what? Limit as x tends to pi by 2 minus of less than andra we have mx plus 1 is equals to limit as x tends to pi by 2 plus. Fine. Pi by 2 plus andra greater than we have sin x plus n and f of pi by 2. F of pi by 2 value andra it should be equal to exactly equal to ಇರಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ m times of pi by 2 plus 1. Clear? Now if you substitute the limit, here it will be m pi by 2 plus 1. Here also sin pi by 2 value 1 ಬರ್ತಾದ plus n should be equals to m pi by 2 plus 1. ಯಾವುದಾರೆ ಒಂದು inequality ಅನ್ನ ಹಿಡೀರಿ. We can take this. So m pi by 2 plus 1 is equals to we have 1 plus n. Cancel ಆಗ್ತದ. Fine. So n is equals to what? We have m pi by 2. N is equals to m pi by 2. Option C is correct. Option C is correct. Clear? Done? Only 20% did it correctly. Super. So leaderboard anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ look at this leaderboard over here. Yes. Ravi, very nice. Varu, Taskin, fine. Chalo, done. Clear ada? Power of PW app. PW is a goat. ಹೌದಲ್ಲ? Greatest of all time. ಇನ್ನೊಂದು problem ಇತ್ತ. Let us do that. Do this problem, students. Given below is a continuous function on R, then the value of a plus b is. Given below is a continuous function on R. Function ಏನದ students? A continuous function on R ಅದ. A plus b value find ಮಾಡಬೇಕಾ. So what kind of function it is? What kind of function it is, students, over here? What kind of function over here it is? It is a nothing but what? If you look at this, it is nothing but sorry. If you look at this, it is nothing but what we have over here. Split function. Split function LL continuous ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. Fine. Split function where all it is continuous, that you have to understand. Fine. No need of any other materials illappa. Adust question practice ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Me doing here is a different thing. Mantesh, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಸಾತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, Garuda KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ಬೋತ್, your preparation will be top notch. Okay, look at this. Function ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What do we have over here? Function we have continuous. Function we have continuous at x is equals to 0. Clear? Function we have continuous at x is equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ function continuous at x is equals to 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ we can tell that limit as x tends to 0 minus of f of x is equals to limit as x tends to 0 plus of f of x should be equals to f of 0. Clear? So ಏನಾಗ್ತದೆ? Limit as x tends to 0 minus function ಏನದ? 0 minus ಅಂದ್ರೆ less than 0 ಇರಬೇಕಾ? So it is sin x.
Fine, you can do shortcut exam ಅಲ್ಲಿ. Limit as x tends to 0 plus f of x another, that is x is greater than 0, we have x square plus a, and f of 0 value is nothing but what, exactly equals to 0 andre we'll get 0 over here. So here if you substitute the limit, it will be 0 plus a equals to 0, so a value is 0, a value antu 0 bantu. B value ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ. sin 0 value is 1 ನಾ, sin x value is 1 ನಾ, ಹೆಂಗಪ್ಪ, how? Moving on next, we can take that nothing but what, we can take these two conditions, we can tell that continuous at x is equals to 3. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I am not telling that it is continuous at x is equals to 3. In question they are telling that function is continuous on R. Okay, super. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ we have limit as x tends to 3 minus of f of x is equals to, we have limit as x tends to 3 plus of f of x is equals to, we have f of 3. Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ 3 minus limit as x tends to 3 minus of f of x, 3 minus andre less than 3 ಇರಬೇಕು, which is bx plus 3. Here we have limit as x tends to 3 plus andre greater than 3, which is minus 3. f of 3 value exactly equals to 3 idaga we have 3 times of b plus 3. Fine. So illinda students we have nothing but what, minus 3 is equals to 3b plus 3. Fine, idanna ee kade karkondu bandre 3b value will be equals to minus 6, b value is equals to minus 2. So both the values we have got, a value, b value, if we add both of them, option C is correct. 82% have done it correctly. Very nice. Done. Okay, this problem, fine, this problem ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. Let us do, clear, let us do this problem in 20 seconds. Detailed ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. I got right answer but you ticked wrong. Okay, fine, ಚलो. Do it fast, correct ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Fine, function continuous ada at 2 and 4, ಏನು detailed ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. So since the function is continuous at 2 and 4, we can tell that this quantity, fine, that is nothing but what, 2a plus b is equals to 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ, because the function is what, continuous at x is equals to 2. This is the first thing we have. Now also they are telling that the function is continuous at x is equals to 4. X is equals to 4 andre again this quantity I have to use, which is nothing but what, 4a plus b equal to 7. Fine. So let us subtract equation. Suppose ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. In KCET you are not going to waste much time. This is 1, this is 2, so you are going to do what, 2 minus 1 ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So 2 minus 1, this minus this if you do, you will get 4a plus b minus 2a minus b is equals to 7 minus 1 plus b minus b cancel, 4a minus 2a is nothing but what, 2a is equals to 6. So a value is 3. A value 3 ಬರಬೇಕು. So ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. So option A is correct. 80% have done it correctly. That's it. ನೋಡಿ, see apart tough competitors. Fine. Differentiable ada, differentiable continue ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, differentiable. Okay, look at this. The value of f of 0 so that this function may be continuous at x is equals to 0 is, ಮಾಡ್ತೀರಾ, easy problem. Will you be able to do? 60 seconds time, do it. They are telling that this function must be continuous at x is equals to 0. So limit as x tends to 0 of f of x should be equals to f of 0, should be equals to f of 0. Do it. Fine.
सर कॉमेड के फ्री फॉर अल्टीमेट प्लीज ನೋಡೋಣ. Okay, even if means batch, if it is launched, it will be launched for a very minimal price. Clear? Okay, mostly 799 ಈ ರೀತಿ or 599, and it will be a live class. ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ. ಚಲೋ, do it students. Fine. So since the function is continuous, we establish this condition. So from here we are going to tell limit as x tends to 0 minus e to the power of x plus 2 to the power of x divided by x should be equals to f of 0. F of 0 value ಏನದ? F of 0 only we have to find. ಇವಾಗ x tends to 0 ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be nothing but what? 0 by 0 form. x tends to 0 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 by 0 form ಬರ್ತದ. Very nice. Now from here L'Hospital rule. Limit as x tends to 0, e power of x differentiation is minus e to the power of x, clear, plus we have 2 power of x differentiation is 2 to the power of x log 2 divided by, we have nothing but what students over here, 1. X differentiation 1 bartada is equals to what we have, f of 0. We have f of 0 over here, correct? Yes, done. Sir, I am seeing this type of PYQs, correct. Okay, so here if you see now x tends to 0, we have minus 1 plus we have 2 to the power of 0 log 2 is equals to f of 0. So answer will be nothing but what? Log 2 minus 1 or minus 1 plus log 2. Okay, minus 1 plus log 2. Option D is correct. Straightforward, simple question. Okay, done. Might be some issue. Okay, now we will do some more theory. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಉಳಿದದ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. Okay, modulus function आता, signum आता, logarithmic function. So what are the points of continuity of logarithmic function? Sir, please, I really confused. Okay, it's not 2 to the power of x log 2. Okay, ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? Okay, fine. Chalo, tell me students. Here if you see logarithmic function, if you see over here, suppose we have, fine, suppose we have f of x is equals to, fine, f of x is equals to log to the base ax. Clear? Logarithmic function log to the base ax. For this function to be continuous, clear? So ilinda students, for f of x to be continuous, ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ there are two criterias. Here main points ಅದಾವ. So first point is nothing but what? Whatever your x value is there should be greater than 0. Second condition, we have nothing but what over here? A value ಏನದಲ್ಲ, a value should be greater than 0 and a value should not be equals to 1. If these two criteria are followed, fine. If these two criteria are followed, that is x value greater than 0, fine, a value greater than 0 and a value not equals to 1, then the function is said to be what? Continuous. Okay, I'll give you one question. Correct answer ಮಾಡಿ. Fine. The number of points of discontinuity, the number of points of discontinuity, clear? Number of points of discontinuity for f of x is equals to 1 by log to the base e mod x is
option A 2, option B 3, option C 1, option D 4. Okay, ಮಾಡಿ. Number of points of discontinuity of this function. KCET PYQ. JE live class ತಗೋಬೇಕಾ? Application of a to the power of x log a. ಅದು applications of derivatives ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, fine. Tell me students. This is a KCET PYQ. KCET PYQ. Number of points of discontinuity of this function. Fine, do it. Sir, I am seeing the recorded videos of all PCM, but I study only MCQs. That what PW is teaching, but I am skipping the synapses. Synapses ಮಾಡಪ್ಪ Mantesh. Doing synapses is very important. Without synopsis, if you go directly for question, confusion ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. Here, what is the condition students over here? Fine. What are the points of discontinuity? Very nice. Correct or no? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x value ನಾನು -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ it will be log of e mod of -1 which is log e1. Log e1 value ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು 0 ಬಂತು. And 1 by 0 is what? Undefined. E pointing undefined ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What all points the function is undefined. At x is equals to -1. ಅದೇ ರೀತಿ at x is equals to 1 also. It will be log to the base e1 which is equals to 0. And also at x is equals to 0, the function itself is log to the base e. Fine. Log to the base e. Okay. Log to the base e. 0 itself is not defined. Itself is not defined. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ students ಇಲ್ಲಿ what will happen? Option B is correct. So total 3 points are there. At these 3 points the function will be discontinuous. At these 3 points the function will be discontinuous. So option B is correct. ಹೌದಲ್ಲ 3. Yes, very nice. Fine. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Do one more question. This question ನೋಡಿ. Okay. So here students, if you see, suppose f of x is equals to 1 divided by log ex. Then number of points of discontinuity of f of x is clear. Function ಏನದ students? F of x is equals to 1 by log to the base ex. You have to find the number of points of discontinuity of this function. Option A, exactly at 3 points. Option B, at a unique point. Option C, infinitely many point. Fine. And option D, fine, no points. It is a everywhere continuous function. Fine, no points. Here fast agi 60 seconds time. Clear? 60 seconds time. Whatever f of x is equals to 1 by log to the base ex is there, you have to tell me the number of points of discontinuity. Number of points of discontinuity. At how many points the function is discontinuous? You have to tell me. Fine, do it.
ಬಿಯಾ ಯಾಕ್ರೋ ಹಿಂಗಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಫೈನ್ B na why B students over here D will be correct right D correct answer ಅಲ್ಲ D ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದಾರ only 3% have put it correctly only Pratyaksh very nice only 1% has done it correctly logarithmic function condition ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ this is the example why you should carefully listen to the synopsis ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ fine ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ log to the base ex if this function is there or let me tell that log ax is continuous for all x greater than 0 and a greater than 0 a not equals to 1 ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ this is the points of continuity what will be points of discontinuity ಏನಾಗ್ತಾವ it will be nothing but what students over here x greater than 0 idre we are telling that it is continuous ade enadru if it is x less than or equal to 0 idre it will be points of discontinuity x less than or equals to 0 finite points or infinite points isn't it discontinuous at x is equals to 1 yes it is discontinuous I am asking you total how many points of discontinuity are there so x less than or equals to 0 will act as the points of discontinuity. Even same for 1 by log to the base ex. Whenever x value is less than 0 is logarithmic function defined. X value illi x value less than 0 idre function defined agutta agude illa. So what will be the points of discontinuity? Fine. If you observe the points of discontinuity for this function, it will be x less than 0 and also x equals to 1. So if we combine and write, it will be minus infinity to 0 closed union singleton 1. For which function? Okay, this I am writing for this function. Okay, let us not confuse. This is for this function. Points of discontinuity I have given for this function, but e function ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ if at all students I have to talk for this function it will be nothing but what points of discontinuity clear it will be nothing but what minus infinity to 0 closed union singleton 1 so how many points finite points or infinite points finite and infinite points ಬರ್ತಾವ infinite points ಬರ್ತಾವ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಲಾಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಫೈನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಡ್ ಐ ಗಿವ್ Oh, sorry, option C ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು it should have been option C. Sorry, by mistake. Okay, I should have put option C. B ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ option C is correct. Infinitely many points, okay? Infinitely many points. Clear? ಪ್ರೀತು ಸುಮ್ಮಿರಪ್ಪ ಕುಂತು ಓದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಫೈನ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನ್ done chalo next we have exponential function ivaga exponential function nodi a function f of x is equals to a to the power of x where a is greater than 0 fine function enada f of x is equals to a to the power of x a is greater than 0 is continuous fine is continuous for all x belongs to r ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಫೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೈನ್ ಡನ್ ಅದ ಕ್ಲಿಯರ್
ಡನ್. ಚಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ಈ ರೀತಿ. exponential function, this is a to the power of x when a value is greater than 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾ ಇತರದು ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, this like, right, that is here we have a to the power of x when a is greater than 0 less than 1. Understood? Done? Yes. Moving on, next we have last function to discuss its continuity, that is nothing but what? Trigonometric functions. Trigonometric functions over here. So trigonometric functions alli ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we can tell that trigonometric functions are continuous. Clear? Trigonometric functions are continuous in their domain. Clear? Trigonometric functions ಏನಾಗ್ತಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ in their domain. Justice for C option people. Okay, fine. Correct ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ ಅಥವಾ had you put correctly? Fine. ಬ್ರೇಕ್ 5:30 ತನಕ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸೋಣ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮುಗಿಸೋಣ, and then before starting with trigonometry I'll give the break. Okay, Kaushik? Fine. So trigonometric functions are continuous in their domain. Now if I do the ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದಾವ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ PYQs, there are direct questions on this topic. Clear? Okay, chalo. So if you see over here, fine, T functions ತಗೊಳ್ಳೋಣ. T functions, points of continuity and points of discontinuity. ಇವಾಗ ನಾವು whenever I ask you what are points of continuity, ನೀವು ಡೊಮೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಹೋಗ್ಬಾಪ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? T functions adava, points of continuity adava, and let us do about domain over here. Whenever I tell points of continuity, domain ana helbeka. So here if we see, we have T functions alli sin x, cos x ada, tan x ada. Fine. So space ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡೋಣ. Cot x ada. Yes, we have cot x, we have cosecant x, and then we have secant x. Okay, so these are the basics function we have. Yes, look at this. What is the points of continuity over here? Domain ಏನದ, sin x ಅದ, real number, complete real number ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. Points of discontinuity, empty set. It will be empty set. ಏನು points of discontinuity ಇಲ್ಲ. When I tell for cos x, again same, complete real number will be its domain. Points of discontinuity, again empty set. But when I tell for this function now, tan x ಗೆ what will be the domain? It will be r minus 2n plus 1 pi by 2, and whatever your n belongs to is there, it is z. This will be points of continuity. What will be the points of discontinuity? It will be nothing but what? Plus or minus pi by 2, plus or minus 3 pi by 2, correct? Plus or minus 5 pi by 2, and so on. So how many points of discontinuity? Finite and infinite. For the tan x, the points of discontinuity are finite or infinite? The points of discontinuity are finite or infinite? Infinite. Coming to cot x, r minus, it will be n pi, such that n belongs to z. So it will be nothing but what? Points of discontinuity ಏನಾಗ್ತಾವ? 0, plus or minus pi,
plus or minus 2 pi plus or minus 3 pi plus or minus 4 pi and so on. ಈ ರೀತಿ cosecant x, it will be nothing but what? Points of continuity will be r minus n pi such that n belongs to z. Again same, 0 plus or minus pi plus or minus 2 pi plus or minus 3 pi and so on. Secant x, again it will be r minus 2n plus 1 pi by 2 such that n belongs to z. Again same, plus or minus pi by 2 plus or minus 3 pi by 2, correct, plus or minus 5 pi by 2 and so on. Did you understand this? Clear other? Find infinite points of discontinuity. For this functions, fine, they might ask you in the question the number of points of discontinuity for this functions. Question barboda, it is nothing but what? These functions have infinite points of discontinuity. Clear? And these two functions whatever are there, ಎರಡು functions ige, that is sin x and cos x, they have no points of discontinuity. Clear? No points of discontinuity. Clear? Understood? Fine. Okay. Parent function anna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Chalo. Now, if I give you this question, correct ಆಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ. suppose alpha and beta are points of discontinuity. Okay, alpha and beta are points of discontinuity of tan x and secant x or tan x and cosecant x in minus 2 pi respectively, then alpha plus beta is dash. Alpha plus beta is dash. Madi. Integer type 60 seconds type to it. If alpha and beta are points of discontinuity of tan x and cot x respectively in minus 2 pi to 2 pi interval, open interval ada, then the value of alpha plus beta is. Clear? Table antu nim mundagada. Yes or no? Do it once. Whatever your answer is there, integer form nag haki, automatically the poll will take the answer. Sir, when will be your next class? Which topic? Next class, it will be on Monday. Types of differentiation, correct? Applications of derivatives, vectors, 3D. ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. and along with that one first PUC topic ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ.
ಚಲೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತೂ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Interval is this. Fine. Interval is this. Now when we talk about tan x over here, tan x will be discontinuous at plus or minus pi by 2. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? It will be discontinuous at plus or minus pi by 2, plus or minus 3 pi by 2, plus or minus 5 by 2. So in interval ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರ minus 2 pi to 2 pi interval ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? So it will be nothing but what? Minus 3 pi by 2 ಬರ್ತದ. It will be again at minus pi by 2 ಬರ್ತದ. It will be at pi by 2 ಬರ್ತದ, and it will be at 3 pi by 2. So ಇಲ್ಲಿ total 4 ಬಂತ. So alpha value ಏನು ಬಂತ? 4. ಅದೇ ರೀತಿ when we talk about cot x now, in the same way if we talk for cot x ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲ, cosecant x, points of discontinuities will be n pi. n pi ಅಂದ್ರೆ it can start from minus 2 pi, but 2 pi included ಇಲ್ಲ. So it will be minus pi. Fine. 0 and pi. So here these are 3 points, which is value of beta. So total answer alpha plus beta ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 7. 7 will be the answer. How many of you have got 7? 7 will be the answer. Okay. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ? No one got 7. Any confusion in this question? ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಝೀರೋ ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರ ಆನ್ಸರ್? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಹೌ? Seven is the answer. Okay, alpha plus beta value is 7. Clear? Confusion? Illa? Fine. Explain again, sir. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಂಟರ್ವಲ್ minus 2 pi to 2 pi ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ tan x and cosecant x ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ? alpha be the points of discontinuity of tan x. Okay, or suppose alpha and beta are, we can tell that number of points. Fine. We can tell alpha and beta are number of points of discontinuity of tan x and cosecant x. Alpha ಮತ್ತೆ beta ಏನದ? They are number of points of discontinuity of tan x and cosecant x. tan x ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ discontinuity ಇರ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. plus or minus pi by 2, plus or minus 3 pi by 2, plus or minus 5 pi by 2. But interval minus 2 pi to 2 pi ಅಲ್ಲಿ clear? Fine, done. Okay, so ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ minus 2 pi to 2 pi ಅಲ್ಲಿ where all it will be discontinuous, it will be at minus 3 pi by 2, minus pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2. Okay, yes or no? Yes, this points. ಅದೇ ರೀತಿ cosecant x ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? n pi, but minus 2 pi to 2 pi ಒಳಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕಾ? So minus pi 0 pi. Fine. Now it is clear? Yes. Now it is clear. So done. Next, after this, if we see, we have differentiability of the function. So ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we will go to what? Few more questions over here. Fine. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಗದ. ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 120 seconds ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 by x ಅದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 by x minus 1 by x. minus 1 by x. Clear? E to the power of 1 by x minus e to the power of minus 1 by x, e to the power of 1 by x plus e power of minus 1 by x. Clear? Do it. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದಾ? ಬಟ್ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 8. 8 ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ? minus pi 8 ಆಗಲ್ಲ.
ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 8 ಅಲ್ವಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶ್ರೇಯಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಫೈನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, okay, or else function ನೋಡಿ. First of all we have e to the power of 1 by x minus e to the power of minus 1 by x divided by we have e to the power, or else ಚಲೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 minus, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ at 0 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 0 minus of f of x which is e to the power of 1 by x minus e to the power of minus 1 by x divided by we have e to the power of 1 by x plus e to the power of minus 1 by x. Now from here if you observe we have to do what? Limit as x tends to 0 minus is limit as h tends to 0, limit as h tends to 0, e to the power of, yes, 1 by, it will be nothing but what? 1 by 0 minus h minus e to the power of minus 1 by we have 0 minus h divided by we have e to the power of 1 by 0 minus h plus e to the power of minus of 1 by 0 minus h. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? What will happen to the students over here? It will be limit as h tends to 0, e to the power of minus 1 by h minus 0 minus h ಏನು ಬರ್ತದ? plus h ಬರ್ತದ, minus of minus plus. So e to the power of we have 1 by h divided by, okay, this whole divided by we have nothing but what? E to the power of minus 1 by h plus e to the power of 1 by h. E to the power of 1 by h na common ತೆಗಿಬಹುದಾ? Look at this. We can take e to the power of limit as h tends to 0, limit as h tends to 0, e to the power of 1 by h, let us take common. So it will be e to the power of minus 2 by h minus 1, because ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 power increase ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? yes or no? I am taking positive power common, negative 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. So again e power of 1 by h if I take common, it will be e power minus 2 by h plus 1. Cancel aata. Now if we do h tends to 0 over here, fine, because ನೋಡಿ next step ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗಂದ್ರ it will be limit as h tends to 0 e to the power of minus 2 by h minus 1 divided by e to the power of minus 2 by h plus 1. Now if we do h tends to 0 over here, fine, ಇಲ್ಲಿಂದ if you see students e to the power of what do we have over here? minus 1 by h. So ನಾನು 0 10 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, which is e to the power of minus 1 by 0, which is e to the power of minus infinity. 1 by 0 ಅಂದ್ರೆ infinity, so which is 1 by e to the power of infinity. 1 by e power infinity ಅಂದ್ರೆ 1 by infinity, 1 by infinity value 0. So ಇಲ್ಲಿ value ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? This is nothing but what? We have 0 minus 1 divided by 0 plus 1. Answer is what? minus 1. Left hand limit minus 1 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ we have to calculate right hand limit also. Clear? We have to calculate over here right hand limit as well. Right hand limit, which will be limit as x tends to 0 plus e to the power of 1 by x ada alva? Yes. E to the power of we have 1 by x minus e to the power of minus 1 by x divided by e to the power of 1 by x plus e to the power of minus 1 by x. Definition anna use ಮಾಡಿ. Simply use the definition over here. That will be limit as h tends to 0 e to the power of 1 by 0 plus h minus e to the power of minus 1 by 0 plus h. Right hand limit ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 plus h, left hand limit ಇದ್ರೆ it will be 0 minus h. Fine. Divided by we have e to the power of 1 by 0 plus h minus e to the power of minus 1 by 0 plus h.
So limit as h tends to 0, it will be e to the power of 1 by h minus e to the power of minus 1 by h divided by e to the power of 1 by h minus e to the power of minus 1 by h. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. Now from here, if you see, we have limit as h tends to 0, limit as h tends to 0, e to the power of 1 by h I can take common, e to the power of 1 by h I can take common, so it will be 1 minus e to the power of minus 2 by h, fine, divided by, again denominator, it will be e to, okay, plus ada, this is plus, this is plus, e to the power of 1 by h I will take common, so it will be nothing but what, 1 plus e to the power of minus 2 by h, cancel aita. Now again when I do h tends to 0, it will be 1 minus 0 divided by 1 plus 0, so answer is what, 1. So right hand limit en banta, right hand limit is equals to 1. And what is your left hand limit? Left hand limit enada? Left hand limit is nothing but what, minus 1. Right hand limit and left hand limit both are unequal. Left hand limit, right hand limit, both are unequal. Now since both are unequal over here, it is clear that the function cannot be continuous. Tappu. Function is not continuous at x is equals to 0 for any value of k. This is correct. C no agala, D no agala. Function continuous aglik possible illa. Are DPP free? Yes, DPPs are free for this. Clear? Sir, when will Laksha KCET start? I think next week start ಆಗ್ತದೆ. Okay, on 14th or 13th it will start. 14th of April. 14th of April it will start. Okay, chalo. So option B is correct. 48% have done it correctly. Super. Done. Clear ada? Confusion ada? Is there any confusion? Karnataka team already ಹೇಳಿದೆನಪ್ಪ. ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? No. Okay, super appa, very nice. Clear? So if you see over here, next question differentiability ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, I'll give you the result for this. Okay, I'll give you the result for this. 45 seconds are enough. Do it, students. A function f defined by this, f of x is equals to x to the power of p cos of 1 by x, x not equals to 0, f of 0 value is 0. Then what condition can be imposed on C so that the function is continuous? Function continuous at x is equals to 0 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what should be the condition on p? Fine, what should be the condition on p? Clear? Do it. Break ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? 2:30 ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ how is that possible? Let us finish this continuity differentiability. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಬೇಡ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಫೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, result very important for KCET. Clear? Very important for KCET. So I'm feeling that the question might be that if f of x is equals to, we have f of x is equals to x to the power of p sine of 1 by x
when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0, or if we have f of x is equals to, we have x to the power of p cos of 1 by x, clear, cos of 1 by x, this is when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0. Then for what condition this function can be continuous? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Fine. Then for what condition this function will be continuous as well as differentiable? So ನೋಡಿ condition ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then f of x is continuous at x is equals to 0 if function ಏನದ continuous ಅದ at x is equals to 0 if your p value is strictly greater than or equal to 1. Fine. Condition on p ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Continuous ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ if it has to be continuous, function ಏನಾದರೂ continuous ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ p value should be greater than or equals to 1. ಎರಡು functions, ಈ type of functions, particularly this kind, x power p sin of 1 by x, x power p cos of 1 by x, and f of x is differentiable at x is equals to 0 if p value is greater than 2. P value strictly ಏನಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ greater than 2 ಇರಬೇಕು, then only the function will be differentiable. Understood or no? Screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, result ಇದು very important. Clear? Take a screenshot of this result, it is very important. Coming to this, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, they are telling that the function is continuous. Oh sorry, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. Over here it can also be p value greater than or equals to 0. Okay, sorry, here it should be p value is strictly greater than 0. p value ಏನಾದರೂ strictly greater than 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, if it is strictly greater than 0 then the function will be continuous. Screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Fine. So in this case here if you see, the answer will be what? Option B. Straightforward result based question. Okay, straightforward result based question. Very nice. Leaderboard ನೋಡಿ, after solving almost around 37 questions, very nice, 37 ಅಲ್ಲಿ 29 correct. Make sure that 60 reach ಆಗೋವರೆಗೂ this will cross 50. ಶಿವಕುಮಾರ್ sorry, 37 ಅದ, it should 50 ಆಗೋ 60 ಆಗೋ ತನಕ ಕೌಂಟ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ 50. ರವಿ 27 ಅಲ್ಲಿ 23 ಅಪ್ಪ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸುಮಂತ್ 24 ಅಲ್ಲಿ 20, ವೆರಿ ನೈಸ್. 25 ಅಲ್ಲಿ 20, ತಸ್ಕಿನ್ 19 ಅಲ್ಲಿ 19, ವಿದ್ಯಾ 29 ಅಲ್ಲಿ 18, ಮುತ್ತಪ್ಪ 26 ಅಲ್ಲಿ 19, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೂರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, 15 ಅಲ್ಲಿ 14 ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓನ್ಲಿ 1 ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಪ್ರೀತು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ 16 ಅಲ್ಲಿ 12 ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಮೀರ್, ಓಕೆ, ಸಂಗೀತ, ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? Will I be able to score under 5000 if I master the DPPs and concept and learn all the formulas? How can I tell ಅಪ್ಪ? How can I tell? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Do this question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this question, 60 seconds time. ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Yes, ಹೇಳಿ. What is the doubt? Yes sir, clear. Ammu, fine. My message answer ಮಾಡಿ sir, please. What is your message? Sir, my board marks is 252. I want to score below 3K rank. How much marks should I score? 252 board marks ಜೊತೆ 3K rank ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ minimum you have to score 150 plus ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೋ. ಫೈನ್. ಬಿಲೋ 5K ಬೇಕಂದ್ರ 130 135 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ,
answer for this. Discontinuous at origin because mod x by x is discontinuous there. Fine. Mod x is a continuous function. ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತದ. Mod x ಏನದ? This is a continuous function. ಇದು continuous function ಅದ. And if we see this function over here, mod x by x, this is a discontinuous function. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗಾಗ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. If you see over here, mod x definition in the, we have x when x value is greater than or equals to 0 minus x when x value is less than 0. So what will be mod x divided by x? Mod x by x in bartada, it will be nothing but what? 1 when x value is greater than or equals to 0 minus 1 when x value is less than 0. Correct? So ilinda enata, this is a left hand limit, straightforward left hand limit, this is a right hand limit, straightforward. So left hand limit matte right hand limit both are unequal. Function discontinuous agbekalva. So this function is discontinuous at origin. Clear? Artha aita? So continuous at origin agalla. One discontinuous mat continuous function summa yavaglu continuous agalla. Discontinuous matte continuous function sum, never it will be continuous. Discontinuous at origin because mod x is discontinuous there. Illa, mod x continuous function ada. Discontinuous at origin because both are discontinuous. Okay, miss agayte illi. This is also incorrect. So correct is C. Discontinuous because mod x by x is discontinuous. Option C is correct. 91% have done it correctly. Super yaar. You people have studied nicely. Fine. Again, yes. E question ಮಾಡಿ. 1 minus cos 2x by x square, x value less than 0, x value is equals to 0, where alpha and beta belongs to R. If function is continuous, then the value of alpha square plus beta square is 90 seconds time. Time ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. In 90 seconds time, try to finish. Okay, do it. Super appa, Sai Kumar. Do it. Practice ಮಾಡಿ. Do it students. 2 minutes. Again we'll continue. Okay. Done. Sir, break 5:30 na? Yes, 5:30 break ಕೊಡ್ತೀನಿ. Fine. Tea break ಕೊಡ್ತೀನಿ 5:30 ಗೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. Look at this.
So function here students, they are telling that it is continuous at x is equals to 0. So function x is equals to 0 continuous ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ fine. What do we have? Limit as x tends to 0 minus of f of x should be equals to limit as x tends to 0 plus of f of x should be equals to limit as, sorry, it should be equals to f of 0. Okay, f of 0 ಇರಬೇಕಾ? Now here we have limit as x tends to 0 minus of f of x, which is 1 minus cos 2x divided by, we have x square. 1 minus cos 2x divided by x square. Again here we have limit as x tends to 0 plus f of x ada. F of x ಏನದ? We have beta times of root of 1 minus cos x. Root of 1 minus cos x divided by, we have x. And ಇಲ್ಲೇನದ? f of 0 value. F of 0 value exactly equals to 0 ಇದ್ದಾಗ alpha ಅದ. Fine. Chalo. Now we know the standard limit. Limit as x tends to 0, 1 minus cos 2x divided by x square will be nothing but what students over here? 1. So alpha value antu 1 banta directly. Here x tends to 0, if we do, it is 0 by 0 form. 0 by 0 form negada. Fine. So if you want, you can do what? L hospital rule use ಮಾಡಬಹುದಾ, but instead of that ಇಲ್ಲಿ separate ಆಗಿ solve ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. Fine. So here students, I'll solve this separately. We have limit as x tends to 0 plus beta, fine, root of 1 minus cos x divided by, we have x. Clear? ಇದನ್ನ if we solve over here, limit as x tends to 0 plus, we have beta root of 1 minus cos x can be written as 1 minus cos x can be written as 2 sine square x by 2 divided by, we have x. So in the root 2, if we take common, beta, okay, limit as x tends to 0, limit as array, fine. So if we take limit as x tends to 0, illi beta root 2 vartada, sin square x by 2, it will come out, it will become sin x by 2 divided by, we have x. So illi kuda en madona students, I'll multiply by 2 and I'll divide by 2. Artha aitalva? I can do this, right? I can multiply by 2 and I can divide this by 2. Can I do this or no? Multiply by 2 ಮತ್ತೆ divide by 2. Now sin x by 2, x by 2 value, this value is nothing but what over here? 1. So ಏನು ಉಳಿತಾ? Beta root 2 by 2 is remaining. Or this is same as beta by root 2. Beta by root 2. So all the values we have got, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು substitute ಮಾಡಬೇಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ. This is, we have beta by root 2 and we have alpha. So if you equate, alpha value is equals to 1 and beta value is root 2. Alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square, which is nothing but what? We have alpha square plus beta square. Alpha square value is 1. Beta square value is root 2 whole square. Root 2 whole square andra 2 bartada. Answer is 3. Option C is correct. Option C is correct. Okay, yaru hakilla C. Why? Naan mistake madidena elladru? Have I done the mistake? Root of 1 minus cos x by x whole square. Root of 1 minus cos x by x whole ಇಲ್ಲ, root of 1 minus cos x by x whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನಾನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೇನಾ ರಾಹುಲ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus cos x by x whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವೇನಂತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus cos x divided by x whole square? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್? ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus cos x ಅದ. ಫೈನ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus cos x by cos x, ಓಕೆ, ಬರಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ x ಅನ್ನ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಆಫ್
root of 1 minus cos x adalla. You can write this down as x anna, you can write it down as root x into root x. So beta of root of 1 minus cos x by root of cos x into again 1 by root x you can do. But x tends to 0, matte waste agatalva. So not possible. Here. Done? Understood? Clear? Chalo. So next problem we have nothing but what? Idana madi. This function is continuous at x is equals to 0, then the value of b by a is, okay. Ee problem alli students salpa mistake ide, okay. There is a mistake in this problem. Let us not solve this. Nange ee problem ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಪಕ್ಕಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್, ಓಕೆ. 120 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಡೂ ಇಟ್. ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್. ಡನ್ನಾ? ಡನ್. ಬಿ ಡಿ ಓಕೆ. ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲ್ ಟೈಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಫೈನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2 ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ -2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ 2 ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ of 2, it is same as g of f of 2. Clear? So first of all, g of f of 2, f of 2 andre elli barutte students, when x value is greater than 0, all this is taking this. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, mod of it will be nothing but what, x minus 4. Fine. So which is nothing but what, here if I substitute x is equals to 2, ನಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, it will be mod of 2 minus 4, which is nothing but what, mod of -2, which is equals to 2. So it will be g of 2. G of 2 andre matte again I should come over here when x value is greater than or equals to 0. Clear or no? So here if I substitute now, this will be 2 minus 4 whole square plus b, which will be -2 whole square andre 2 plus b bantu. ಇವಾಗ b value ಬೇಕಂದ್ರೆ, if at all I need b value, they are telling that both of these functions are continuous at x is equals to 0. Both of these are continuous. So x plus 1 andre at x is equals to 0 continuous ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. So 0 plus 1 is 1 and here 0 if I substitute, it will be -4 whole square plus b, so which will be equal nothing but what, -4 whole square andre 16 ಬರುತ್ತೆ, 15. So b value is nothing but what, we have minus of 15. Correct alva? 4 square is 16, 0 ಬರ್ತದ, 0 minus 4 whole square is 16, b value is minus of 15. So ಇಲ್ಲಿ if you keep, it is 2 plus minus 15, which is nothing but what, minus of 13.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 13 ಬಂತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 minus 4 is nothing but what? minus 2 whole square is nothing but what? 4. 4 plus b ಬರ್ತದ, which is 4 minus 15. 4 minus 15 ಅಂದ್ರೆ which is minus 11. So which is nothing but what? G of 2 value is minus 11 ಬಂತು. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಾ? Did you get one value over here? Another value I have to find now. ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ g of -2. g of -2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಎಲ್ಲಿಂದ? when x value is less than 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be -2 plus 1 which will be equals to what? -1. Understood? Clear ಆಗ್ತಿದೆ? So it will be nothing but what? f of g of -2 which is f of minus of 1. Clear? -1 andre again less than 0. I have to come and see over here. But illi function continuous ada. Function is continuous at x is equals to 0. E problem anna separate agi solve madona. Here we have function is what? Continuous at x is equals to 0. Continuous ada at x is equals to 0. So function x is equals to 0 ge continuous irodrinda, since the function is continuous at x is equals to 0, we can tell that x plus 0 or 0 plus a, okay, yes, 0 plus a should be equal to mod of x minus 4 andre mod of -4. So a value automatically 4 banta. A value is 4. So here if I substitute now, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, if I solve it over here, x value is nothing but what? Okay, it will be x plus 4. X plus 4 ಬರ್ತದ. Fine, but I have to find the value at what? -1. So -1 plus 4 which is nothing but what? 3. So its value in banta 3. Now they are asking that we need to sum this both. Finally the last step is we need to sum this both. So which is nothing but what? -11 plus 3. Answer is what? -8. Option D is correct. Done na? Option D is correct. Super. Ellaru hakidare. Almost how many students have put it? 27 students. So 27 students ಈಗ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಾ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾ? ಫಾಸ್ಟ್. Fine. Sir, in last year ಅಂದ್ರೆ 2025 ಅಲ್ಲಿ how many students get below 1 rank from PW Kannada ಇಂದ? Around 8 to 9 students ಇದ್ರಪ್ಪ. Fine. 2025 ಅಲ್ಲಿ around 8 to 9 students were there below 5000 rank. Fine. ಚಲೋ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಾ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ. ಚಲೋ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. 27 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ 27 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಡನ್? ಚಲೋ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಲೋ 5K? 5K ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರು. 5K 30 plus students were there. Okay, strength was more. 30 plus in 30 plus in 40 plus students were there. Fine. Clear? Done na? Chalo. Okay, after this next we have differentiable ಬಗ್ಗೆ ಅದ, differentiable ಬಗ್ಗೆ ಅದ, differentiable ಬಗ್ಗೆ ಅದ. Okay, number of points of discontinuity. Okay, clear. ಚಲೋ, differentiable theory ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. Let us finish differentiable theory over here. So a function is said to be differentiable. Condition ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫೈನ್, ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is said to be differentiable
a function f of x is said to be differentiable at a point. Function ಏನದ f of x ಅದ is said to be differentiable at a point x is equals to c if. Clear? Point ಏನದ students? Point ಏನದ x is equals to c ಅದ. So a function is said to be differentiable at a point x is equals to c if, fine, if limit as x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c, provided the limit exists finitely. Fine, limit exists finitely. Clear? ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಲಿಮಿಟ್ finitely exist ಆದ್ರೆ we say that the derivative of the function exists. What exists? Function differentiable ಅದ. ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ limit as x tends to c f of x minus f of c x minus c finitely exist ಆದ್ರೆ then we say that the function is differentiable at the point x is equals to c. Also the left hand derivative of the function should be equals to right hand derivative. Left hand derivative of the function ಏನಾದ್ರೂ right hand derivative ಗೆ equal ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we say that the function is also differentiable. ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? Limit as h tends to 0 f of c minus h minus f of c divided by minus h, this is your left hand derivative. Clear? And right hand derivative is given by, should be equal to limit as h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by we have h. So e limit ಎರಡು equal ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then also we say that the function is differentiable. Understood or no? Clear ಆಯ್ತಾ? This is only theory needed. Okay, complete ಆಗಿ ನೀವೇನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now next, graphical approach for differentiability. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಜಾಸ್ತಿ ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗುರ್ತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್, then from there also you can find the points of discontinuity, points of differentiability. Fine. So graphical approach, the points at which the function f of x has sharp edge. Okay, the points at which the function has sharp edge. Clear? Then at those points the function is not differentiable. Clear? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? at what points the function is having sharp edge. Fine, suppose 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನದ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಅದ, then at all those particular points we can say that the function is not differentiable. Clear? Points at which the function has sharp edge, then at all those points the function will be what? Not differentiable. Fine. So what do we mean by that? Sir, example ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. If I take f of x is equals to mod of x. Clear? ಈ function. If we see the graph of this function, v shape ಇರ್ತದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. This is the graph of it. L sharp edge ಅದ at this point, x is equals to 0. Correct? So what will happen students over here? This function is continuous. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ for all x belongs to real number, but not differentiable
at x is equals to 0. x is equals to 0 ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Understood students? Fine. So this is what we have by graphical approach of differentiability. Points at which the function has sharp edge, ಪಕ್ಕಾ points ಈಗ infinite tangents draw ಮಾಡಬಹುದು. Meaning of differentiation in dy by dx, tangent ಅಲ್ವಾ, slope of the tangent, slope of the tangent ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತಂದ್ರ ಏನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬಹುದು ಲಿಮಿಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಸತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಈ ರೀತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. So in that case we say that all these are slopes are different. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದ. ಏನಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮುಗೀತ್ ಕತಿ. ಓಕೆ, now once this is done, next we have results on continuity and differentiability. Clear? Results on continuity and differentiability. ನೋಡಿ, result 1 we say that every differentiable function is continuous. Fine. Every differentiable function ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರ one function at a point differentiable ಆಯ್ತಂದ್ರ, if a function is there and if it is becoming differentiable, it is becoming continuous. Can we tell every continuous function is differentiable? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್? ಹೇಳಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸುಮಂತ್, ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತದಾವ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? every continuous function need not be differentiable. every continuous function differentiable ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅದ ಏನ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್, ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ 3 ಅದ. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 3 ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಫೈನ್, ರಿಸಲ್ಟ್ 3 ನೋಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ 3. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ is not continuous, if a function is not continuous at a point x is equals to a, ಯಾವುದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? Fine. If a function is there, if it is not continuous at a point x is equals to a, one function ada one particular point is not continuous aglikattada, then f of x is not continuous, not differentiable. Fine, not differentiable at x is equals to a. So if a function is continuous at x is equals to a, if a function is not continuous at x is equals to a, 100% it should not be differentiable at x is equals to a. So result 1, result 2 and result 3. Clear? Fine. Next. E question anna ಮಾಡಿ. Do this question. The number of points
at which, okay, the number of points at which f of x is equals to mod of sin x is not differentiable, in closed interval minus or open interval ತಗೊಳ್ಳೋಣ, open interval minus 2 pi to 2 pi is dash. Okay, option A 2, option B 3, option C 4, option D 5. Clear? What is students? The number of points at which this function is not differentiable. Clear? 45 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. f of x is equals to mod of sin x. Clear? ಹಾ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 5:30 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ 10 ನಿಮಿಷ ಅದ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್, another 10 minutes are there, I'll finish the theory. Okay, ಇಷ್ಟೇ ಥಿಯರಿ ಉಳ್ದದ. ಥಿಯರಿ ಉಳ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, few theory is remaining, important results that I'll give and finish with the class. Okay, means whatever we have done now, sorry finish ಅಂತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? Number of points at which this function is f of x is equals to mod of sin x is not differentiable. Clear? So ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟ. Clear? So if you see over here, fine, so here if we see we have 0, here we have pi. Clear? Sorry, pi by 2 other, here we have pi, here we have 3 pi by 2 and adadmele ಇಲ್ಲಿ 2 pi ada. Fine. Similarly this side we have minus pi by 2, here we have what? Clear? Minus pi by 2 ada, here we have minus pi, here we have minus 3 pi by 2 and then we have minus 2 pi. Okay, so the graph should lie between what? Minus 1 and 1. Here lines and reference lines and draw ಮಾಡೋಣ between minus 1 and, it should lie between the values minus 1 and 1. Clear? Now look at this. Here if you observe students, the graph of this function, graph ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, whenever pi by 2 value is maximum, so ಈ ರೀತಿ, after that it will become 0, 3 pi by 2 and 2 pi. Correct? ಈ side ಹೆಂಗಿರ್ತದ graph, this side also students, if you see over here, minus pi by 2 0, sorry, minus pi by 2 pi, 3 pi by 2 2 pi, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Next now, number of points where the function is f of x is equals to, ಇದಂತೂ sin x graph ಆಯ್ತಪ್ಪ, this is at least your sin x graph. Okay, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ mod of sin x graph ಏನಿರ್ತದ, below x axis ಏನು ಲೈ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ, below x axis nothing should lie. So how will be the graph over here? Graph ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ರಿವರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ. And this side also students, it will be like this and then like this. Clear? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ ಇವಾಗ, this will not come, this will be the graph. Okay, this will be the graph of mod of sin x. Did you people understand mod of sin x graph ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Clear or no? Okay, clear ಅದ ಸರ್? Clear ಅದ mod of sin x graph ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? Fine. Now at what point it has sharp edge? ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್? ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಬಂತ, ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಪೈ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 0 ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಬಂತ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡಿ 0 ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಬಂದದ ಈ ರೀತಿ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಪೈ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್, this also point, so total 3. So option B is correct. Option B is correct. 50% have done it correctly. Did you people understand the concept? Heng madbeka. Innonda last question and then we will go on a break. Okay, nodi, the number of points at which the function, little bit I'll change over here.
ಫೈನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ is not differentiable is in minus 2 pi to 2 pi. Okay, do it students. Chal, pole kodla. I'll give you the pole over here. F of x is equals to tan x. Yav points ige not differentiable aiti ant nange helbeku. At what points the function is not differentiable? Result kottideni nodri. Fine. Result kottideni. Okay. Result kottideni. Fine. Same way you have to do. Sir, do revision class live, sir. Okay. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದೇ revision ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Aren't we doing revision now? Clear? Chalo. So here if you observe students, number of points where this function f of x is equals to tan x is not differentiable. So if you observe, we have nothing but what? This is 0 we have. Here we have pi by 2. Here we have pi. Here we have 3 pi by 2. Here we have 2 pi. Tan x graph na draw ಮಾಡಬೇಕು, that's it. Minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, and then we have minus 2 pi. So ಯಾವ points ಗೆ function undefined ಇರ್ತದ? At which all points? At this point pi by 2 it is undefined, 3 pi by 2 undefined. Yes or no? And then again minus pi by 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, minus pi by 2 undefined, and then again minus 3 pi by 2. So if you observe the graph of this function, graph ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ? So it will be like this alva. Yes or no? The graph will be like this. Okay, the graph will be like this. Fine. Illi, okay, here it can be like this. Okay, illa ee ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. This is graph of tan x. Now we have just studied the result that ಯಾವ points ಗೆ, okay, option B was 3 over here. Okay, ಯಾವ points ಗೆ function ಯಾವ points ಗೆ not continuous ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ not differentiable ಕೂಡ. If it is not continuous, ಯಾವ points ಗೆ not continuous ಆಗುತ್ತೆ, ಆ points ಗೆ not differentiable ಕೂಡ. Not continuous means not differentiable also at that point. Not continuous means not differentiable also. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ 3 pi by 2 ಗೆ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, minus pi by 2 ಗೆ ಸಾರಿ minus 3 pi by 2 not continuous over here, minus pi by 2 not continuous. Fine. Again at pi by 2 not continuous. Again at 3 pi by 2 not continuous. So 4 points adava where it is not continuous. 4 points igu not differentiable also. Concept artha aiteniಲ್ಲ? Did you people understood the concept or no? So option C is correct. 50% ಹಾಕಿದಿರಾ, but very nice. Sumanta, Amuj, Pooja, Rahul, Chetu. Very nice. Clear? Fine, nodri. Out of 28, 23 correct, you have ranked up. Very nice. Keep this momentum live after the break as well. Clear? One question anna ಮಾಡ್ತೀನಿ. After that, I'll leave you people for break. Where is that question? ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ. Yes, do this. Fine. I think 45 seconds are enough to answer. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. We will finish the questions and then we will go for what? Trigonometry. Clear? Do it. Minus 3 pi by 2, minus pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2. Very nice. How to take mock test? Mock test already available ಇದೆ in your Garuda test series, which is available for very minimum price, that is 500. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ, if you people write more number of tests, ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೀವೇ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಫೈನ್. ಅಂಡ್ 499 is very much less amount students. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ almost 70 to 80 test you people will get of combining all the subjects. All the subjects adu, all the physics, chemistry, maths, you will get 70 to 80 test along with subject wise test, chapter wise test, part test. 499 rupees. Continuity ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು do write test on this 5 topics, around another 70-80 questions you will be doing. 70-80 questions andre you people are ahead of those students who are already fine lacking behind. So make sure that ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀರಾ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Mod of x minus 3, we know that modulus function is continuous for all the values, correct? Differentiable antidara. When we draw the graph of this, x is equals to 3 allada, here somewhere we have x is equals to, we have 3. So if we see the graph of modulus function, it will be, this will be the graph of the modulus function. Clear? Mod of x minus 3, this is the graph of mod of x minus 3. So ilinda sharp edge ada at x is equals to 3, infinite tangents. So this is incorrect, differentiable agalla. So only statement 1 is correct. Only statement 1 is correct. Option A. B na 2 correct henga agtada, not differentiable alla. Which of the following above statements are correct, they are asking. Yakro hingakro, why lasting mistake madbitra. Both are correct alla. This is not differentiable. Fine, mod x is not differentiable at this point. Sharp edge bartada. Correct? Done? Clear or hit? Fine. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ. ಫೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಾಗಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನನಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೀ ಕುಡಿದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ 6 o'clock. 6 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಅವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ 6 to 6:30 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. 6:30 ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ 6:30. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಚಲೋ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಟೀ ಕುಡಿದು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ?
ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್, ನಾನು ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಫೈನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. If f of x is 2x plus 3, where x lies between 1 less than or equals to 1, ax square plus bx where x is greater than 1 is differentiable for all x belongs to R, then f dash of 2 is. F dash of 2 is. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can you do this? Clear? ಮಾಡಿ. Function ಏನು ಅನ್ನಕತ್ತಿದಾರ ಅವರ? They are already telling that the function is differentiable. Fine, two things you have to apply. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು, ಹಲೋ, am I audible students? Am I audible? Sir is not coming. Sir already ಬಂದ್ರು. ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ಫೈನ್, ಟೀ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? am I audible students? am I audible? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡನ್ ಅಮ್ಮ. ಅನ್ನು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಟೀ? ನೀವೇನ್ ತಿಂದ್ರಿ ವಿತ್ ಟೀ? ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಅದ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ನಡಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯೋರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ದರ್ is equals to right hand limit. Fine, directly at x is equals to 1. Differentiable ada, continuous ada, x is equals to 1 substitute ಮಾಡಿ. 2 times of 1 plus 3 is equals to, again we'll substitute ಮಾಡಿ. It will be nothing but what? a times of 1. Clear? a times of 1 andre a bantu plus b. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ a plus b value is equals to what do we have? 2 plus 3 is 5. This is the first equation we are getting. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದ? ಓಕೆ, ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ? ಎಸ್, ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಮದನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2x plus 3 differentiation is 2. This is when x is less than or equals to 1. And then again students, x greater than 1 idra, it is nothing but what? 2a plus b. Sorry, 2ax plus b. This is when x value is greater than 1. Differentiable kuda ada. Fine, yes or no? Clear? After board exams you miss me. Fine. Good day biscuit with chai sir. Super. Fine. Clear? Spelling correct akama salpa. Fine. Look at this. Now they are telling that function is differentiable. So left hand derivative should be equals to right hand derivative. At what? X is equals to 1. Andre il 1 hakidre 2 bartada. And here greater than 1 andre it will be 2a plus b. So we are getting two equations. Howdanilla? Here equations banta. Are we getting two equations students over here? ಎರಡು equations ಅನ್ನ simultaneous ಆಗಿ solve ಮಾಡೋಣ. Correct? So if we solve simultaneously, we'll have 2a plus b is equals to 2 and another one we have a plus b is equal to 5. ಎರಡು equations ಅನ್ನ subtract ಮಾಡಿ. This will get cancelled. A value is equals to minus 3 ಬಂತು. A value is minus 3. A value minus 3 ಬಂದ್ರ b value will be what? 8 alva. Yes or no? Minus 3 plus b equals to 5. So b value is equals to, we have 8. A value minus 3, b value is 8. Now substituting over here in this function, if I form the function over here, f of x function in bartada, it will be nothing but what? 2x plus 3
This is when x value is less than or equal to 1, 2x plus 3. And here we have ax square plus bx when x value is greater than 1. Clear? ಇವಾಗ f dash of 2 find ಮಾಡಬೇಕಾ? Fine. F dash of 2 means I could have taken use of this. Fine. Because ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a and b value ನಾನು ಏನಾದರೂ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be minus 3x square plus 8x. Minus 3x square plus 8x. F dash of x. Let us find over here f dash of x. F dash of x. F dash of x ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? Okay. 2 ಬರ್ತದೆ. This is when x value is less than or equals to 1. And here we will get minus 6x plus 8 when x value is greater than 1. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ f dash of 2 value. F dash of 2 value ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? Where should I see, students? Over here alwa, because this is when x is greater than 1. So f dash of 2 value will be minus 6, 2 plus 8, minus 12 plus 8, which is minus of 4. So minus of 4 andre option C is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ C? 28%. Remaining have put B. Mistakes ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Oh, minus 2 whole square. Minus, correct. Did you people understand? ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಅಪ್ಪ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಕಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎನಿ ಡೌಟಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಸರ್ ರಿಯಲಿ ವಿ ಮಿಸ್ ಯು ಸರ್. ಕೊಹ್ಲಿ ವಿ ಮಿಸ್ ಯು ಟು ಅಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಒನ್ ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? -4 ಸರ್. ಎಸ್, -4 ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. -4. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, f of x is this, is differentiable at every x belongs to R. Then the area of the triangle formed by this is, ನೋಡಿ, area of the triangle formed by this is, ನೋಡೋಣ. With the coordinate axis, new pole, 120 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅದ. ಅಗೇನ್ a and b value find ಮಾಡಬೇಕು. You have to find a and b value. If you find a and b value, then only you can solve it further. Okay. So this is a challenger question. Okay, challenger question ಮಾಡಿ. Okay, chalo. So function here they are telling that function whatever is there is differentiable at every x belongs to R. Fine. Differentiable ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ? 3ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ 3ಗೆ LHL should be equals to RHL. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? LHL ಮತ್ತು RHL ಏನಿರಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾವು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9, 9a ಮೈನಸ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3b ಪ್ಲಸ್ 2. ಕರೆಕ್ಟ್? 3 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9, 9b ಮೈನಸ್ 3b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9, 9b ಮೈನಸ್ 3. ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 9a minus 3b minus 9b will be minus 12b will be equals to minus of 5. First equation banta.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಅದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ at x is equals to 3 should be equals to right hand derivative, sorry, okay, should be equals to right hand derivative at x is equals to 3. So left hand derivative enagtada, if I do differentiation of this, it will be 2ax, correct, 2ax minus b at x is equals to 3 should be equals to right hand derivative will be 2bx minus 3 at x is equals to 3. Substitute ಮಾಡಿ. If you substitute here, it will be 6a minus b will be equals to, if you substitute 3 2s are 6b minus 3. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 6a minus 7b is equals to, we have minus 3. ಎರಡು equations ಬಂದಿದೆ. We are getting over here 2 equations. Now we have to solve them. ಹೌದಲ್ವಾ? What is the value of a and b? Can anyone tell me in chat box? ಈ ಎರಡು equations ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a and b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ? a and b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ? If we take this over here, 9a minus 12b equal to minus 5, and then we have 6a minus 7b is equals to minus of 3. So ಈ equation ಅನ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, this equation ಅನ್ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. So what will we get? 18a minus 24b minus 10. Multiply this. 6 3s are 18a minus 21b is equals to minus 9. If we subtract both the equations, ಎರಡು equations ಅನ್ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus of minus plus ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ plus ಆಗುತ್ತೆ. So okay, this will get cancelled. Minus 24b plus 21b will be minus 3b is equals to minus 1. ಹೌದೇನಲ್ಲ? Fine. Minus 3b is equals to minus of 1. Cancel ಆಯ್ತು. b value is equals to what? We have 1 by 3. b value we have 1 by 3. b value 1 by 3 banta? b value 1 by 3. And again, who is getting the answer? ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. a value, what is a value? b value ಅಂತೂ 1 by 3 ಬಂತು. a value ಬೇಕಂದ್ರೆ either you can use one of the equation. ನಾ ಈ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 9a minus 12 times of, we have 1 by 3 is equals to minus 5. 3 1s are 3 4s are. Fine. So 9a value will be equals to minus 5 plus 4 will be 1. So a value will be what? 1 by 9. A value will be 1 by 9. Clear or no? A value will be 1 by 9. B value is 1 by 3. Fine. So area formed by this triangle over here. Fine. So another students illi. Okay, next page go na. Okay. So look at this. It is like this. Area formed by the triangle, coordinate axis. A value andre it gives the x intercept. 1 by 9 ada illi x intercept. So illellu 1 by 9 ada anta tilkolona. This point is what? 1 by 9 comma 0. And here we have some intercept. Yenadappa intercept 1 by 3. 0 comma 1 by 3. 0 comma 1 by 3. So this is the triangle we need to find. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? Okay. So if we see area of the triangle over here, area will be nothing but what? Half base into height. Clear? ಇದೆನಾ ಈ ರೀತಿ? $175. Then the area formed by the line x by a plus y by b. A value will literally 1 by 9. B value will be 1 by 3.
So I think one mistake we have done. First of all, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ equation of line ಏನದ, we have x by a plus y by b is equals to, we have 1. Now from here x divided by, we have 1 by 9 plus y divided by, we have 1 by 3 should be equal to, we have 1. 9 3s are 27. 1 by 27 option adena? Illa. We don't have any option. Okay. Clear? So in the students, if we take the LCM over here or else this will be 9x plus 3y is equals to 1. Coordinates correct ada. So area of the triangle nodi, ee base estada? Base is, we have 1 by 9 and height is, we have nothing but what, 1 by 3. So area of the triangle will be equals to half into base into height, which is half into base value is 1 by 9, 1 by 3, 2754. Then the area of the triangle formed by x by a plus y by b is equals to 1 with coordinate axes. Options wrong ada. Minus 1 by 9 illa, minus 1 by 9 minus 1 by 9 where b value is 1 by 3, a value is okay, a value minus 1 by 9 idru kuda okay, no problem. Minus 1 by 9 bandru kuda okay, no problem because minus 1 by 9 andre ee kade barutte ashte. Zero comma minus 1 by 9. We know height of the triangle. ಹೌದೇನಲ್ಲ? This point is 0 comma 1 by 3. This distance is 1 by 3. A and B values ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? 9a minus b, 9a minus 3b, 3 square is 9a minus 3b is equal plus 2 is equals to 3 square is 9b minus 3. 9a minus 3b 12 minus 12b minus 3 minus 2 is minus 5. Idu correct ada. Over here differentiability, if we see 2ax minus b and then 2bx, okay, 2bx illi 0 ಆಗ್ತದೆ. Here there is a mistake. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2bx ಆಗ್ತದೆ because differentiation of 3 is what, 0. one mistake ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, yes or no? Correct? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ the differentiation when I do over here right hand derivative greater than 2bx ಆಗ್ತದೆ minus differentiation of 3 is 0 at x is equals to 3. Clear? So here if I substitute here it will be only be 6b. ಹೌದಲ್ವಾ? Correct or no? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ x is equals to 3, 6b. So 7b is equals to 0 ಬರ್ತದೆ. Complete equation change ಆಗ್ತದೆ ಇದು. Okay, 6b minus 7 0 ಇದು 0 ಆಗ್ತದೆ. This will be 0 over here and then from here we'll get nothing but what, this as, we'll get it as multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 0. Fine. If I add them both, this is minus of 10. Fine. This is minus of 10. Minus 10 okay, subtract ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, yes, minus of 10 cancel ಆಯ್ತಾ. So b value is 10 by 3. b value is 10 by 3. If b value is 10 by 3, again I have to come and change over here. ಇದು 10 by 3 ಆಗ್ತದ. So which is nothing but what? Fine. So 9a minus 40 is equals to minus 5. So 9a is equals to minus 5 plus 40 will be nothing but what? 35. So a value is nothing but what? 35 divided by 9. Clear? 35 by 9. Done? ಇವಾಗ ಈಸಿ ಅದ?
So this coordinate is nothing but what? Okay, chalo nodi, one mistake madidre yav riti problem change agutte. So here if you see, this point is nothing but what? 10 by 3 comma 0 comma 10 by 3. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is nothing but what? 0 comma 10 by 3. So height, this much height is nothing but what? 10 by 3 ada. And base is, we have nothing but what? 0 comma, yes, here we have 0 comma 10 by 3 aita. A value is nothing but what we have? 35 by 9. 35 by 9 comma 0. So base ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ measure ಮಾಡಿದ್ರ, base here if you measure, it will be 35 by 9. Clear? Yes. Required area A. Required area A will be equals to half into base. Base ಎಷ್ಟದ? 35 by 9 ಅದ. Into again we have 10 by 3. 2 ones are 2 5s are 35 into 5. 5 5s are 15. 5 3s are 165. Yes, 5 5s are 25. Clear? 5 3s are 15 17, 175 by 27. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗ ಅದ, 175 by 27. So option B is correct. Yes, 64% have done it correctly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understood this question? Understood or no? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ? ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದ, ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಅದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ 60 seconds. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ 60 seconds. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಾ? ಫೈನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. x to the power of p sin to the power of 1 by x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ? p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2. p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕ. ಇಲ್ಲೇನೈತಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? x to the power of 1 ಅದ. p in this problem p value is equals to what? We have 1. Greater than 2 ada? Illa. So not differentiable. Not differentiable, but it is continuous. Option C is correct. Fine, 66% have done it correctly. Chalo nodi, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾಗ ಅದಾರ, ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. f of x b is equals to 3 minus x when x is less than minus 3, and 6 if x is between minus 3 and 3, and 3 plus x if x is greater than 3. Let alpha be the number of points of discontinuity of f and beta be the number of points where function is not differentiable. Then the value of alpha plus beta is. Okay, alpha plus beta value is. Clear? Chalo, do it.
Done na? So here we have alpha be the number of points of discontinuity of f, beta be the number of points where f is not differentiable. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ if it has discontinuity, it is at fine. If at all idra discontinuity ಏನಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ if at all it has discontinuity, if it has discontinuity, it is at x is equals to minus 3 or x is equals to 3. ಇದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ discontinuity ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಿ. Only these 2 points are there where there are nothing but what? Okay, there are 2 chances where this function might have discontinuity. Okay, very nice. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? At x is equals to 3 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ or x is equals to minus 3 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ 3 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3, 3 plus 3 is 6. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x is equals to 3. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at x is equals to minus of 3. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ at x is equals to 3. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ x is equals to 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲದ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 or left hand limit should be less than andre illada 6. And similarly right hand limit if you check it is nothing but what? Again greater than andra 3 plus 3 which should be equal to 6. Value of the function kuda equal ada. So here also it is continuous at x is equals to 3. So what is the value of alpha, students? Alpha be the number of points where discontinuity. Alpha value en agtada? Can anyone tell me in chat box? Therefore alpha value will be equals to what? Chat box nage heli yaradru. Poll kottilva? Sorry. Chalo ಮಾಡಿ ಪೋಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ? ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಏನಾಗ್ತದ? ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಅಲ್ಫಾ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಫಾ 2 ನಾ? ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಹೆಂಗ? ಎಸ್, ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0 because alpha is the number of points where it is discontinuous. ನಂಗೆ 3 ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂತ and both the points I am getting so alpha value is 0. alpha value is 0. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ alpha value 0 ಬಂದ್ಮೇಲೆ we'll see for differentiability. differentiability ಬೇಕಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲರೆ. Okay, let us do differentiation of the function f dash of x. f dash of x if I find over here, it will be nothing but what? Minus 1 bartada. This is when x is less than minus 3. Here if I differentiate, this will be 0. This is when x is in between minus 3 and in 3. And illi 1 bartada if x is greater than 3. So if you see over here, ನೀವೇ observe ಮಾಡಿ. At minus 3, at x is equals to minus 3, left hand derivative ಏನದ? What is left hand derivative, students? Minus 3 andre it is minus 1. And right hand derivative ಏನದ? 0 ಅದ. Right hand derivative is 0. So this is not differentiable.
ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ x is equals to 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? At x is equals to 3, what is our left hand derivative? Left hand derivative ಏನು ಬರ್ತದ? Fine, it is nothing but what? Less than ಇದ್ದಾಗ 0 ಅದ. Right hand derivative ಏನು ಬರ್ತದ? It is 1. Not differentiable ಅದ ಪಕ್ಕ. Understood? So in that case, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? So this is also here not differentiable. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. Beta be the number of points where function is not differentiable. Yes or no? Not differentiable. So at what points it is not differentiable? 3 and minus 3. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? We can tell that beta value is 2. Alpha value is 0. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್? Option C. 76% have done it correctly. Very nice. Okay, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, I think that's it students. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? 120 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಡೂ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್. The number of points where the function is not differentiable. Sir, both B and C are correct. Continuous at x is equals to 2 na? Illappa, greatest integer function is not continuous alva. At integer values, greatest integer function is not continuous. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at integer values. If it is not continuous at x is equals to 2, simple straightforward, ಏನು ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ x is equals to 2 ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತ, 1 ಬಂತಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ 2 ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2. ಕ್ಲಿಯರ್? 2 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, when we find the left hand limit, it will be limit as x tends to 2 minus of f of x, which is limit as x tends to 2 minus of x into greatest integer of x. Okay, now ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, when this is polynomial, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. this will be 2. here it will be greatest integer of 2 minus 2 ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ಇಂದ from 2 I am removing a small quantity h, so it will be nothing but what? 2 times of what will be the value students? Any number lying between 2 minus itra value ಏನು ಬರ್ತದ? Can anyone tell me correctly in chat box? 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ 2 ಮೈನಸ್
2 ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ it will lie between 1 and 2. So answer will be 1, which is equals to 2. ಅದೇ ರೀತಿ if we check now, right hand limit, it will be limit as x tends to 2 plus of f of x. Clear? Fine. So ಇಲ್ಲಿ x ಜೊತೆ combined ಅದ, so I can't write this result now. Fine. So here it will be limit as x tends to 2 plus function another 2 plus this is the function 2 plus andre, that is nothing but what, x minus 1 into x. So here if I substitute 2 into 2 minus 1 will be 2 to 2. So left hand limit right hand limit ಎರಡು equal banta, f of 2 value kuda 2 ne bartada. So function is continuous at x is equals to 2. Differentiable, will it be differentiable? ಹೇಳಿ sir, when will Laksha 2027 orientation? Idea illa, but it might be in the second week of April nag irtada. Moving on next. Aita, again what we have to do over here, now we got to know that this function continuous ada, 2x bartada, x square minus x, 2x minus 1. Fine. So here students, if we see when x is less than 2 andre this value will be nothing but what, f of x nodi, f of x will be nothing but what, x into 2 minus, correct or no? 2 minus andre enu 2 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, so greatest integer of one value x ಬರ್ತದ. We got to know that. So this x lies between 0 to 2, and here we have x square minus x when x is greater than or equals to 2 less than 3. This is the function. Differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x minus 1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದ, so it is not differentiable. Clear? ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ 2x minus 1 ನ 2 2s are 4, 4 minus 1 is 3, 4 minus 1 is 3, and here we'll get 1. Both are correct. Fine. B and C both are correct. ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, because less than 2 means 2 minus ಅಂದ್ರೆ 1, x ಬರಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ x square minus x, 2x minus 1 ನ 4, yes. Both B and C are correct. Fine. Both B and C are correct for this problem. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, B and C both are correct. Done? Clear alva? Fine. Yes or no? Understood this? Clear? That's it students. ನಿಮ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ನಾ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪಿ ಪಿ ಟಿ 5 minutes ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಡೂ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3 ಬರ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ 1ನೇ ಬರೋದು. So left hand derivative if you see it will be 1. This is when x is in between 0 and 2, and here if you do the differentiation it will be 2x minus 1. This is when x is in between less than or equals to 2 less than 3. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, and ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 2 into 2 ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 into 2 minus 1 which is equals to 3. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎರಡು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ, so not differentiable. ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? Anyone has any kind of doubt? Let us start with trigonometry. Limits ಮುಗಿತಾ, continuity ಮುಗಿತಾ, differentiability ಮುಗಿತಾ, 3 marks. Clear? Done ಅದ? Perfect ಅದ? Clear? Yes or no? Done? So next students, I think we shall go to trigonometry. Na PDF ಅನ್ನ import ಮಾಡ್ತೀನಿ. Till then give me 2 minutes time. Okay? Correct answer, both A and B and C are correct. Both B and C are correct.
Okay, give me a minute.
ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಆಡಿಬಲ್? am I audible now? Welcome back everyone. Clear? So PPT slide change ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, so it took some time. Clear? ನೋಡಿ, next is we have trigonometric functions. Trigonometric functions. Clear? Start ಮಾಡೋಣ trigonometric functions ಇಂದ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಾಗೂ ಓದಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ನಾಗೂ ಓದಿರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Sir, once can you explain the results of x to the power of p sine to the power of 1 by x and x to the power of p cos? Okay, sure. Oh, that is in other slide. Fine, no deal. So we have the students over here. If we have x to the power of p, ಎರಡದಕ್ಕೆ same ಅದ, okay? There is nothing difference. We have x to the power of c sine to the power of 1 by x. Fine, this is what we have. Function ada. This is when x is not equals to 0. Okay. This is, we have a function over here, f of x is equals to, we have x to the power of p sine 1 by x, and again we have 0 when x is equals to 0. Ivaga I am telling that even same result will be applied for what? Narendra. Hi Narendra. Fine. So same result will be applied for x to the power of p cos 1 by x. ಎರಡದಕ್ಕೂ same result. Ivaga when I do over here, nodi, I am telling over here that if your p value is greater than 0, just condition is p value 0 kinta greater irbeka. Fine. P value can be any 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2, 6 by 2, 1 by 3, 2 by 3, clear? 1 by 100, even that is okay. But p value should be greater than 0. Then we say f of x is continuous. Clear? Function ಏನಾಗ್ತದ? Continuous ಆಗ್ತದ, p value greater than 0 ಇದ್ರೆ. And along with this, if p value is greater than 2, then we say that f of x is differentiable. Differentiable ಆದ್ರೆ automatically continuous ಕೂಡ ಆಗ್ತದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? If it is differentiable, it is automatically continuous also, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡೌಟ್ ಏನದ? What is the doubt over here? Tell me. P value greater than 0, p value greater than 2. For continuous, p value greater than 0. For differentiable, p value greater than 2. Now what is the confusion over here? ಹೇಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Sin infinite lies between -1 and 1 only. Yes or no? So ಅದಕ್ಕೆ whenever we do p value ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ p value ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, if p value is equals to, we have -1, ಅಥವಾ p value greater than 0 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. p value greater than 0 ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, it will not go in denominator ಅಲ್ವಾ? p value, yes or no? If p value is greater than 0, then it will be nothing but what? X will be in numerator only, sine 1 by x, or x to the power of p sine 1 by x. And if I limit apply over here, limit as x tends to 0, it will be nothing but what? Ilenagtada 0 to the power of p will be 0 because it is in numerator. Fine. Ille ada 0 into, it will be sine of 1 by 0. Now sine of 1 by 0, sine in other, sine is a what? Range of sine is what? Between -1 to 1. Between -1 to 1. Now 0 multiplied by -1 to 1 will be 0 will be the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 0 will be the answer. ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ, p ಏನಾದ್ರೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ತಗೋತೀನಿ. If I take p less than 0, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0. ಇವಾಗ p ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ, so it has to be written as 1 by x to the power of p into sine 1 by x. Correct? Yes or no? So ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ಇವಾಗ? It will be nothing but what? ಇಲ್ಲಿ 1 by 0 ಬರ್ತದ into some value over here between -1 and 1. So which is undefined. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅದೇ p0 ಕೂಡ ಬರ್ತದ. So that is the reason I gave you this result. Clear? Same for differentiable. I hope now the proof is also clear for you people. Proof clear ಆಯ್ತಾ? Yes.
Done. So let us start with radian measure, degree measure. ಹೌದಿಲ್ಲ? Okay, fine, no issues. ಹೇಳಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಕೇಳಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಅಲ್ವಾ. Done. Chal. So here students, first we have converting first degree measure anna degree measure, converting degree measure to radian. Clear? Degree measure anna radian measure ಗೆ convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ fine. If you have to convert degree measure to radian measure, we have nothing but what? Okay. ಇದನ್ನ ಐತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Degree measure to radian measure, x degree ಅದ to x radian convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we multiply x into pi by 180. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ pi by 180 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ we have radian measure to degree measure, radian measure to degree measure. ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯನ್, if you have to convert x radian to x degree, ಏನ್ ಮಾಡಿ x ಅನ್ನ multiply by 180 by pi. Okay, clear? Is this 2 points clear to you people? Okay, clear? Fine. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next we have convergence. Fine. Convergence. We have 1 degree is equals to 60 minutes. Clear? 1 degree is equals to 60 minutes. Sorry, 60 minutes. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ dash. And 1 minute is equals to 60 seconds. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 degree is 60 minutes. 1 minute is equals to 60 seconds. These are all things you people should remember. Okay. Next we have 1 minute is equals to, ಇದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minute will be equals to what? ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರ 1 minute will be equals to 1 by 60 part of the degree. Clear? And 1 second will be equals to what? 1 second will be equals to 1 by 60 of the minute. Important convergence, ulta. Fine. So if you want for x minutes, using this, for x minutes, it will be x divided by 60 degrees. Okay, x divided by 60 degrees. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Fine. Next we have a important relationship over here. Okay, important relationship. ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. even if you people want to take print out, minimum number of pages ನೀವು ತಗೋಬಹುದಾ? Important result which connects L, R and theta. Important result that connects L is equals to, we have nothing but what? Yes, L is equals to, we have R theta, where theta is measured in radians. L is equals to R theta, where theta is measured in what? Radians over here. Okay, radians. Done. Next nodi. Okay. Trigonometric ratios and their compound angles. Trigonometric ratios and their compound angles. Clear?
So or trigonometric ratios of compound angles. First one we have, yes, fine, sin 2a formula, which is nothing but what? 2 times of sin a into cos a, okay, or which is nothing but what? 2 tan a divided by 2 tan a divided by 1 plus tan square a. Clear? 2 tan a divided by 1 plus tan square a. Second one, if we see, we have cos 2a. Cos 2a in partha students, cos 2a will be nothing but what? Three formulas are there. Cos square a minus sin square a, 2 cos square a minus 1, 2 cos square a minus 1, 1 minus 2 sin square a. Fine. And then other one we have 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a other. Clear or no? 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? Do you people need this basics or direct questions ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ? Because ಇದಂತೂ already ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ತದ. Fine. Third one we have nothing but what? Tan 2a formula. Tan 2a. Tan 2a is nothing but what? 2 tan a divided by 1 minus tan square a. 2 tan a divided by 1 minus tan square a. Clear? This all you people know. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? Do you know all this? Do you people have all this idea? Okay. Fourth one nodi. Fourth one we have sin 3a, which is nothing but what? 3 sin a minus 4 sin cube a. Okay. Fifth one we have cos 3a, which is nothing but what? 4 cos cube a minus 3 sin 3 cos a. Clear? 3 cos a. Sixth one we sorry. Sixth one we have tan 3a, 3 tan a minus tan cube a, 3 tan a minus tan cube a divided by nothing but what do we have, students, over here? 1 minus, correct, we have 1 minus 3 tan square a. Okay, this is what we have, standard formulas. Clear? I think ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ JEE ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಓಕೆ 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 ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್. ನೋ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್. ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಎನಿವೇರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದ. We have a important relationship over here. Important relationship. Important relationship. Clear? Relationship. Okay. So here if you see, students, what is that relationship is, if f of x is of the form a sin x plus b cos x, okay, a sin x plus b cos x, then maximum and minimum value of f of x is given by. Clear? Fine. A in other students, we have f of x is equals to a sin x plus b cos x. Maximum and minimum value of f of x is given by nothing but what? F of x lies between the values greater than or equals to minus square root of a square plus b square, less than or equals to square root of a square plus b square. Clear? So this gives us nothing but what? This gives us nothing but what? Minimum value of the function. Minimum value
of f of x. Clear? Idu bandbittu minimum value of f of x, and this gives us nothing but what? Maximum value of f of x. Maximum value of f of x. Now you know domain range of trigonometric functions. ಹೌದಲ್ವಾ? ಡೊಮೇನ್ ಸರ್ ಜೆ ಈಸ್ ಆನ್ 6th Monday ಸರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆದಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗು. ಫೈನ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟಾ. ಓಕೆ ಡನ್. ನಂದಂತೂ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? This all you people know. Multiple angles, compound angles, correct? So instead of wasting time, direct questions ana madona. Do this question, students, over here. Madi nodona. 60 seconds time, do it fast. Maximum value of this function is f of x is equals to, if we are taking this function, f of x is equals to, we are taking this function sin 2x into cos 2x. Again, applications of derivatives is hogbedi. Don't go to applications of derivative. Solve it using trigonometry. Trigonometry ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? We have this function alwa. F of x is equals to, we have sin 2x into cos 2x. Whenever we have such kind, sin ada cos ada, ಏನ್ ಮಾಡಿ multiply by 2 and divide by 2 over here. Multiply ಮಾಡಿ 2 ಇಂದ divide ಮಾಡಿ. Now 2 sin 2x cos 2x is nothing but what? Sin 2 times of 2x divided by, we have 2. So which is sin 4x divided by, we have 2. Correct or no? Now we know that what is range of sin 4x, students? Range of sin 4x. ಏನ್ ಬರ್ತದ? sin 4x lies between what values? What is range of sin 4x? Sin 4x ಯಾವ values ನಡು ಲೈ ಆಗ್ತದ? We know that whatever your sin 4x is there, it lies between -1 to 1. Correct ಅದ ಏನಿಲ್ಲ? Now ಇಲ್ಲೇನದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬಂದದ? sin 4x by 2 ಅದ. So I will divide throughout by 2. 2 ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. So -1 by 2 ಬಂತ, less than or equals to sin 4x by 2 less than or equals to 1 by 2. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, every value is lying less than 1 by 2. So ಇದೇ maximum value ಆಯ್ತಾ? Correct or no? This itself is what over here? Maximum. Clear? Maximum. So option A is correct. Option A is correct. Fine. 87% have done it correctly. Chalo. Next problem. Do this. If tan alpha plus tan beta is equals to 1 minus tan alpha tan beta, where tan alpha tan beta is not equals to 1, then which one of the following is the value of alpha plus beta? Okay, easy problem ada ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ. 60 seconds time, do it. Identities ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. Fine. Clear? So we have tan alpha plus tan beta is equals to 1 minus tan alpha tan beta. Clear? Do it. Tan alpha plus beta. Okay, easy. Problem is easy. Very easy. All the information has been given to you in the question. Haki answers fast. Sina, Kishan, Sina, Anu, Sina, Vayama. Pi by 3 na. Everyone is getting pi by 3 na. Nange wrong bartide na. We have tan alpha plus beta formula. Tan alpha plus beta ಏನದ? Tan alpha plus beta is tan alpha
plus tan beta divided by this whole divided by, we have nothing but what, students, over here 1 minus tan alpha into tan beta. Okay, so students, ಇಲ್ಲಿಂದ tan alpha plus beta ಏನು ಬರ್ತದ, it is nothing but what, tan alpha plus beta ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, 1 minus tan alpha into tan beta divided by, we have, ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, no need to use pen and paper also, cancel ಆಯ್ತಾ. So tan alpha plus beta, what do we have, tan alpha plus beta we have equals to 1. This implies that tan alpha plus beta is equals to, we have tan pi by 4, tan pi by 4. So alpha plus beta value ಏನು ಬರ್ತದ, pi by 4. So option B is correct. Fine, option B is correct ಅಲ್ವಾ, clear? Fine, simple problem ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. B is correct. Very nice, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್, ಯುಕ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ತಕ್ಷಿನ್, ನೂರ್. ಫೈನ್, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ವಿದ್ಯಾ 39 ಅಲ್ಲಿ 25 ಅಮ್ಮ, ಸ್ಟಿಲ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಕೋರ್ ಅಬೌವ್ 40. ಓಕೆ, ಅದರ್ಸ್ whoever are there, done. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. What is the maximum value of this function? F of x is equals to 1 by tan x plus cot x, x lies between pi by 2. What is the maximum value of this? Fine, do it. 60 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. Tan x plus cot x, tan x plus cot x, clear? Try to do. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, at x is equals to pi by 4 ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. at x is equals to pi by 4 it will attain its maximum value. Tan x and cot x, tan x and cot x attain maximum value, attain max value, maximum value, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 by tan x plus cot x ಅದ. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. tan x plus cot x attains its maximum value. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ f of x will be equals to nothing but what, 1 by tan pi by 4 value 1 plus 1, so which is 1 by 2. Option B is correct. Fine, 86%. Very nice. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Do this problem. If sin x is 1 by root 5, sin y is 1 by root 10, x lies between the values 0 to pi by 2, y between 0 to pi by 2, then the value of x plus y is, x plus y value ಏನು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Do it. Sin x value 1 by root 5, x is equals to pi by 4, tan pi by 4 value is 1. ಅಷ್ಟೇ, simple problem. Cot pi by 4 value is 1. 1 divided by 1 plus 1, which is 1 by 2. Okay, done na? This is also easy problem because sin x value nodi. Sin x value, they have given that it is 1 by root 5. So from here
if I construct the triangle, fine, triangle ಅನ್ನ construct ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ okay, ಎರಡು triangles ಬೇಕಾ. So 1 by root 5 ಅಂದ್ರೆ this is your root 5, this is 1, so 5 minus 1 4, this is 2. So ಇಲ್ಲಿಂದ cos x ಏನಾಗ್ತದೆ, if this is the angle x, 1 by root 5, 5 square is 5 minus 1 is 4, root 4 under this. Cos x value is what? 2 by root 5. Clear? And when we come to this, here we have y. Clear? And again ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, sin y value ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, 1 by root 10. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, sin y value they have given 1 by root 10. So 1 by root 10 ಅಂದ್ರ if we see this is root 10, this is 1, then this will be 3. So sin cos y value from here will be 3 by root 10. Correct? 3 by root 10. Yella values banta. Did we get all the values? Now after getting all the values over here, we go for what? Sin of x plus y, which is sin x. Clear? We have sin x cos y minus cos x sin y. Sorry, plus bartada, plus sin x cos y plus we have cos x sin y. Sin x value in bartada, sin x value is nothing but what? 1 by root 5. Fine. Cos y value 3 by root 10 plus cos x value is 2 by root 5. Sin y value 1 by root 10. Fine. So here if you see, this is nothing but what? 3 divided by cos y value is 1 by root 5, 3 by root 10, cos x value 2 by root 5, sin y value 1 by root 10. Okay. So the students will get root of 50 plus again 2 by root of 50. So here this will be nothing but what? 3 plus 2 is 5. Root 50 and 5 root 2 anta bariboda. 5 will get cancelled, we'll get 1 by root 2. So sin x plus y, if it is 1 by root 2, then x plus y will be nothing but what? Pi by 4. Understood? Because sin pi by 4 value is 1 by root 2. So option C is correct. 56%. Okay. Salpa rating kami aitu. Done. Next problem. Yes. If sin x plus y by sin x minus y is equals to a plus b by a minus b, then what is the value of tan x by tan y? E relation anna kottu, they are asking the value of tan x by tan y. Martira, 60 seconds time. Do it. Do it, everyone. Do it. ಕಿಶನ್ ಗೌಡ್ರ, ಯಾರು ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೇಳ್ಕಂದ, ಯಾರು ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನಗ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಕಿಶನ್ ಕುಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಂದ್ರ ಬೇಡ. ಫೈನ್. ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಕಿಶನ್ ನಿಮ್ಗ? ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದಪ್ಪಿ? ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? Chal. So here students, if you see, we have sin of x plus y, fine, divided by we have okay, divided by we have sin of x minus y.
x minus y. So ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ? What can we do here? So if I expand this, they are telling that a plus b divided by a minus b. Sin x plus y, it will be sin x cos y plus it will be cos x sin y divided by, we have sin x cos y minus we have sin cos x sin y, cos x sin y is equals to, we have a plus b divided by a minus b. Clear? So ನಂಗೆ actually ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ tan x by tan y value. Okay, so one thing can be done over here. E side to this term we will divide by cos x into cos y. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? cos x into cos y ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾಡ್ಬೋದೇನಿಲ್ಲ? cos x into cos y. Okay, so here we have sin x plus sin x cos y plus cos x sin y, this whole divided by, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಲೆ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ cos x into cos y. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? this whole divided by cos x into cos y. Okay, this whole divided by, we have nothing but what over here now? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, sin x cos y ಅದ, sin x, clear, sin x cos y minus cos x sin y, this whole divided by, we have cos x into, fine, we have cos x into cos y, which is equals to what? A plus b divided by a minus b. From here students separate ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ, okay, sin x cos y by cos x cos y cancel ಆಗ್ತದ, tan x ಉಳಿತ, tan x is remaining. cos x sin y by cos x cos x cancel ಆಗಿ sin by cos, this is tan y over here, tan y ಉಳಿತ. Okay, whole divided by, again here if you see, fine, cos x cos y ada, cos y cancel, tan x ಉಳಿತ, again we have minus over here, tan y is equals to a plus b divided by a minus b. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ tan x ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? tan x ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? and tan y ಅನ್ನ b ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಫೈನ್. ಸೊ a plus b, a minus b, a ಅನ್ನ tan x ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಫೈನ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, instead of equal to, we can tell that a is tan x and b is tan y. So tan x by tan y value will be tan x by tan, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you will get the same thing. tan x by tan y will be equals to what? a by b. So option a is correct. Option a is correct. tan x by tan y ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, so option a is correct. 41% have done it correctly. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. tan x by tan y ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? yes, okay, chalo. So a by b is the answer. Moving on, next we have, if cos alpha and cos beta are the roots of the quadratic equation 4x square minus 3 is equals to 0, then the value of secant alpha secant beta is. Okay, challenger question ada students, critical thinking question ada, try to do it correctly. This is your same nimda KCET exam nag barboda, critical thinking question, do it. yes, ಕಿಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗಿನ್ನು. ಫೈನ್, ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೋ ಸರ್, ಏನ್ ನೋ ಸರ್, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನ? ಓಕೆ, ಯಾ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎ.
A. Clear? ನೋಡಿ quadratic equation ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? They are telling that cos alpha and cos beta, clear, cos alpha cos beta are nothing but what? Roots of 4x square minus 3 equals to 0. Now from here what do we have, students, over here? Product of roots ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I do product of roots over here, fine, if I take product of roots ಏನು ಬರ್ತದ? What will we get, students? Product of roots over here, that is nothing but what? Cos alpha into cos beta will be equals to what? C by A. Correct? So cos alpha anna, okay, let it be as it is, cos alpha cos beta. C another, if you compare to this, C is what? Minus 3 by 4. ನಾನು reciprocal ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 by cos alpha ಬರ್ತದ. If I do reciprocal over here, it will be 1 by cos alpha into 1 by cos beta is equals to reciprocal of this will be minus 4 by 3. So from here it is clear that we have 1 by cos alpha is sin alpha, secant alpha into we have secant beta, which is minus 4 by 3. So answer is what? Option A, minus 4 by 3. ಹೆಂಗಿತ್ತು question? ಚಲೋ ಇತ್ತಲ್ಲ? How was the question, guys? Was it nice? Yes. 33, 35, 38 seconds. Chalo. Super. Next question. What is this least value of? What is the least value of this? 25 cosecant square x plus 36 secant square x. What is the least value of 25 cosecant square x plus 36 secant square x? ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, do it. ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? I'll tell you, wait. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ಕೇಳಿ, I'll tell you. ಓಕೆ, AMGM relationship ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Can we use AMGM relationship over here? 5 6 are 30. Okay, 2 are 60. Fine, we can use AMGM relationship. AMGM, fine, AM and GM relationship for two positive numbers. Correct, use ಮಾಡಬಹುದೇನಿಲ್ಲ? What does AMGM relationship tells for two positive numbers? It tells that if A and B are two positive numbers, fine, nodi result idu, if we have A and B are positive numbers, fine, positive numbers, then A plus B divided by 2 is greater than or equals to square root of AB. Clear? Fine, this is what we have. But ಇಲ್ಲಿ cosecant square x, secant square x idantu cancel ಆಗಲ್ಲ. So for that reason what we can do over here is, first of all ಇದನ್ನ sin square or cos square terms na convert ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That will be much more easy. Or else cosecant square x ada. Fine, so what we can do actually is 25 adala, cosecant square x anna students, can I write it down as 1 plus cosecant square x anna, can I write it down as 1 plus cot square x? ಬರಿಬೋದಾ? 1 plus cot square x plus
36, let it be as it is. Secant square x anna, can I write it down as 1 plus tan square x? Yes students, tell me, can I write it down like this? Enadru problem illige? Illa. Cosecant square x anna, I can write it down as 1 plus cot square x, 1 plus tan square x. So here it will be 25 plus 25 cot square x plus 36 plus 36 tan square x. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, why I have done this, you people will get to know. So here it will be 20 plus 30 50, 50 plus 11 will be 61. 61 plus it will be 25 cot square x plus 36 tan square x. Ivaga what we can do students over here is, for this term we can take it as a. ಇದನ್ನ a ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ b ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, a and b ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ it will be nothing but what, 25 cot square x plus 36 tan square x divided by, okay, 2 is greater than or equals to square root of a value in ಬರ್ತದೆ students ಇಲ್ಲಿ. What will be the a value over here? We have 25 cot square x into we have 36 tan square x. Iವಾಗ 1 by now you people will get to know that why I converted in terms of tan and cot, because ನೋಡಿ tan square is nothing but what, 1 by cot square x. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರ್ತದ. Can I cancel this both and tell the value as 1? Cot square x ಅನ್ನ 1 by tan square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Yes or no sir? I wrote both. Okay, fine, clear. Next ನೋಡಿ, next observe ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ, this is the minimum value we have to find, that is 25. okay, ಇದು minimum value ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 25 cot square x plus 36 tan square x should be greater than or equal to 2 times of root of 25 into root of 36. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, if I solve 2 into 5 into 6, so should be greater than or equals to 6 5s are 30, 32s are 60. So 60 plus 61, 121. Option D is correct. Because ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ minimum value ಸಿಗ್ತದೆ ಇವಾಗ. If I substitute over here, it will be greater than or equals to 61 plus 60, which is greater than or equals to 121. This is the minimum value. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this problem? Understood ಆದ್ರೆ yes ಅಂತ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. yes ಅಂತ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ yes ಅಂತ ಹಾಕಿ, because 28 students have done it correctly. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈ PW ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈ PW ಅಂತ ಹಾಕಿ, so that we can go to next problem. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಯಾರಿಗ? ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಲ್ತಿ ಅಲ್ವಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಲ್ತಿದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಷ್ಟ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ax square plus bx plus c is equals to 0. If alpha and beta are roots, alpha and beta are roots of this equation, then relationship between roots and coefficients ada. ಏನದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? alpha plus beta will be equals to what? Minus b by a, and alpha into beta will be nothing but what? C by a. Alpha plus beta is minus b by a, sum of the roots, product of the roots is what? Alpha beta is equals to what? C by a. Clear? Okay, understood. So same ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು cos alpha cos beta ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. of which equation? that equation same ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ c by a. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -3 ಅದ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಅದ. ಡನ್ ನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. if sin 2 theta is equals to cos 3 theta,
theta lies between 0 and pi by 2, then what is the value of sine theta? Okay, you will be with me lifelong. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? Thank you, Uma Devi. Thank you. If you know, you know. Thank you. Okay. Chalo. Jai PW. Yes. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಕಿಶನ್, ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮನ್ಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಡ. ಓಕೆ, ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್. Sine 2 theta is equals to cos 3 theta, and if theta lies between 0 to pi by 2, then sine theta is equals to, okay, sine 2 theta na 2 sine theta cos theta ಬರಿಬೋದಾ, cos 3 theta na cos cube. But apart from that, how are you going to solve? ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Give me 1 minute, students. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Give me a minute. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ತಗೊಬರ್ತೀನಿ. Continue, let us continue. Fine. Nodi, observe ಮಾಡಿ students. What do we have over here? If you see, we have sine 2 theta is equals to, we have cos 3 theta. ಇವಾಗ sin 2 theta value ಏನು ಬರ್ತದ? What is the value of sin 2 theta? It is nothing but 2 sin theta into cos theta, and cos 3 theta value is nothing but what? 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Correct? Throughout ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Throughout over here, if you see, throughout we can divide by cos theta. So if I divide throughout by cos theta, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? 2 sin theta ಸಿಗ್ತದ. Here what will we get? Because they want the value of sin theta. Fine. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? 4 cos square theta minus 3 we'll get. Cos square theta ಅನ್ನ 2 sin theta ಅದ, which can be written as 4 times of 1 minus sin square theta. One quadratic equation ಸಿಗ್ತದ. Solve ಮಾಡಿ, you will get the answer. 2 sin theta is equals to 4 minus 4 sin square theta minus of 3. Clear? So you'll get a quadratic equation which you have to solve now. So from here 4 minus 3 1 bartada. So you'll get 2 sin theta 4 okay, 2 sin theta, 4 minus 3 is 1, 1 minus 4 sin square theta
ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 sin square theta plus 2 sin theta minus 1 quadratic equation ada. Don't we have a quadratic equation over here? Quadratic equation in terms of sin theta. Clear? Quadratic equation in terms of sin theta, this is equals to 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Fine. Quadratic equation we have over here. So ಒಂದ್ಸತಿ quadratic equation ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? So sin theta will be equals to over here. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಐತಪ್ಪ? 4 sin square theta, okay, minus 4 sin square theta, 4 minus 4 sin square theta, 4 minus 3 is 1. Okay, so here we have minus 2 plus or minus square root of this is nothing but what, 4. Okay, okay, chalo hing bartade na. Fine. So we have 2 square is 4 minus we have 4 into minus of 1. This is what we have divided by, clear, divided by we have nothing but what, 2 over here. So sin theta value is equals to minus 2 plus or minus square root of 4 4 4s are 16 4 plus ಆಗ್ತದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ minus of minus it will be plus 16 plus 4 is 20 divided by 2. So which is nothing but what, minus 2 plus or minus root 20. Root 20 is 5 4s are 2 root 5 divided by we have 2. 2 into 4 other, okay, 2 into 4 other, 2 into 4 we have, 2 into 4 is nothing but what we have, 8. Here we have 8, here we have 8. So sin theta is equals to, it is nothing but what, minus 2 plus or minus 2 root 5. Okay, 2 common tagoboda. I'll take 2 common, cancel it out. So minus 1 plus or minus root 5 divided by we have nothing but what, 4. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡಿ theta lies in which quadrant? Theta lies in which quadrant? 0 to pi by 2. So 0 to pi by 2 naga theta ಏನಿರ್ಬೇಕಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? sin theta ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾ? 0 to pi by 2 ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾಗ sin theta should be ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫೈನ್. 0 to pi by 2 ನಾಗ sin theta ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. sin theta ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾ? Tell me fast. Sin theta is positive or negative? Yes, correct. Sin theta ಏನಿರಬೇಕಾ? It should be nothing but what? Positive over here. Sin theta positive ಆಗಿ ಬರ್ತದ. Sin theta positive ಆಗಿ ಬಂದ್ರ it is known that from here the answer will be sin theta will be root 5 minus 1 divided by 4 because negative early possible illa. So in that case your option B is correct. Root 5 minus 1 divided by 4. Clear? Root 5 minus 1 divided by 4. Option B is correct. 90% students have done it correctly. Done? ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ minus 1 minus root 5 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. sin theta is equals to minus 5 minus 1 divided by 4. This is not possible. Only this is possible. Clear? Chalo, next one. The maximum value of sin of x plus pi by 6 cos of x plus pi by 6 in the interval 0 comma pi by 2 is attained at. ಇತರದು maximum value in this interval ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Let me see how many of you can do it. Okay, chalo. No doubt, sir. Super. Clear? Do it, students. Do it fast.
Chalo answer A pi by 12. Okay, so we know that nodi ಇವag just ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. What did I tell students? If we have A sin theta plus B cos theta, this will always lie between the values square root of A square plus B square, and it will be less than or equals to minus square root of A square plus B square. Now from here, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so here also if you see, if you compare A value 1 other and B value is also equals to 1. So if I am taking this as my f of x, which is sine of, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫೈನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತೇನಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋ. ಫೈನ್, ಸರ್ 8 o'clockಗೆ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ IPL ನೋಡಬೇಕಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್, ಇವಾಗ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಗೋ ಬೈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, so f of x is equals to x plus this we have cos of, again we have x plus pi by 6. Okay, very nice. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? what will happen over here? Now the maximum value of this, maximum value of f of x is nothing but what? Square root of 1 square plus 1 square, which is square root of 2. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ √2 ಸಿಗ್ತದ, ಅದನ್ನ ನಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ √2 ಸಿಗ್ತದ, ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆರಿಫೈ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 12. ಪೈ ಬೈ 12 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, so x plus pi by 6, which is pi by 12 plus pi by 6. So pi by 12 plus pi by 6, LCM ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? pi by 12 plus pi by 6, LCM is 12. Fine. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ, so which is 3 pi by 12. 3 1s are 3 4s are, so pi by 4 ಬಂತ. ಅರೆ ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x is equals to pi by 12 ಹಾಕಿದ್ರೆ f of x will be equals to what? Sin pi by 4 plus cos pi by 4. Sin pi by 4 plus cos pi by 4 ಏನು ಬರ್ತದ? 1 by √2 plus 1 by √2, which is equals to what? 2 by √2. √2 into √2 ಬರೀಬಹುದಾ? √2 into √2 divided by √2, √2 cancel, √2 ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್ ಬಂತ್ ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದರ್. 54% ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಉಮಾ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮಯೂರ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಜೆಸ್, ಪವನ್ ಇಂಗ್ಲೆ, ಸಂಜಯ್, ಗಾಯತ್ರಿ, ದರ್ಶನ್, ಫೈನ್, ಭಾಗೀರಥಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Do this problem. If tan of alpha plus beta 2 other, tan of alpha plus beta we have 2, tan of alpha plus beta we have 2, tan of alpha minus beta we have 1, then tan of 2 alpha is, clear? Tan of 2 alpha is. Do it fast.
Do it fast. Easy problem ಅದು. ಚಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 1. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಓಕೆ ವಿ ನೋ that tan A plus B, okay, tan A plus B is equals to tan A plus tan B, tan A plus tan B divided by this whole divided by, we have 1 minus tan A into tan B, 1 minus tan A into tan B. This is sorry beta ಅಲ್ಲ B. ಇವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, I'll take A is equals to, okay, what I will do is I'll take A is equals to alpha plus beta and B is equals to alpha minus beta. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Tan of alpha plus beta plus alpha minus beta will be equals to tan of alpha plus beta plus tan of alpha minus beta, and this whole divided by, we have 1 minus tan of alpha plus beta into tan of alpha minus beta. ಇವಾಗಂತೂ already if you observe we know all the values. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು tan 2 alpha ಮಾಡ್ಸಾತೀನಿ, tan 2 betaನು ಬರ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ. Same tan 2 beta can also come in the exam, so you should be perfect with both. tan 2 betaನು ಬರ್ಬೋದಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ plus beta minus beta will get cancelled, so it is tan of 2 alpha, tan alpha plus beta value, tan of alpha plus beta value 2 other, tan of alpha minus beta value plus 1 other, divided by, we have 1 minus 2 into again 1, so 3 divided by minus 1 which is minus 3. So answer ಏನು ಬರ್ತದ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. 69% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೂಪರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಡನ್ ಅದ ಹೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಫೈನ್. ಚಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 90 seconds ಟೈಮ್. ಡೂ ಇಟ್. The value of 2 sin 12 degree minus sin 72 degree is easy ada. If you do it, it is very easy. In doubt adena? List of formulas. List of formulas already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Sin 12 degree ಅನ್ನ ನೋಡಿ. Can you write it down as 2 sin theta?
Answer. Anyone is getting answer? Okay, ನೋಡಿ 2 sin 12 degree sin 72 degree ada. Here students, if you see, we have 2 sin 12 degree minus sin of 72 degrees. So relation ಅಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 90 minus theta ಬರೆದ್ರೂ 18 degrees ಬರ್ತದ. Okay, so can we do this? ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? sin 12 degree ಅನ್ನ can I write it down as sin 12 degree plus sin 12 degree minus sin 72 degrees ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? Okay, next if we observe, fine, sin 12 degrees let it be as it is. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ minus sign if I take common, it will be sin 72 degrees minus sin 12 degrees. Okay, so sin 12 degrees let it be as it is. Here I can apply the formula. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫೈನ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ fine, sin c minus sin d formula if I apply, sin c minus sin d will be 2 cos c plus d divided by 2 into sin of c minus d divided by 2. This is what will come. So here also it will be nothing but what, 2 cos c plus d, 72 plus 12, 84, 84 divided by 2, 42 degrees into sin of 60 degrees ಬರುತ್ತಾ, 72 minus 12 is 60, 60 by 2 ಅಂದ್ರೆ 30 degrees. So we have sin 12 degrees minus 2 times of, here we have cos 42 degrees, let it be as it is. ಇದನ್ನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. sin 30 degrees ಅನ್ನ 1/2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. This will get cancelled. So we have sin 12 degrees minus cos of 42 degree. Clear? Okay, after this sin a minus cos b, sin a minus cos b, okay, we have sin 12 degrees minus we have cos of 42 degrees, because sin c sin d idra we can apply same formula and take. So idanna can we write it down as sin of 90 degree minus 42 ಅಂದ್ರೆ 38 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? 42 ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ 42 plus 38 50 80 48 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? 48 degree sin 90 degree minus 48 degree. Clear? 40 40 80 90. Correct. So from here, correct, so sin of 90 minus theta will be cos of 42 degrees. Cos 42 degrees bekalva. So here it should be like this, 42 degrees. Fine, sin of 90 minus theta is cos theta. So again we'll get cos of 42 degrees. But here if we solve, this will be sin of 12 degrees minus sin of 90 minus 42 will be nothing but what, 48 degrees. Again same formula apply madona. So here if you observe again, it will be 2 cos c plus d, 48 plus 12 60, 60 divided by 60 degree divided by 2 we have. Okay, ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಕೇಳತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹುಡುಗರು. ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ರು? ಎಸ್, ಏನು ಸರ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೆಂಕಿ ನಡೆದೈತಿ? ಎಸ್, ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ರು? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಡೆದೈತಿ? ಶಬಾಷ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ. ಸರ್ ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಎಸ್ ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಂದ್ರಿ? ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್
ಸರ್ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಬಿಡಮ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯನ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯೂಸ್. ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದೈತಿ, ನಿಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದೈತಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಸರ್. RCB ಬಿಡ್ರಿ, RCB KCET ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಸ್ RCB ಕಪ್ ಗೆದ್ರು ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾ ಎಸ್, ನಿಮ್ ಸೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ, RCB ಕಪ್ ಮೇಲಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅವು ಕಪ್ ಚಿಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ. ಗುಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಬರೀ ಇವಾಗ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸೋದಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್? ಮಾನಸಿಕ ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ ಸರ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇವಾಗಿನವರೆಗೂ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಪೋಲ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? 100%. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗುಡ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬಿಲೋ 2K ರ್ಯಾಂಕ್? 2K ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲೋ 2K ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಚೇರ್ಮನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಈಗ ಇನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನು ಸರ್? ಕೀರ್ತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಪ್ಪು ಏನಾಯ್ತು? ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ರಿ, ಅವ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತ್ರಿ ನಮ್ ಚಾಟ್ನಾಗ. ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾನಂದ್ರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ನಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತನ್ರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಆಪ್ ನ ತರೋರಿದೆ ನಿಮ್ ಸಲಿಂದ. ಬರೇ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಡ್ತೇವಿ. ಎಸ್, ಬರೀ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಡ್ತೇವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾವ್ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟ. ಎಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಶೋರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ, ನೀವು ಓದಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಸಿಗೋಣ ಸರ್. ವಿಜಯೋತ್ಸವದಾಗ ಸರ್. ವಿಜಯೋತ್ಸವದಾಗ ಸಿಗೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾವು ಮಜಾ ಮಾಡೋಣಂತ. ಸರ್ ಸಿಗೋಣ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ 100/100 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಕ. ಈಗ ಚಲೋ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಐತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಐತಿ. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಒಂದ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ 24 hours ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಫೈನ್? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ 24 hours ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇಕಿದ್ರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕುಂತ ನಿಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಾಕ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇಕಿದ್ರ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅದ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವ್ರೇನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ? ಫೈನ್. ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ? ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ವಾಲ್ತ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ fine. So here we have 2 cos 60°/2, and again students here we have nothing but what? Sin ಏನು ಬರ್ತದ? 12° minus 48° divided by we have 2. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2 1s are 2 30s are. So we have 2 cos 30 degrees into sin of we have minus 36° divided by 2. Clear? So sin of minus theta minus sin theta, so minus 2 cos 30° value, cos 30° value will be √3/2, √3/2 into we have sin of nothing but what? 18 degrees. Iವಾಗ sin of 18° value you people should know. 1 minus √5 divided by 2. 2 cancel ಆಯ್ತಾ? So here it will be minus of √3, and sin 18° value is 1 minus √5 divided by 4. Clear? 1 minus √5 divided by 4. So ಈ minus sign ಅನ್ನ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it will be nothing but what? √3 into √5 minus 1 divided by 4.
So in that case, your option D is correct. Fine. One minus root 5. Okay, so I think the value over here is root 5 minus 1. Clear? Root 5. Yes. The value for this is nothing but what over here? Root 5 minus 1. Sine 18 degree value root 5 minus 1 divided by 4. Minus sign alla ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿ. Root 3 divided by 4. We have 1 minus root 5. So in that case, your option D is correct. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದ್ಸೇನಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ನಿನಗ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತಾ ಹೋಗು ವಿನಾಯಕ್ ಗೌಡ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇರಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾವ. ವಿನಾಯಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ನಿಂಗೇನಾದ್ರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. 80% have done it correctly. Okay na? Okay, done. Chalo. So next we have this problem. The maximum value of this is idantu 30 seconds question idu. 30 seconds ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರದು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಆನ್ಸರ್ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ KCET ನಾಗ ಒಂದ್ ಬರ್ತದ. ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕ? ಹೌದಮ್ಮ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಥಿಯರಿ ಜೊತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ DPPs ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಪ್ರಣೀತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನ್, ಡನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. This is a important for KCET. Important for KCET. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ 2026 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 2026 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ A cos theta plus B sin theta. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ A square plus B square. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅದ, 3 square plus 4 square. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 plus 16 25. So which is less than or equals to 5. Maximum value 5 ada, option C ada. Option C is correct. 100% answers. ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರ. ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೋರ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 50 ಪೀಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? 50 ಪೀಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಫೈನ್, ಮಾಡಿ. 50 ಪೀಪಲ್ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬಹುದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ನಾಳೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ? ನಾಳೆ ಕೌಶಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್.
Fine, very nice. C will be the answer. Okay, done alla. Chalo, moving on. Next we have, okay, idanna ಮಾಡಿ. If sin theta plus cos theta is m, secant theta plus cosecant theta is n, then the value of n into m plus 1 into m minus 1 is, fine. Then the value of m plus 1 into m minus 1 is n into, ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can you people do it quickly? 60 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. Do it, students. Do it over here. Done. Okay, time's up. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲಿಂದ students we have nothing but what, n into m plus 1 into m minus 1. So it will be m square minus 1. Correct ಏನಿಲ್ಲ? We'll get m square minus 1 over here. n into m plus 1 into m minus 1, m square minus 1 ಬರ್ತದ. Yes sir, ಬರ್ತದ. After that what do we have over here? Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, m is equals to sin theta plus cos theta, n is equals to secant theta plus cosecant theta. Okay, m square value find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. M square value will be equals to what? Sin theta plus cos theta whole square. So which is nothing but what? Sin square theta plus cos square theta plus 2 times of sin theta into cos theta. Fine. So which is nothing but what? We have sin square theta cos square theta value 1 other, 1 plus 2 sin theta cos theta value another, sin 2 theta other. Clear? So m square, this is the value of m square we have. Fine, m square minus 1 ಕೂಡ ಬೇಕಾ? So for that reason ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get m square minus 1 is equals to sin 2 theta. M square minus 1 is equals to, we'll get nothing but what? Sin 2 theta. So n value sin 2 theta ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ? 2 sin theta cos theta. Okay, ಇಲ್ಲಿ secant theta plus, so let us see. Here we have, okay, let us simplify n also. n ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Fine, here we have, okay, this is nothing but what? n times of m square minus 1. n ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. n ಏನದ? 1 by cos theta, 1 by cos theta plus 1 by sin theta. ಹಾ, ಈಸಿ ಅದ, ಈಗ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. That's it. From here if you see, we have sin theta plus cos theta divided by, whole divided by, we have sin theta into cos theta, sin theta into cos theta, sin theta plus cos theta value another, we have m by sin theta into cos theta. Correct? So here if you substitute now, n value another, m divided by sin theta cos theta, m square minus 1 value, m square minus 1 value sin 2 theta bandada, which is nothing but what? 2 sin theta cos theta. Clear? Cancel aitida. So answer is what? 2m. So option C is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾರ? 73%. ನವೀನ್, ವರುಣ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ರಮೇಶ್ವರ್, ಅಮೂಜ್, ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 30 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದಾರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವ್ರನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾನ
ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್. A sin 45 degree is equals to B cosecant 30 degree. What is the value of A to the power of 4, B to the power of 4? Quick. ಇದಂತೂ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಎಸ್. ಕಿಟ್ಟು ಅವರ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಬೇಕೇನಪ್ಪ? ಹಾ, ಎಸ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಬೇಕೇನಾ? ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ ಕುಂತು ಓದು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್. 30 seconds problem it is, because from here A to the power of 4, B to the power of 4 ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A by B if you do, it will be nothing but what? Cosecant 30 degree divided by, we have sin 45 degree. So which is nothing but what? A by B. Cosecant 40 degree value, cosecant 30 degree value, cosecant 30 degree value will be nothing but what? Sin 30 degree ಏನು ಬರ್ತದ? 1 by 2. So that will be 2 over here. 2 by root 2 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 by root 2. Clear? So A by B value will be nothing but what? 2 ಅನ್ನ root 2 into root 2 ಬರಿಬಹುದು. So answer is what? root 2. Root 2. Now from here if I raise power A power 4, B power 4, or A by 4 to the power of, sorry, A by B whole to the power of 4, which is root 2 to the power of 4. root 2 to the power of 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Correct? 2 to the power of cosecant 30 degree value, 2 to the power 2 square, 2 square ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. cosecant 30 degree value 2, sin 45 degree value this, A by B to the power of 4. So 1 by 2 to the power of 4. So 2 ones are 2s are, so which is nothing but what? 2 to the power of 2. ಇಲ್ಲಿ 2 to the power of 3 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. Which answer is correct? 2 by root 2. Yes, 2 by root 2 ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. root 2 into root 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. root 2 into root 2. root 2 root 2 cancel, root 2 ಬಂತ. A by B to the power of 4. So 2 square ಇರಬೇಕಾ? None of this is correct. Option D. Option D 2 root 2 sir. Oh, correct. Sorry. Yes. Fine. Here if you observe, we have 2 divided by 1 by root 2, which is equals to 2 root 2. So A by B value 2 root 2 banta. Raising power 4 on both the sides. A by B to the power of 4, which is 2 root 2 to the power of 4, which is nothing but what? 2 to the power of 4 into root 2 to the power of 4. So which is 2 to the power of 4 into 2 square, because root 2 whole square to the power of 4 andre 2 square bartada, which is 2 to the power of 6. 2 to the power of 6 illa. Okay. 2 to the power of 6 illa. 2 to the power of 4. 2 power of 6 is same as 64, and 4 cube is also 64. So answer is what? Option B. Option B is correct. 33% have done it correctly. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Did you people understand? Option B is correct. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್? 2 root 2 sir. Yes, 2 root 2 sir. 2 root 2 sin 45 degrees sir. Yes. Clear? Understood everyone? Clear? 4 cube. Fine. Chalo. Moving on next. Very nice. Uma avre super. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. If tan theta plus cot theta if tan theta plus cot theta is equals to 2, then what is the value of this? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಟ್ರೈ ಟು ಡು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. tan theta plus cos theta. Do it students. Do it.
ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? tan theta plus cot theta is equals to tan theta plus cot theta is equals to 2. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? Let us do squaring on both the sides. So tan or else simple ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. If theta value is equals to pi by 4, shortcut ಅದ ಇದು shortcut. So what is the shortcut? If theta value is equals to pi by 4, ಇಲ್ಲಿ theta pi by 4 ಹಾಕಿದ್ರ ಅವಾಗಷ್ಟ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? Tan theta plus cot theta is equals to 2, means this is the. So here also I'll use what? Theta value is equals to pi by 4. So ಏನು ಸಿಗ್ತದ? Which is nothing but what? 1 to the power of 100 plus 1 to the power of 100, which is 2 to the power of 100. Sorry, which is 2. Answer is 2. Option C is correct. Fine, 67% have done it correctly. Nodi, leader board nodi. Fine. Vidya, Shivkumar, Taskin. Fine. Chalo. Done. Next problem we go na. Yes. If the value of alpha plus beta is 90 degree, alpha is to beta is 2 is to 1, then what is the ratio of cos alpha to cos beta? Cos alpha to cos beta ratio ಏನ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಿದಾರ. When if alpha plus beta is 90 degree, alpha is to beta is 2 is to 1. ಮಾಡಿ. Do it students. Do it over here. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಚಲೋ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಮಾಡಿ. 60 seconds ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. cos alpha plus beta 90 degree ಅದ. cos alpha cos beta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. And then alpha is to beta ಅದ. So alpha by beta 2 is to 1 ಅದ. Chalo, see na. Okay. Look at this. Simple ada. Alpha plus beta antu 90 degree, but here the ratio alpha by beta, they are telling by 2 is to 1. Cross multiply. Alpha value is equals to 2 times of beta. Ide illi use madona. 2 beta plus beta equals to 90 degrees. 3 beta is equals to 90 degrees. So beta value is nothing but what? 30 degrees. Beta value 30 degree. Banta 30 degree. 30 degree ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Alpha value is 2 times of 30 degree. So which is 60 degree. Alpha value 60 degree ಬಂತ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ? ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬನ್ನಿ. cos alpha by cos beta. cos alpha by cos beta. cos alpha value ಏನದ? 60 degrees. cos beta value ಏನದ? 30 degrees. Fine. Cos 60 degree value ಏನದ? 1 by 2. This is root 3 by 2. 2 to cancel. We have 1 by root 3, which is same as 1 is to root 3. Option C is correct. Option C is correct. 1 is to root 2. Root 3 is to 1 ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1 is to root 3. C is correct. C is correct. C is correct. C is correct. Fine. Done. Next problem. ಇದು direct problem ಅದು. This is also direct problem over here. ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮುಗಿಸಾಗ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. another 1 hour I think. 1 hour ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. Okay. We have lot of questions in trigonometry. Yes. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವಪ್ಪಿ. ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಈಸಿ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. sin a cos b ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ.
66 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್ ಸರ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನು ಡೌಟು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೌಟ್? ಸರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ chalo. So from here, if you see students, sin 24 degree, let it be as it is, sin 24 degree, cos of 6 degree ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, sin 6 degree ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ sin 66 degree ಅನ್ನ can I write it down as cos of or sin 90 minus 66 ಅಲ್ಲ, cos of 90 minus, or we can write it down as sin of 90 minus 24 degrees ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 90 minus 24 ಏನಾಗ್ತದ? 66 ಆಗ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, then only I can use the identity आराम से. sin 21 degree, sin 21 degree, cos 39 degree minus cos 59 degree ಅದ. ಇಲ್ಲಿ 21, ಇಲ್ಲಿ 69 ಅದ. ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Now I think both we have to change. Cos 51 anna, can I write it down as correct, cos of 90 minus 39 degrees bariboda? Yes or no? 90 minus 39 is nothing but what? 90 andra 69, 51. Correct ada? And sin ada, sin of this can be written as 90 minus 21. Okay, so after this, what do we have, students, over here? Numeratorly we have sin 24 degrees, cos 6 degrees minus sin 6 degrees. Sin 90 minus theta is nothing but what? Cos theta. So cos 24 degrees whole divided by, we have sin 21 degrees, fine, cos 39 degrees minus cos 90 minus 39 degrees. Cos 90 minus theta is nothing but what? Sin 39 degrees into cos of 21 degrees. Clear? So sin A cos B minus cos A sin B formula. Fine. So answer will be nothing but what? Sin of 24 degree minus yes 6 degree bartada. 24 minus 6 degree divided by sin of 39 minus 21 degrees. 39 minus 21 degrees. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 39 minus 21, 18 degrees. So we'll get nothing but what? Sin of 18 degree by sin of 18 degrees. Sin of 18 degree by 18 degree andre answer will be nothing but what? 1. 1 is the answer. So option B is correct. Option B is correct. 20% ಅಷ್ಟೇ B ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Fine. Cos A sin B. Fine. Yes, it should have been 21 minus 39 degrees. Clear? 21 minus 31 degrees ಬರಬೇಕಿತ್ತ, which is nothing but what? Minus 18 degrees. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It is sin 18 degree divided by sin of minus theta is minus sin theta, which is minus sin 18 degrees. Cancel ಆಯ್ತಾ? Answer is what? Minus 1. Option A is correct. Option A is correct. Option A is correct. Fine. Minus 1. Yes, minus 1. Sir, JEE ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್. JEE ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. This is not JEE. We are preparing for KCET. JEE ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಬರಲ್ಲ. Fine. JEE ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಬರಲ್ಲ. Option A is correct. Fine. Sorry students, last problem ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆ. Yes, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, if A plus B plus C is equals to pi, A plus B plus C ಏನಾದರೂ pi ಬಂತು, cos A value is cos B into cos C,
then the value of tan b into tan c is clear. a ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಡಿ, pi ಅನ್ನ b minus c ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. You can do what students over here? A is equals to, you can write it down as pi minus of b plus c. Cos ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೈಡ್, and then you can start solving. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿ ಅದು. Okay, so from here if you apply cos A is equals to, we have cos of pi minus b plus c. So cos A is equals to, we have nothing but what? Cos of pi minus b, sorry, cos of pi minus b plus c second quadrant nag bartada. Second quadrant nag cos is negative, so minus sin of, we have sorry, angle change agala, only sign will be negative, cos of b plus c. Okay, so cos A will be equals to minus of cos b cos c minus sin b sin c. So if you multiply over here, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so cos A is equals to this minus sign, if you multiply we have sin b sin c minus we have cos b cos c. But cos b cos c value ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ? We have nothing but what? Cos b cos c value is nothing but what? Okay, ಇಲ್ಲಿ cos A ಅದ, we have sin b sin c minus this is cos A. Yes or no? Cos A over here. After that what do we have students over here? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, cos A ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get nothing but what? 2 times of, we have cos A is equals to sin B sin C. Clear? Okay, tan B tan C value ಬೇಕಾ? Fine, if we divide throughout by, clear? ನೋಡಿ, in this term what we'll do is, we'll divide both the sides by cos B into cos C. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 times of, we have cos A divided by, we have cos B into cos C is equals to, we have sin A, sorry, sin B other, sin B other, sin B by cos B other, fine, into cos C by, sorry, we have sin C by cos C. Clear? Cos A value, cos B cos C value ಏನದ? Cos A ಅದ, cancel ಆಯ್ತಾ? 2 is equals to, we have this as tan B into tan C. So answer ಏನು ಬಂತ? Option C is correct. Option C is correct. Fine, 91% students ಅಂದ್ರೆ 22% correct ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾರ. Any confusion over here? Yes, you can block them, that's it. sin B sin C ಹೆಂಗ್ ಬಂತ? sin B sin C ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ? cos A plus B ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? cos A cos B minus sin A sin B. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತದ? cos B plus C ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? cos B cos C minus sin B sin C. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡನ್ ಅದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. If 10 sin to the power of 4 theta plus 15 cos to the power of 4 theta is equals to 6, then the value of 27 cosecant to the power of 6 theta plus 8 cosecant 6 power theta divided by 16 secant to the power of 8 theta. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. In this problem they have given you this term and they have asked you the value of this. So it is easier to find now. Easier ಅದೇನಾ? Fine, 90 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. Try to do.
Clear? Sir, how to maintain time in KCET exam? ನೋಡಮ್ಮ 60 ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ 80 minutes ಟೈಮ್ ಇರ್ತದ. Don't think that 1 minute per question. Think it as for 60 questions you have 80 minutes. There will be few 15 to 20 questions which can be solved in 30 seconds. Correct? Done now? Done? Chalo. ಓಕೆ ಚಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಕುಂತು ಓದಪ್ಪ. ನೀ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಓದಬೇಕು. ನೀನು ಓದಲ್ಲ ಯಾರು, ಫೈನ್, ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನಿಂಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 times of sin to the power of 4 theta plus 15 cos to the power of 4 theta is equals to 6. So ilinda students, if you see over here, 10 times of another, here we have sin square theta into sin square theta bariboda, plus 15 times of, can we write it down as cos square theta into cos square theta. So which is nothing but what we have, okay, 6. Fine. So from here students, if you see 1 minus sin square theta whole square, and it will be same thing. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ sin square theta as equals to t. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ cos square theta is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be 1 minus sin square theta which is equals to what, 1 minus t. Simplify ಮಾಡಾಕ we can use this because to the power of 4 ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? To the power of ಏನದ, 4 ಅದ. So here if it was, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ sin to the power of 4 theta plus cos to the power of 4 theta ಇದ್ದಿದ್ರೆ I would have directly used this. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, or else you can do it like that also, ಬಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 10 and 15 ಇದೆ, ಎರಡು 10 ಇದ್ದಿದ್ರೆ or else both 15 ಇದ್ದಿದ್ರೆ this would have been easy. sin square theta plus cos square theta whole square minus 2 times of sin square theta cos square theta. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಫೈನ್, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 15, ಸೊ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್, 10 times of, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sin square theta ಅಂದ್ರೆ t into t plus 15 times of, we have 1 minus t into 1 minus t is equals to, we have 6. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we have
10 times of t square plus 15 times of 1 minus t andre minus 2t plus we have t square is equals to 6. Multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 10 t square plus 15 minus 15 twos are we have 30t plus 15 t square is equals to we have 6. Correct? So now from here ಇದನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 25t square minus 30t. Clear? 15 minus 6 is nothing but what? Minus 9 is equals to 0. Okay, everyone is getting this. Equation banta t square 10t square 15 times of 1 minus t is minus 2t minus of minus plus t square is equals to 6. 10t square plus 15 minus 15 twos are 30 15t square 25 t square minus 30 15 minus 6 andre minus 9. Clear? How to solve now? Factorize heng ಮಾಡೋದ 25 into 9. 25 into 9 is 225. 225. 225 ಅನ್ನ 15 ಜಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes or no? 15 ಜಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? So it should be minus 225. 45 into 15 ಬರಿಬೋದಾ? 45 into 15 45 into 15 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 225 ಬರ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. 5 5s are 25. 5 5s are 25. 5 4s are 20. Okay. How we can split this over here? Heng split ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 25 into 9. 225. We have 225. Yes, 45 into 15. 45 into 15. Can we write it down as 45 into 15? 45 into 15 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 5s are 25. 4 5s are 20. 22. ಇಲ್ಲೇ 225 ಆಯ್ತಾ? 675 ಆಗ್ತದೆ ಇದು. 225 if you factorize 225. Clear? 225 ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಟೇಬಲ್ ಇಂದ 5 4s are correct. 5 4s are 2 is remaining. Clear? 5s are okay. Again 5 9s are okay. 3s are 3s are 3 1s are ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೈನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತೆನಾ? ಇದು minus 225 ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? 30 times of t 1 minus t 1 minus t. Okay, that is also correct. 15 10 t square. We are getting this 5 3s are 15. 15 into 15 split ಮಾಡ್ಬೋದಾ? But minus 30 ಬರಬೇಕಾ? So minus minus, but here it will become plus. Minus 9. Okay, this is plus 9 only. Sorry, idu plus 9 students, because 15 minus 6 is plus 9 over here. Okay, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. Yes or no? So this is minus 15, this is minus 15. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students it will be nothing but what? 25 t square minus 15t minus 15t plus 9 is equals to 0. Clear? So if I take 5t common, 5t common ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be nothing but what? 5t minus 1 minus if you take 3 common it will be nothing but what? 5t minus 1. 5 2 minus 3. ಚಲೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ,
Yes, so here if I take 5t common, it will be nothing but what? 5t minus 3. If I take minus 3 common, it will be nothing but what? 5t minus 3 is equals to 0. So it is 5t minus 3 whole square is equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ 5t is equals to 3 ಬರ್ತದ, or t value is equals to what? 5 by 3. Okay, t value is equals to what, students? 5 by 3 over here. Understood or no? T value in banta 5 by 3. So we have t value is equals to 5 by 3. T value 5 by 3 andra sin square theta value banta, because we have taken t is equals to sin square theta. So sin square theta value is equals to 5 by 3. Clear? So cos square theta value in bartada. Fine, cos square theta value will be nothing but what? 4 by 5 by 3 alla. So 1 minus 5 by 3, which is equals to what? 3 ones are 3 minus 2 by 3 na. Cos square theta value, or 1 minus sin square theta, cos square theta is 1 minus t. 1 minus 5 by 3, negative. Clear? Sin square theta value is 5 by 3. So cos square theta value will be nothing but what? 1 minus sin square theta. So 1 minus 5 by 3. Negative antu aglik baralla. So it should be 2 by 3. Negative is not possible. So this is the value of cos square theta. Correct? Cos square theta banta, sin square theta banta. Now they need the value of what? Okay, they need the value of over here 27 cosec to the power of 6 theta. 27 adala. 27 cosec to the power of 6 theta plus we have 8 secant to the power of 6 theta. This whole divided by we have 16 secant to the power of 16 cosec to the power of 6 theta. 16 secant to the power of 8 theta. Correct? 16 secant to the power of 8 theta. Just substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Now try to substitute over here. Sin square theta 5 by 3 ada. So from here what will be cos square cosecant square theta? It will be 3 by 5. And from here also we have secant square theta is equals to 3 by 2. Reciprocal. So if I substitute over here 27 times of cosecant to the power of 6 theta. So it will be nothing but what? Raising power 3 on both the sides. So 3 by 5 to the power of 3. 8 times of illen ಆಗ್ತದ raising power 3 by 2 to the power of 3 whole divided by we have 8 times secant to the power of 8 theta, that is 3 by 2 to the power of 4. Okay, chalo. After this next we have 27 into 3 cube is 27 divided by we have 625 over here plus 8 into 3 cube is 27 divided by 2 cube is nothing but what? 8 whole divided by we have 8 into 3 to the power of 4 is 81 divided by 16. Clear? So 8 cancel ಆಯ್ತಾ? Fine. 27 common ತಗೋಬಹುದಾ? 8 ones are 8 twos are
we can take 27 common, so it will be 27 by 625 plus 1 whole divided by, it will be 81 by 2. 27 ones are 27 threes are fine. So reciprocal madidra 2 by 3 banta. And here if you observe now, 625 plus 25 will be 650. So 652 divided by, we have 625. Okay, 625 option adayna 3 by 5 other option, or we have 2 by 5. Okay, here we have 16. This is 16 students, 16 other. So here also it is 16. This is also 16. This is also 16. 16 16 cancel. 16 16 will get cancelled. We have 81. But this mistake aglikatadalla. 3 cube is 5 5 is 25, 25 5 is 3 cube, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 20. Okay, here there is a mistake again. Chalo. 3 3 is 9, 9 3 is 27. 5 5 is 25, 25 5 is 125. This is 125 over here. Okay, 125 other. So again 3 cube 8. Okay, cancel aata. 27 3 cube is 27. Okay, 27 anna nan common tagondra, it will be 27 divided by 125 plus 27. Okay, plus 1. 27 common tagondideni andre plus 1 divided by, we have 81. 27 ones are 27 fours are clear. So 125 plus 27. 125 plus 27 will be nothing but what? 250, 252. 252 divided by 125 into 1 by 4. 4 ones are 4. Yes, 4 ones are 4 eights are 4 6 are 3 are 63 by 125. Anywhere one step I have missed? Ille mistake agite. Fine. Here there is a mistake students, because here it will be nothing but what? Nodi. From here it will be 5t minus 3 is equals to 0. So 5t is equals to 3, or t value is equals to what? 3 by 5. Okay, t value is 3 by 5. Okay, 3 by 5. 3 by 5. So sine square value is 3 by 5. Sine square value 3 by 5 andra illen bartad value 5 by 3. Okay, so 5 by 3 nodi ivag positive value bartada. Okay, so here if we see, this is nothing but what? 5 by 3, sorry, 3 by 5, 3 by 5. So this is nothing but what? 2 by 5. So secant square theta value will be 5 by 2. 5 ones are 5, 2 by 5. Okay, correct ada? 5 by 2 bartada. Fine. So now we will substitute over here. Sorry guys, ee problem salpa mistake aita. Okay, after this problem we will take a break. Salpa fresh agona. Again we will come back. Okay, fine. Ee problem nak salpa mistake aita. Sorry for that. We'll take a break. Very long alla. I'll explain one more time. I'll explain one more time. Don't worry. Nodi illi ಏನಾಗ್ತದ 27 times of cosecant to the power of theta. So here if we see, if you cube on both the sides, so that will be 5 by 3 whole cube plus 8 times of, here it will be
5 by 2 whole cube. 16 into this will be again be 5 by 2 whole to the power of 4. So which will be 27 into 5 cube is 125 divided by 3 cube is 27 plus 8 into 5 cube is 125 divided by it is nothing but what 2 cube is 8 27 8 cancel ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 16 into 5 to the power of 4 is 625 divided by 16 cancel. So if you observe we have 125 plus 125 is 250 divided by 625. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ 25 ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ 25 10s 25 25s 5 2s 5 5s. So answer is what 2 by 5. 2 by 5 is the answer. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಬಂತ. ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನದ 10 sin to the power of theta plus 15 cos square theta. Sin to the power of 4 theta ಅನ್ನ I have written it as sin square theta into sin square theta plus cos square theta into cos square theta, because sin square into sin square sin power 4, cos square into cos square cos power 4. Now sin square theta ಅನ್ನ t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Cos square theta ಏನಾಗ್ತದ 1 minus sin square theta, which is nothing but what 1 minus t, because sin value is this. Clear? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ in this equation if we substitute it will be 10t into t plus 15 into 1 minus t into 1 minus t is equals to 6. 10t square plus 15 times of 1 minus 2t plus t square. ಇದನ್ನ multiply ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತದ. After doing this step we saw that 25 9s is nothing but what 225 plus 225. Split ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be nothing but what 15 into 15 minus 15 minus 15. So which is nothing but what 5t minus 3 whole square. Factorize ಮಾಡಿದ್ರೆ so t value is nothing but what 3 by 5. t value 3 by 5 ಬಂದ್ರೆ what will be sin square theta value? Sin square theta, because t ಅನ್ನನೇ ನಾವು sin square ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 3 by 5. Cosecant will be reverse ಅಲ್ವಾ, so cosecant square will be 5 by 3. Cos square theta value is 1 minus sin square theta, so 1 minus 3 by 5 which is 2 by 5. So secant square theta value is 5 by 2. ಈ equation ನಾಗ substitute ಮಾಡ್ರಿ 5 by 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, if I cube on both the side, cosecant square theta whole cube will be cosecant to the power of 6 theta which is 5 by 3 whole cube. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. Fine, and then solving we'll get it as 2 by 5. Understood? Clear? Okay, so ಅಷ್ಟೇನ್ important problem ಇಲ್ಲ, but okay you should have the method to solve. ಸ್ವಲ್ಪ break ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us take a break for 15 minutes and after that we can continue again. Okay, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 100 ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಸರ್? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಸರ್? ಐ ಗಾಟ್ ಸೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸರ್. ಬೇಡ, ಕಾಮನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇನಫ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಡನ್? Okay, clear? So next problem is this. We'll take little bit of break and then we can continue with this problem. Fine? Chalo. Okay, so previous one answer was option A. Option A is correct. 76% have done it correctly. Okay, done. Chalo. E problem ada. After the break we can continue over here. ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ
Fine, welcome back everyone. Welcome back. Start ಮಾಡೋಣ. Okay, fine. ಚलो. So from here students, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ okay 60 seconds time ಸಾಕು ಮಾಡಿ. Cos of 2 pi by 7 ಅದ. Cos of 2 pi by 7 plus cos of 4 pi by 7 plus cos of 6 pi by 7. Clear? This value is equal to, they are asking that this value is equal to ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 7 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Clear? Do it students. Hi sir, welcome back everyone, welcome back. Bunny, let us quickly finish with trigonometry. Chalo, done ada? Fine. So from here students, how we can do cos c plus cos d formula na use ಮಾಡಬಹುದಾ? Fine. If we use cos c plus cos d, it is nothing but what? 2 cos c plus d divided by 2 into cos of c minus d divided by 2. Correct? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ? Yes on. So illu kuda same ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I use the same thing over here, it will be 2 cos 2 pi plus 4 pi divided by 7 into cos of 2 pi minus 4 pi divided by 7. Clear? Plus we have cos of 6 pi plus 7 as it is. ಹೌದೇನಲ್ಲ? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? It will be nothing but what over here? If you observe, this is nothing but what? 2 cos 6 pi plus 7 into cos of 2 pi minus 4 pi minus 2 pi. But anyhow, this is nothing but what? 2 pi by 7 because cos another even function other. Plus we have cos of 6 pi by 7. Fine. So ilinda students, we can take what? We can take 2 cos, okay, cos of 6 pi by 7 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 6 pi by 7. So remaining will be 2 cos 2 pi by 7 plus 1. Okay. So cos 2 pi by 7 plus 1. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? I think this is little bit out of syllabus question. Okay. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. Fine. ನಿಮ್ಮ syllabus ಇಲ್ಲ. So simple ಆಗಿ let us delete this. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫೈನ್. ಸಮೇಷನ್ ಇಂದ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ that question is not there in our syllabus, so leave it. Clear? Okay. So let us do this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this problem students. Find the value of 1 minus cot theta into 1 minus cot theta minus cosecant theta 1 plus tan theta plus secant theta is. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Try to do this. Clear? Daily how many hours you are studying? ನಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ. ಸೊ ನಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು.
Done. ಚಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಏನದ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ sin theta, correct, minus we have again 1 by sin theta, multiplied by we have 1 plus sin theta by cos theta, sin theta by cos theta, plus we have 1 by cos theta, correct. Okay, so let us solve from here. We have nothing but what, okay, so ilinda LCM nan tagondre, LCM if I take over here, it is nothing but we have sin theta, okay, and then here we have sin theta plus cos theta minus 1, and il kuda we have nothing but what, sin theta plus, okay, LCM in bartada, cos theta bartada, again we have sin theta plus cos theta plus 1. So a plus b, a minus b ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ we can take it as a minus b, and idnu complete we can take it as a plus b, a square minus b square ಆಗ್ತದ. So it will be nothing but what, sin theta plus cos theta whole square minus 1 square divided by we have sin theta into cos theta, okay, sin theta into cos theta. So here if you observe now, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡ್ತೀರಾ, sin theta plus cos theta whole square can be expanded and written as sin square theta plus cos square theta plus 2 times of sin theta cos theta minus 1 divided by we have nothing but what, yes, divided by we have nothing but what, sin theta cos theta. Sin square theta plus cos square theta value ಏನು ಬರ್ತದ, 1 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, fine. So from here what do we have now, we have 2 sin theta cos theta divided by we have sin theta cos theta, sin theta cos theta cancel ಆಯ್ತಾ, answer is what, 2. So option C is correct. Clear, option C is correct. 91% correct ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, chalo, moving on to the next problem. We have this, yes, this is a critical thinking question, fine, critical thinking question, आराम से माड़ी, you people will get the answer. Critical thinking problem, do it. So f of x is equals to, if we have tan x plus 2 whole square plus 5 times of cos square x, okay, il cos square x ada, this is missing, now try to do. We have f of x is equals to tan x plus 2 whole square plus 5 times of cos square x, then the value of greatest integer of L plus greatest integer of I is, clear. ಇನ್ನೊಂದು half an hour ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು half an hour, another half an hour class will be there. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗದ, ಸೊ this bracket is correct, so it is like this, fine. F of x na, first of all let us expand and take, so we have tan x plus 2 whole square can be written as tan square x plus 4 plus tan square x plus
2 square is 4. 2 2s are we have 4 tan x plus 5 into we have cos square x. Clear? ಈ ರೀತಿ ಅದ. Next observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. We have nothing but what? Tan square x ಅನ್ನ can we write it down as sin square x by cos square x? ಬರಿಬಹುದಾ? Plus here we have 4 sin x by cos x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Plus here we have 9 times of cos square x. Okay, further look at this. Multiply ಮಾಡಿ cos square x ಅನ್ನ. So if you multiply, here we have sin square x plus here we have 4 sin x by cos x into cos square x. Cos x cancel ಆಗ್ತದ. We have 4 sin x into cos x plus we have 9 times of cos square x. Okay, now observe this. Sin square x, let it be as it is. Sin square x, let it be as it is. 4 times of sin x into cos x can be written as 2 sin 2x. Because sin 2x expand ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 sin x cos x, 2 into 2 4 plus 9 times of this can be written as 1 minus sin square x. 1 minus sin square x. Okay, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ large ಆಯ್ತು value. Correct? So this is our f of x, which is equals to okay, so here we have 2 sin 2x ಅಥವಾ sin square x cos square x ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತಿತ್ತ ಪ್ಲಸ್ 8 cos square x ಉಳಿತಿತ್ತು. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೇಳಿ ಏನ್ ಡೌಟ್? ಹೇಳಿ 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 ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೇನಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಡನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? Instead of this linear factors convert ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. Fine, we can convert it into linear factors and take, because sin square x ಏನದ students? Sin square x is equals to what? We have 1 minus cos 2x divided by 2 and cos square x is equals to we have 1 plus cos 2x divided by 2. Correct? So both the things if I use over here, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ this is 1 minus cos 2x divided by 2 plus we have 4 times of sin 2x. Okay, let it be sin 2x only. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. let this be nothing but what over here 4 times of sin 2x ಅದಲ್ಲ, so this can be written as 2 sin 2x plus 9 times of ಇಲ್ಲೇನದ 1 plus cos 2x divided by 2. Clear? Divided by 2. So if you see our f of x value, it is nothing but what? We have 1 minus cos 2x divided by 2, that is 1 by 2 minus cos 2x divided by 2 plus 2 sin 2x plus 9 by 2 plus again it will be 9 by 2 cos 2x. Clear? 9 by 2 cos 2x. Now from here if you see f of x, ನೋಡಿ 1 by 2 plus 9 by 2 10 by 2 ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂತ. 9 by 2 cos x minus cos 2x by 2, 8 cos 2x by 2, which is nothing but what? Plus 4 cos 2x plus 2 sin 2x. Did everyone get this? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? Did you people understand the simplification till here? Yes. Okay. See ya. Clear? So we are getting f of x is equals to what? ನೋಡಿ, f of x is equals to, we are getting nothing but 5 plus 4 cos 2x plus we are getting nothing but what? 2 sin 2x. Now we know that the standard result, we know that, fine, whatever here this term is there, 4 cos 2x plus 2 sin 2x will lie between the values greater than or equals to minus square root of, we have 4 square plus 2 square
is less than or equals to square root of 4 square plus 2 square. Okay, so ilinda students it will be minus square root of 16 plus 4 is 20, correct, less than or equals to, we have 4 cos 2x, 4 cos 2x plus 2 sin 2x, okay, less than or equals to, this is again square root of 20. So ಇವಾಗ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, 4 5 ಬರಿಬೋದಾ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 root 5 less than or equals to, it will be this term less than or equals to, it will be 2 root 5. Now add what over here, 5 ಅನ್ನ add ಮಾಡಬೇಕಾ throughout. So if I add throughout by 5 plus 5 ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ, it will be nothing but what, 5 minus 2 root 5 less than or equals to, okay, so we'll be having nothing but what, f of x over sorry, f of x over here, and will be less than or equals to 5 plus 2 root 5. Okay, so since we are getting this now, it is clear that we can go and solve what now, this is the minimum value, idu bandbittu minimum value, and idu bandbittu, sorry, this whole is your maximum value. Now root 5 value, root 5 if we see, root 5 lies between less than or equals to root 4 less than or equals to root of 9. So root of 5 root 4 ಕಿಂತ ಹತ್ರದ 2.2 ಬರ್ತದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us think that it is something 2.23. Okay, 2.2 ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, because 2.2 into 2.2 will be nothing but what, okay, 2.6 ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ I think. 2.6 into 2.6 25 25 is 625, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಾ, 2.4 ತಗೋಬೋದಾ, ಇಲ್ಲ 2.3 ತಗೋಬೋದಾ, 2.1 2.1 it is 21 into 21 441 2.2 ನೇ ತಗೋಬಹುದು, yes or 22 22s are clear, we can take this only. So 2 root 5 value ನಾನು almost 2 into 2.2 which is 2 2s are 4 4.4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, yes or no. Clear, so minimum value ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ minimum value will be 5 minus 4.4 which is equals to 0.6, and maximum value I can tell that it is 5 plus 4.4 which is 9.4, something like this. ಇವಾಗ this value they are telling that ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾಗ, okay, if L and I are maximum and minimum value, then greatest integer of L plus greatest integer of I is, this is L over here maximum value, this is I over here minimum value, greatest integer of L ಏನ್ ಬರ್ತದ, it is greatest integer of 9.4 which is equals to 9, and greatest integer of I ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ, greatest integer of 0.6 which is equals to 0. So if we add this both, the answer will be what, 9. Option A is correct, option A is correct 100%. ಬಾಪ್ರೆ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಎಸ್ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 100 out of 100. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಕ್ಲಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. If tan alpha by 2 and tan beta by 2 are roots of the equation, this equation, tan alpha by 2 and tan beta by 2, yes or no? Yes, ball critical thinking problems adava, yes, fine. Now this is easy, tan alpha by 2 tan beta by 2 are roots of that equation, cos alpha plus beta value is, clear? If tan alpha by 2 tan beta by 2 we have, fine, then we have to find the value of cos of alpha plus beta.
Okay, 2-3 formulas involved adav illi. Now they are telling that tan alpha by 2, tan beta by 2 are roots of this equation. So by what we can tell, since tan alpha by 2, tan beta by 2, we can tell that sum of the roots. Okay, sum of roots. Fine. So sum of roots, if we see over here, sum of roots, it should be tan alpha by 2, tan alpha by 2 plus tan beta by 2 will be equals to what, students, over here? Minus b by a. Minus b by a andra minus of minus 26 divided by, we have a over here, a another 8 other, so 26 by 8, 26 by 8 andra 2s are 2 4s are clear, 2 4s are 2 13s are, so which is 13 by 4. Ade riti product of roots, let us see for product of roots. Product of roots. Okay, so product of roots ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರ, if you see, it is nothing but what, tan alpha by 2 into tan beta by 2, tan alpha by 2 into tan beta by 2, it is nothing but what, product of roots will be c by a. c by a, c by a ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, it is 15 by 8, 15 by 8. Fine. Now since we have got both the values over here, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, we can find this alva actually. Tan of alpha by 2 plus beta by 2 is equals to tan alpha by 2 plus tan beta by 2. Fine. Whole divided by, we have 1 minus tan alpha by 2, 1 minus tan alpha by 2 into tan beta by 2. Correct? Okay. ಎಲ್ಲ values ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವ, substitute ಮಾಡಿ. Tan alpha by 2 value we have, okay, tan alpha by 2 value we have, tan alpha by 2 plus tan beta by 2, 13 by 4. This can be written as tan of alpha plus beta by 2. Okay, clear? Ilinda, students, if we see tan alpha by 2, tan beta plus tan beta by 2 is 13 by 4. 13 by 4 divided by 1 minus this value is nothing but what, 15 by 8. Tan alpha by 2, tan beta by 2 is 15 by 8. Clear? So ilinda ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ, 13 by 4 8 ಅಂದ್ರೆ 2 7 minus 7 by 8, so which is nothing but what, 4 1s are 4 2s are, so answer is minus 26 by 7. Minus 26 by 7 we are getting. So now we know that your cos theta half angle formula in the cos theta will be nothing but what, students, okay, or else cos 2 theta, only tan alpha by 2 bandadu. Okay, so cos theta is equals to 1 minus tan square theta by 2 divided by 1 plus tan square theta by 2. ಹೌದನಿಲ್ಲ? This is the formula we know. This is the formula we know for cos theta half angle formula. Cos theta is equals to 1 minus tan square theta by 2 divided by 1 plus tan square theta by 2. Now theta value is equals to another, we have alpha plus beta ತಗೋತೀನಿ. So cos of alpha plus beta value banta, which is nothing but what, we have 1 minus tan square alpha plus beta by 2 whole divided by, we have 1 plus tan square alpha plus beta divided by 2. Value bandadilli, tan of alpha plus beta value. So here if you observe, we have 1 minus minus 26 by 7 whole square divided by 1 plus minus 26 by 7 whole square. So 1 minus 625 676 ಬರ್ತಾದ, 676 divided by 49 divided by 1 minus 676, 1 plus 676 divided by 49. So it is 49 minus 676 divided by
49 plus 676, which is equals to 670 plus, okay, 670 plus 40, 670 plus 40, 710, 719, 715. Option ನಾಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. 710 plus 15 will be 725. 710 plus 15 will be 725. Okay, denominator 725, ಎಷ್ಟು options ನಾಗ ಅದಾವ? Okay, this two won't be correct. Now there should be a negative sign, so option A is correct. Option negative sign ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, minus of 627. So option A is correct. Option A is correct. 20% bare. Did you people get this? Did you people get this? 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. 1 minus tan square theta. Because ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 49 minus 676 minus 627. Clear? Option A is correct. 7 square minus 26 square. Okay. Did you people get it? Mistake ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ? Why mistake in sign? Why mistake in sign? Easily ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next. This is very easy problem. Easy ada. Try to do. 1 plus sin square A is equals to 3 cos sin A into cos A. 1 plus sin square A is 3 sin A into cos A. What is the value of tan A? Find equation ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? 2 times of sin A cos A. 1 plus sin square A. ಅಲ್ಲಿ 2 sin A cos A ಉಳಿತದ. See if you can form a equation and take tan A value sin A value ಬಂತ ಇಲ್ಲರೆ cos A value ಬಂತ. ಊಟ ಸರ್, ಊಟ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು. Clear? Done? See ya. Okay. So see students. First of all, tan A ಗ 2 values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಒಂದು quadratic equation ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If you see option 2 values are given for tan A, ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು quadratic equation ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. This is the analysis. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾಗ ಕಾಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 plus sin square A is equals to 3 times of we have sin A cos A. So simple ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ divide throughout by cos square A, और ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ cos square A ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. So what will we get over here? We'll get 1 by cos square A plus we'll get sin square A by cos square A. Fine, which is equals to 3 times of sin A cos A by, again we have cos square A. This whole divided by we have cos square A. Okay, so from here students, what will happen now? ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1 by cos square A is nothing but what? Secant square A plus we have tan square A. Fine, is equals to ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? 3 times of we have tan A. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತ. Yes or no? Because secant square A can be written as 1 plus tan square A plus tan square A is equals to we have 3 times of tan A. Fine, understood? So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ the next step will be nothing but what? Tan square A plus tan square A will be nothing but what? 2 tan square A minus 3 times of tan A plus 1 should be equals to 0. Okay. So 2 ones are we have 2
ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದಂದ್ರ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ tan a is equals to t ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3t ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 2 1s are 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರಬೇಕಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2t ಮೈನಸ್ t ಪ್ಲಸ್ 1 is equals to 0. 2t ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರ t ಮೈನಸ್ 1 minus 1 common ತಗೊಂಡ್ರ t minus 1 should be equals to 0. t minus 1 into we have 2t minus 1 is equals to 0. So we have t is equals to 1 and t is equals to 1 by 2. 1 and 1 by 2. Option A correct. Fine. Option A is correct. Only 31% have done it correctly. Clear? Vidya? Very nice, Amma. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟಿಲ್ ಇಯರ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 60ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಇಲ್ಲಿ 20 70 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 47 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. 60 ಅಲ್ಲಿ 42 ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Here in the session today few questions were twisted and ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾಮೆಡ್ ಕೇದು ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ VIT ಟ್ರಿಪಲ್ ಇದಿತ್ತು. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 42 is a very good score. ಕ್ಲಿಯರ್? 60 ಅಲ್ಲಿ 47 42 is a very good score. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೇಳಿ. Are you people understanding over here, students? 60 ಅಲ್ಲಿ if you are able to do this, ನೋಡಿ 38 ಅಲ್ಲಿ 31 ಅದ ಸುಮಂತ್, he is also attending from starting. But next class ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಎಷ್ಟು 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ 60ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡೋನು ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೈ ಟೈಮ್ ಅದ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 10 to 12 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೈ ಟೈಮ್ ಅದ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ 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 ಡೌನ್. ಅದನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡಿ. ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಆದಷ್ಟು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಗರುಡಾ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೀರಿ. Yes or no? Along with time you people should start playing now. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Because some questions might have missed because you people have left the time. ಸುಮಂತ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದು questions it might have missed because of there was no time. Am I correct? You were solving some question missed because of time. Others, Noor, ಹೌದಾ? If you know, you know. Ravi, ಅಮೂಜ್ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಯು ಗೇವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಏನಾಯ್ತು? ವೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? 41 ಅಲ್ಲಿ 27 ಓಕೆ. ಇಫ್ 19 ಅಲ್ಲಿ another 10 would become correct, it would be 37. I want to cross, I want you people to cross 40. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ 40 ಅಂತೂ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ವೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್? 60 ಅಲ್ಲಿ 40 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಟಫಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 60 ಅಲ್ಲಿ 40 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಟಫಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಫೈನ್. ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಡೇಟ್, sorry, yes, if I tell you the date 8th of April, clear? ನೋಡಿ 8th of April ಗೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇದನ್ನ ಅಲಾರಾಮ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಇಟ್ಕೋರಿ. 8th of April you people have still time, around 5 days time ಅದ.
8th of April 2020. Clear? 8th of April 2026. I will be solving 2 model question papers. ಈ ದಿನ ನಾನು 2 model question paper ಅನ್ನ 2 model question paper I am going to solve. Okay, KCET level questions will be completely KCET level. Clear? KCET level full syllabus will be what? Full. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ so that you prepare and come. It will be full syllabus. Full syllabus ಅಂದ್ರೆ first PUC plus second PUC combined. Fine. Already ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ. Yes or no? I am going to do this students over here. First PUC plus second PUC full syllabus test discussion ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ at 4 AM. 8th April time ಕೇಳಿದ್ರೆ it will be 4:30 AM in morning. Clear? Total of 2 papers ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 60 plus 60 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 95 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ 120 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ 95 plus out of 120. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 120 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 95 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ್ಲಿಂದಾನೆ. ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿನ್ ಆಗಿದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸೈಡಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಅಂಡ್ 1 ಕ್ವಶನಿಗೆ 1 minute ಪೋಲ್, 10ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. 1 ಕ್ವಶನಿಗೆ 1 minute ಪೋಲ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 95 out of 120. ತಗೋತೀರಾ ಚಾಲೆಂಜ್? ಫೈನ್. ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್? ಎಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. 1 2 3 ಕ್ಲಿಯರ್, 4 5 6 7 ಫೈನ್. ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನಫ್. 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಡನ್. ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಫೈನ್. ನಿಮ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಾಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೂಪರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಜೋಶ್ ಹೈ ಟಿಲ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಐತಪ್ಪ? ಎಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. 20 days ಉಳಿದಿದ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ 20 days ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಎಸ್, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದು, ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್
today's class toppers. ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ PW. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ PW, APW, APWR, all PW rankers. Clear? APWR. So first ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is of Shivkumar. Shivkumar GD. Second one is Vidya. Very nice ಅಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಟಾಪರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿದ್ಯಾ P. And third one we have is Taskin. So these are our rank holders for today's class. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಿವ್ ಅ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟು ಅವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಡನ್? ಚಲೋ. ಬೇಬಿ ಸರ್, ಎಸ್ ಬೇಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹಂಗಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಬೇಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೈನ್. Okay, chalo. So next class ali make sure that you people will beat them for getting into PW. Fine, I'll name them as PW toppers. PW toppers of Kranti KCET 2026 lecture number 3. Okay, clear? Understood students? Yes. So that's it for today's class. Fine. Top 5 also congratulations. Clear? Chalo. So that's it. I hope you people enjoyed this session. Next session alli matte continue madona with the topics whatever I told you. Till then take care. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you my dear students. ಊಟ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ 1 hour ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶ್ರೀಶಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಚಲೋ. So that's it my dear students. Take care of your health. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you my dear students. Next session ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಈ 3 ಟಾಪರ್ಸಿಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.